Hola chicos, ¿cómo están todos? Espero que estéis todos bien. Hoy veremos una historia increíble, pero antes de comenzar, es solo una humilde petición, si eres nuevo aquí. Suscribid porque en realidad me motiva mucho a publicar más. Además, las historias de mi canal están escritas íntegramente por mí, así que si tienes alguna sugerencia sobre historias hipotéticas, por favor, házmelo saber debajo de la sesión de comentarios. Ahora, sin más demora, comencemos. ¿Qué pasaría si Harry Potter restaurara Camelot, el guerrero artúrico? El malestar posterior. Las puertas del ascensor se abrieron y el ruido golpeó a Harry incluso antes de que saliera. Los destellos iluminaron el pasillo del ministerio. Los reporteros gritaron su nombre y intentaron empujar plumas y cámaras encantadas más allá de la fila de cansados horrores. El air olía a tinta, polvo y demasiados cuerpos apretados en un solo lugar. Harry mantuvo la cabeza gacha y apartó el flequillo de sus gafas. Hermione tenía su varita sacada y su mandíbula apretada. Ron caminó al otro lado de Harry como un escudo alto y pecoso, una mano flotando cerca de su varita y la otra agarrando la correa de su bolso. Hastie un lado, espeto uno de los horrores. Déjalos pasar. Harry quería regresar al ascensor, presionar el botón y desaparecer. En lugar de eso, siguió caminando. Harry Potter, llamó un periodista. Apoya la nueva lista de indultos del ministerio para ex mortífagos. Otra voz interrumpió a la primera. Es cierto que el Wizengamot votó en contra de reparaciones integrales para las familias nacidas de muggles. Harry sintió los hombros de Hermione tensarse. Eso no es lo que decía la moción, murmuró Hermione en voz baja. Torcieron cada palabra. Ron se acercó a Harry. ¿Estás bien? Harry no respondió. Su lengua se sentía pesada. Todos los discursos pronunciados dentro de la cámara todavía resonaban en su cráneo. Voces tranquilas, palabras educadas, cada uno de ellos esquivando lo que realmente había sucedido en la guerra. Los horrores los empujaron entre la multitud hasta un pasillo lateral donde un jaquiza silenciaba el ruido. El sonido se apagó de una manera extraña, como si el guion hubiera cerrado una puerta durante una tormenta. Ron maldijo en voz baja. Cerso en llamas por allí. Harry dejó escapar un suspiro que no había notado que estaba conteniendo. Su corazón latía demasiado rápido. La cicatriz en su frente ya no le dolía, hacía meses que no le dolía, pero a veces todavía presionaba sus dedos contra ella por costumbre. La piel allí se sentía suave y extraña, como si no le perteneciera. Hermione se metió la varita en la manga y giró sobre sus talones para mirarlo. Bueno, dijo con voz tensa. Eso fue una completa pérdida de tiempo. Harry parpadeó. Pensé que Kingsley quería que se aprobara la moción. Lo es, dijo Hermione. El problema es que no controla el Wizengamot. La mitad de ellos todavía piensa que la pureza de sangre es una tradición sensata. La otra tad solo se preocupa por sus propios asientos. Escuchaste a Madame Not, ella realmente dijo que obligar a las familias antiguas a pagar daños sería un insulto a los sacrificios que hicieron durante la guerra. Ron puso los ojos en blanco. Su grupo respaldó a tus sabes quien hasta el final. Exacto, dijo Hermione. Y ahora se van con multas que equivalen a dinero de bolsilla. Mientras tanto, a las ellas que perdieron a todos se les dice que tengan paciencia mientras los comités estudian el presupuesto. Harry se frotó el puente de la nariz. Las paredes del pasillo parecían demasiado juntas. Entonces nada cambia, dijo. Hermione vaciló y luego asintió una vez. No es suficiente. No lo suficientemente rápido. Nos trajeron hoy como decoración. Los salvadores que hacen que todo parezca esperanzado. Mientras diluyen cada propuesta en la trastienda. Ron soltó una risa forzada. Al menos no te obligaron a dar otro discurso. Pensé que iban a colgar una placa con tu cara ahí dentro. Tal vez con un pequeño cartel que diga por favor. No molestes al aro mencionando problemas reales. Harry intentó sonreír. Salió torcido.
Había estado en esa misma cámara meses atrás mientras Kingsley y los horrores anunciaban el fin de la guerra y la caída de Voldemort. La multitud aplaudió. La gente había llorado. Esa noche casi había creído que todo había terminado. Ahora los bancos eran los mismos, la alfombra violeta la misma. Los símbolos talados en las paredes los mismos. Los rostros eran diferentes, pero la sensación en la habitación no había cambiado tanto como debería. La gente todavía susurraba, sí. Inspiraba y se preocupaba más por su imagen pública que por cualquier otra cosa. Harry miró hacia el pasillo principal. Los flashes seguían encendidos, pequeños estalidos de luz bajo el arco. Solo quiero irme a casa, dijo en voz baja. Ron le dio una palmada en el hombro. Entonces vámonos a casa. Hermione aceleró el paso. Buena idea. Ya estoy harto de burócratas corruptos, elitistas y completamente incompetentes por un día. Eso es un poco duro, dijo Ron, aunque no parecía que lo dijera en serio. Lo es, respondió Hermione. Se escondieron detrás del estatuto del secreto mientras Voldemort ganaba poder. Ignoraron las advertencias porque era un inconveniente. Ahora tenemos la oportunidad de arreglar las cosas y cada reforma está siendo estrangulada por la tradición y el procedimiento del comité. Duro es lo mínimo que se merecen. Harry la observó mientras caminaban. Había un sonrojo en sus mejillas que no tenía nada que ver con la calidez dentro del ministerio. Sus ojos estaban brillantes, enojados y cansados. Ella había estado en más reuniones que él. Conocía cada detalle de cada proyecto de ley y cada truco que la vieja guardia utilizaba para obstaculizar el proceso. Él admiraba eso. También se sentía completamente desapegado de ello. Llegaron a la red flu de visitantes. Un horror abrió los hechizos de la puerta con un cansado movimiento de su varita. Grimmauld Place, dijo Hermione. La llama verde rugió. Uno por uno fueron entrando. Harry entró a trompicones en la cocina del número 12 y se agarró al borde de la mesa. El calor del fuego ahuyentó de su ropa el frío del pasillo del ministerio. La cocina olía a té. A polvo y a algo levemente metálico de las viejas alas que colgaban de las paredes. La casa estaba en silencio. La mayoría de los Weasley habían regresado a la madriguera hacia una semana. Creature se mantuvo fuera de la vista a menos que lo llamaran. Por primera vez en años, Grimmauld Place pertenece mayoritariamente a Harry. Ron salió segundo de la chimenea, tosiendo mientras se sacudía el jalón de la chaqueta. Odio la red flu después del atrio, dijo. Siempre siento que voy a tropezar con otro periodista. Hermione llegó última, aterrizando con más control. Aunque se tambaleó y se agarró del respaldo de una silla. Bien, dijo enérgicamente. Primero el té, luego despotricando. Eso fue una perorata, dijo Ron. Odiaría escuchar la versión completa. Oh, lo harás, respondió Hermione. Sentarse. Ron se dejó caer en una silla. Harry se sentó frente a él, de espaldas a la vieja pared del tapas. Hermione se movió por la cocina, llenando la tetera y encendiendo la estufa con un jaquiza silencioso. Ella no desperdició movimientos. Cada paso fue decidido y preciso. Le recordó a Harry la forma en que ella se había visto mientras huía, planificando, preocupándose y manteniéndolos unidos. Se quedó mirando la madera de la mesa mientras el agua comenzaba a hervir a fuego lento. Sabes, dijo Ron, sigo pensando que se sentirá diferente. Ganamos. Voldemort se ha ido. No más casa de horcruxes. No más dormir en tiendas de campaña. Pensé que eso significaría, no sé, que todo dejaría de ser tanto trabajo. Hermione resopló mientras buscaba té en un armario. Así no es como funciona nada. Sí, pero debería, insistió Ron. Agito una mano. Salvas el mundo y obtienes un descanso. Así van las historias. Hermione miró por encima del hombro a Harry. Harry no leía el guión que todos esperaban. Sonrisa valiente. Un chiste sobre no querer volver a ver nunca más un objeto maldito. Algo ligero y tranquilizador. En cambio, dijo, no siento que hayamos ganado.
El silencio que yo sobre la mesa. Ron miro hacia arriba correctamente ahora. Que quieres decir con que lo mataste? El se ha ido. La gente te aplaude cuando entras a una habitación, amigo. Eso es parte del problema, dijo Harry. Tocó un rasguño en la mesa con la uña del pulgar. Ellos aplauden y luego vuelven a hacer exactamente lo que hacían antes. Hermione levo la tetera a la mesa y colocó tres tazas desportiadas. Ella no habló todavía. Ella lo miró con esa mirada concentrada que decía que estaba escuchando cada palabra. Los viste allí, continuó Harry. Discutieron durante una hora sobre lo dura que parecería una multa en primera plana. No sobre lo que la gente realmente necesita. No sobre las familias que lo perdieron todo. Más o menos la forma en que funcionara para los asientos de sangre pura. Ron se encogió de hombros. La política es desagradable. Siempre ha sido desagradable. Entonces, ¿cuál era el punto? Preguntó Harry. Luchamos para detener a un monstruo y ahora tenemos una sola LL. Una de personas que son solo un poco mejores porque fingen ser educadas cuando ignoran la injusticia. La palabra quedó suspendida entre ellos. Injusticia. Tenía un sabor amargo. Hermione sirvió té y puso una taza en sus manos. El calor empapó sus dedos. Se dio cuenta de que estaban temblando. Envolvió ambas manos alrededor de la taza hasta que el temblor disminuyó. No es inútil, dijo Hermione en voz baja. Detuvimos los asesinatos en masa. Eso importa. Lo que pasa es que el sistema subyacente todavía está podrido. Eso leva tiempo arreglarlo. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Harry. Otra guerra. Hermione se estremeció. Ron se pasó una mano por la cara. No podemos hablar de otra guerra. A duras penas sobreviví a la primera. Harry dejó escapar un suspiro que era casi una risa y no muy parecido. Lo siento, dijo. Sigo pensando que se supone que debo querer algo ahora. Entrenamiento de horrors. Un trabajo adecuado. Volviendo a Hogwarts. Cosas normales. Excepto que cuando intento imaginar algo de eso, me parece mal. Como si me estuviera obligando a participar en la historia de otra persona. Ron frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Harry removió su té, aunque no le había puesto azúcar. Cuando era pequeño, dijo lentamente. Pensaba que si pudiera salir del armario, las cosas tendrían sentido. Luego si pudiera alejarme de los Dursley. Si pudiera sobrevivir cada año escolar. Derrota a Voldemort, cada año había una cosa clara que hacer. Y ahora, incitó Hermione. Ahora no hay nada, dijo Harry. Lo importante está hecho. Todo el mundo sigue diciendo que finalmente puedo vivir mi vida. Él se encogió de hombros levemente, impotente. No sé qué significa eso. Ron resopló. Significa que puedes dormir hasta tarde, amigo. Harry lo miró. Ron levantó las manos. Lo que hablo en serio. Dormir hasta tarde, jugar al ajedrez. Comer demasiado en la madriguera, tal vez ver una partida muggle. Sé normal por una vez. Hermione puso los ojos en blanco. Lo que quieres decir es que quieres una excusa para evitar las reuniones del ministerio. Por supuesto que sí, dijo Ron. ¿Has visto a esas personas? Hacen que el profesor Binns parezca animado. Harry sonrió de nuevo, un poco más real esta vez. Pero la so. Nrisa se desvaneció tan rápido como había aparecido. No es solo aburrimiento, afirmó. Es como si algo faltara. Como si hubiera algo enorme y horrible en mi vida y pensé que cuando nos deshacíamos de ello habría espacio para algo bueno. En cambio, solo hay un espacio. Se golpeó ligeramente el pecho. Vacío. Las cejas de Hermione se juntaron. Harry. Sé que suena dramático, dijo rápidamente. No estoy diciendo que quiera otro señor oscuro. Yo solo. Se interrumpió y trago. Las palabras se sintieron torpes. Ambos tenéis una idea de lo que queréis hacer. Hermione, ya estás reescribiendo la mitad del código legal en tu cabeza. Ron, hablas de probar para un equipo o ayudar a George con la tienda. Tienes imágenes en tu mente. No tengo ninguno. Ron se movió en su silla, repentinamente incómodo.
No tengo un plan real, murmuró. Solo sueños. Hermione lo ignoro y se estiró sobre la mesa para cubrir la mano de Harry con la suya. Sus dedos eran cálidos y firmes. No es necesario que lo hayas resuelto todavía, dijo. Pasaste toda tu infancia sobreviviendo a las elecciones de otras personas. No es de extrañar que ahora te sientas a la deriva. Eso no significa que seguirás así. Harry miró sus manos unidas. Algo en su pecho se retorció lenta y dolorosamente. No fue desagradable. Fue como despertar un miembro que se había entumecido. Él curvó sus dedos alrededor de los de ella por un segundo antes de soltarla. Siempre parece que tienes una respuesta, dijo. Yo no, dijo Hermione. Simplemente soy mejor fingiendo. Ron soltó una carcajada. Eso no es reconfortante. Hermione finalmente sonrió, cansada pero real. Bien, no estoy tratando de ser reconfortante. Estoy tratando de ser honesto. Bebieron su té en silencio por un momento. El reloj de la esquina hizo tic-tac. Las tuberías crujían en algún lugar de las paredes. Un leve estruendo procedente del piso de arriba sugirió que creature estaba arrastrando algo pesado de una habitación a otra. Ron se aclaró la garganta. Mira, dijo, ¿qué pasa si intentas algo que si solo para ti? Sin profecía, sin ministerio, sin exigencias. Simplemente algo que se siente tuyo. Harry frunció el ceño. ¿Cómo que? Ron se encogió de hombros. No lo sé. Entrenamiento de Quidditch. Abrir una tienda de chistes rival de George. Ir de vacaciones. Algo que no implica que estés sentado en esa cámara mientras viejos sangre pura discuten sobre cuántos galeones pueden ahorrar. Harry intentó imaginarse a sí mismo enseñando a los niños a volar. Por un segundo casi se sintió bien. El viento, las escobas, la simple alegría del juego. Luego se imaginó las caras de los niños cuando descubrieron quién era. Los susurros, la forma en que los padres vendrían con expectativas. La forma en que cada error se convertiría en otra portada. Su estómago se apretó. Yo seguiría siendo el símbolo, dijo. Haga lo que haga, no me ven. Ven al niño que vivió. El que pueden poner en pancartas cada vez que necesitan que la gente se sienta mejor durante 5 minutos. Hermione miró su taza. No se equivocó. Odio ese nombre, murmuró. Yo también, dijo Harry. Ron se rascó la nuca. Quizás el problema es que nos quedamos aquí. Hermione miró hacia arriba. ¿Qué quieres decir? Estamos atrapados en medio de esto, dijo Ron. El ministerio, los periódicos, las historias de guerra. Quizás necesitamos alejarnos un rato. Tomad un descanso antes de intentar arreglarlo todo. Hermione se mordió el labio. No podemos simplemente abandonar las reformas. No digo para siempre, dijo Ron. Solo por un tiempo. Para que no perdamos la cabeza. Harry lo pensó. Sobre abandonar Gran Bretaña, aunque si por poco tiempo. En algún lugar sin magia. O con magia pero sin recordatorios constantes. Playas, montañas. Cualquier lugar que no fuera los mismos muros de piedra. La idea debería haberlo entusiasmado. En lugar de eso, raspó el mismo lugar hueco. Huir tampoco le parecía bien. Empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Voy arriba, dijo. Hermione también se puso de pie. Harry. Estoy bien, mintió automáticamente. Simplemente cansado. Él lo miró por un segundo, claramente sin creerlo, y luego asintió. Está bien, intenta descansar. Podemos hablar más después. Ron levantó su copa y medio saludar. Grita si creature intenta alimentar con algo vivo. Harry logró soltar una débil risa y salió de la cocina. El pasillo exterior estaba oscuro incluso con las lámparas encendidas. Grimald Place todavía tenía sombras en sus rincones. Sin importar cuántas cortinas derribara Hermione o cuántos retratos limpiara. Subió las escaleras lentamente, arrastrando la mano por la baramino, surgió un recuerdo. Su padrino riendos en esta casa. El cristal roto del árbol genealógico. La forma en que todo aquí había sido retorcido por antiguas familias que se preocupaban más por su linaje que por cualquier otra cosa. James Potter había odiado este lugar.
había dicho serious una vez. Realmente no le pertenece a Harry. No de la forma en que lo había hecho Godric Hollow. Se detuvo en el relano. Había estado evitando a Godric Hollow. La pequeña cabaña donde habían muerto sus padres era suya en Pergamino. Kingsley lo había dicho en una de sus primeras reuniones oficiales. Hubo papeleo, ya ves y un discurso incómodo sobre la restitución. Harry había ido una vez. Me detuve frente a la cabaña reconstruida, miré la piedra conmemorativa y escuché el viento moviéndose entre los árboles. No había entrado. Se sintió mal. Fue como entrar en una historia que había terminado sin él. Ahora se dio cuenta de que estaba haciendo exactamente lo que Ron lo acusaba. Permanecer en medio de la vieja guerra y negarse a intervenir en algo nuevo. Su mano se apretó sobre la barandilla. Tal vez había algo ali que temía ver. Dio media vuelta y volvió a bajar las escaleras. Ron levantó la vista sorprendido cuando Harry reapareció en la puerta de la cocina. Eso fue rápido, dijo Ron. Cambio de plan, dijo Harry. ¿Alguno de ustedes tiene algo urgente esta tarde? Hermione dejó su taza lentamente. ¿Por qué? Quiero ir a Godric Hollow, dijo Harry. Bien esta vez, no solo para mirar el monumento. Hay cosas de mis padres ali por las que nunca pasé. El rostro de Hermione se suavizó. Por supuesto que iré, dijo inmediatamente. Ron dudó por un momento y luego asintió. Sí, estoy dentro. Alguien tiene que asegurarse de que usted no se ponga triste y melancólico con los álbumes de fotos. Harry sintió una pequeña y genuina chispa de algo que podría haber sido anticipación. Está bien, dijo. Entonces vamos antes de que me convenza de no hacerlo. Recogieron capas. Ron garabatió una nota rápida para su madre y la ató a una lechuza en el pasillo. Refunfuñando cuando el pájaro le picoteó el dedo. Hermione comprobó que tenía su bolso de cuentas con los suministros de emergencia habituales. Harry guardó su varita en su fun. Y trató de no pensar en la última vez que había ido a Godric Hollow sin ningún plan más allá de la supervivencia. Tomaron la red flu nuevamente, esta vez a una pequeña chimenea pública cerca del pueblo. El pub del otro lado estaba en silencio y esa hora. Los únicos sonidos eran el tintineo de vasos y un murmullo inalámbrico de fondo. Un camarero aburrido los miró y apartó la mirada. Afuera, Godric Hollow estaba tranquilo bajo la pálida luz de la tarde. La nieve se había derretido hacia días, dejando manchas de humedad en la hierba y vetas oscuras en las paredes de piedra. La estatua conmemoró, retiva de la guerra en la plaza todavía estaba en pie, con sus figuras de piedra de James, Lily y el bebé Harry contemplando el pueblo. Harry apartó la mirada, él abrió el camino por el sendero hacia la pequeña cabaña. Hermione caminaba a su lado, con los brazos cruzados para protegerse del frío. Ron los siguió un paso, con las manos enterradas en los bolsillos y los ojos moviéndose sobre cada sombra por costumbre. Se detuvieron en la puerta. La casa ahora parecía normal desde el frente. Las reparaciones habían reparado las paredes destruidas. Nuevas tejas cubrían el techo. Alguien había repintado la puerta. La única señal de lo que había sucedido aquí era la leve distorsión en el aire donde los viejos hechizos aún se aferraban a las piedras. Harry extendió la mano y empujó la puerta para abrirla. Su corazón latía más rápido mientras caminaban por el corto sendero. En la puerta vaciló. Hermione estaba lo suficientemente cerca como para que él pudiera sentir el calor de su hombro cerca del suyo. No tienes que hacer esto hoy, dijo en voz baja. Lo sé, dijo. Yo quiero. Su mano tembló levemente cuando giró la llave. La cerradura hizo clic. La puerta se abrió hacia adentro. El aire del interior olía ligeramente a polvo y a algo floral que podría haberse adherido a las cortinas. La luz del sol entraba por las ventanas delanteras, atrapando motas en el aire. La sala del frente era sencilla. Sofá, sillas, una mesa pequeña, estantes con libros viejos y chucherías que alguien, tal vez Kingsley, había reunido y colocado cuando reconstruyeron el lugar. Harry entró lentamente. Cada paso,
Era como entrar en una fotografía que había visto toda su vida y que nunca espero visitar. Ron se quedó cerca de la puerta, dándole espacio a Harry. Hermione se movió con él, en silencio, lista para intervenir si él flaqueaba. Pero sin empezar, Harry se detuvo junto a la repisa de la chimenea. Había una fotografía enmarcada allí de James y Lily saludando a la cámara, con el bebé Harry en brazos de Lily. Había visto la misma imagen en la antigua casa de Sirius, en el álbum de fotos de Hagrid. Todavía lo golpeó en el pecho. Hola, dijo en voz baja. El fotógrafo James sonrió más ampliamente, como si lo escuchara. Lily colocó al bebé Harry en su cadera y agitó la pequeña mano. La respiración de Ron se cortó detrás de él. Avanzaron por la planta baja en un lento circuito. Cocina. Pequeño estudio. Nada aquí parecía una revelación repentina. Solo los detalles ordinarios de una vida interrumpida. Fueron las cajas en el estudio los que llamaron la atención de Hermione's. Parece que estuvieran guardados en otro lugar, dijo, agachándose. Ver las etiquetas fueron escritas a mano, no por el ministerio. Probablemente pertenencias originales de la cabaña antes del ataque. Harry se rodeó a su lado. Había tres cajas apiladas en un rincón. El de arriba estaba marcado con palabras que le hicieron un nudo en la garganta. Cosas de la escuela de James. El segundo leo libros de Lily. El tercero solo tenía el nombre de su padre. James. Harry tocó el cartón. Podemos parar, dijo Hermione en voz baja. No, dijo. Si paro ahora nunca los abriré. Acercó la caja superior y levantó la tapa. Dentro había pergaminos sueltos, algunos libros de texto maltratados y una bufanda de Gryffindor que olía levemente a humo viejo y algo que alguna vez podría haber sido lotion para después del afeitado. Harry presionó la lana entre sus dedos y luego la dejó a un lado. Hermione tomó una pila de pergaminos. Ensayos antiguos, dijo, examinando la letra pulcra y ligeramente desordenada. Transfiguración, defensa, encantamientos. A la profesora McGonagall le habría dado un ataque esos margines. Ron se inclinó sobre su hombro. Merlin, tu papá garabatió en cada rincón. Pequeños palos de escoba y magos con figuras. De palos se abalanzaban a lo largo de los bordes de las páginas. Harry sintió una extraña y pequeña calidez. Eran cosas normales. Su padre preocupado por los exámenes, aburrido en clase, debujando en los margines. Revisaron lentamente la primera caja. Nada más que la vida escolar. Bromas. Apuntes sobre los partidos de Quidditch. Un trozo de pergamino con un bocito de un mapa que hizo que Harry pen. Será dolorosamente en el mapa de los merodeadores. La segunda caja estaba llena de la letra de Lily, precisa y ordenada. Letras. Notas de pociones. Recetas cuidadosamente etiquetadas. Hermione manejó. Cada página con un cuidado casi reverente. Harry intentó leer, pero sus ojos se nublaron. Dejó que Hermione apartara algunas que parecían importantes y cerró el resto por ahora. Eso dejó la tercera casilla. Se sentó sobre sus talones y miró la tapa. No hay ninguna etiqueta, dijo Ron. Tal vez se cayó, dijo Hermione, aunque sonaba dudosa. Harry levantó la tapa. Dentro había cuadernos encuadernados. No es un problema escolar. Las cubiertas eran de cuero desgastado, con los bordes oscurecidos por años de manipulación. Sin título en el frente. Diarios, respiró Hermione. Harry tomó el de arriba. De repente, sus manos estaban resbaladizas de sudor. Se sentó en el suelo con la espalda contra la pared y abrió la primera página. Rido un poco pero todavía estaba clara. La primera entrada comenzó just. O después de que su padre dejara Hogwarts. Hablaba del shock de no ir a la escuela, de la tranquilidad de la cabaña, de la extraña sensación de no tener merodeadores cerca todo el tiempo. Harry leyó en silencio durante unos minutos. James escribió sobre ofertas de trabajo, sobre bodas, sobre cómo no podía tomar en serio la idea de ser un adulto responsable y, sin embargo, estaba decidido a proteger a su familia. Hubo menciones de Dumbledore, de reuniones, de rumores sobre la guerra.
Hermione se dejo sar al lado de Harry, lo suficientemente cerca como para que sus hombros se tocaran. Ella siguió leyendo, sus ojos se movían más rápido que los de él, señalando de vez en cuando una línea. Él habla de ti, susurró en un momento dado, señalando un párrafo donde James escribió sobre sostener al recién nacido Harry por primera vez. Harry tragó fuerte y siguió leyendo. La mayor parte fue lo que esperaba. Preocupations por Voldemort. Sin embargo, incluso aquí, James hizo bromas, insultó al ministerio y se quejó de la burocracia. La mitad de las personas a cargo no han abandonado sus sillas seguras en décadas, había escrito James con letra puntiaguda. No escucharon hasta que la guerra llegue a sus puertas. Dumbledore dice que tenemos que trabajar con ellos de todos modos. Lo estoy intentando. Lily dice que no debería maldecir a nadie en las reuniones. Probablemente tenga razón. Harry soltó una risa débil por la nariz. Algunas cosas nunca cambian, dijo Ron desde la puerta. Harry pasó la página. Las entradas avanzaban semanas a la vez. Planes. Notas sobre las salas. Pequeños comentarios sobre amigos. Al leerlos, había una sensación de presión creciente. De alguien que se esfuerza mucho por mantener el pánico bajo control. Luego, cerca del final del primer diario, el tono cambió. La escritura se hizo más apresurada. Hermione se acercó. Mira, dijo en voz baja. Esa parte de allí. Harry se centró en el nuevo párrafo. Me reuní con Dumbledore nuevamente para hablar de las viejas leyendas, había escrito James. Ahora está seguro. Potter es solo un nombre en la superficie. Hay algo más viejo debajo. Algo que ha estado persiguiendo durante años. No me lo conto todo, dice que es más. Seguro así hasta que las barreras están colocadas. Típico. Lo único que sé es que la sangre que corre por mis venas no es solo de Peverell. Hay otro nombre enrolado allí. Uno que pertenece a Gran Bretaña en formas que no creo que al ministerio le gustaría escuchar. Una mancha de tinta había manchado el final de la frase, como si la pluma se hubiera detenido demasiado. Harry sintió que se le erizaba el velo de los brazos. ¿Qué leyendas? Preguntó Ron en voz baja. Hermione negó con la cabeza. No estoy seguro. Sigue adelante. Harry pasó la página. Había más fragmentos. Dumbledore cree que la vieja línea nunca murió realmente. Por eso me quería tanto como quería al niño de la profecía. Y más tarde, si tiene razón, lo cambia todo. El ministerio. La forma en que se supone que debe gobernarse la magia. No sé si estar emocionado o aterrorizado. La última entrada en ese diario terminó a mitad de la frase. Harry levantó el siguiente cuaderno. Sus dedos temblaban ahora por razones que no tenía. En nada que ver con el dolor sino con una sensación aguda y repentina de que el lugar vacío en su pecho no lo estaba en absoluto. Solo había estado esperando. El segundo diario se abrió con una lista de fechas y notas breves que no podía seguir del todo. Lugares rituals. Antiguos nombres de lugares que reconocía a medias de la historia de la magia. Hermione hizo un pequeño sonido mientras leía por encima de su hombro. Glastonbury, murmuró. Tintagel, Avalon. Estos no son lugares aleatorios. Estos son sitios artúricos. Ron frunció el ceño. Como el rey Arturo. Hermione le lanzó una mirada. Sí, Ronald. Como el rey Arturo. Harry pasó otra página. Esta vez las palabras estaban subrayadas, la tinta más oscura, como si su padre hubiera presionado más en cada letra. Dumbledore finalmente lo dijo en voz alta, decía la entrada. Pendragon. La pluma había hundido tan profundamente en el pergamino con esa última palabra que casi lo había roto. Harry leyó el nombre otra vez. Pendragon. Su pulso rugió en sus oídos. Las letras parecían vibrar en la página. La mano de Hermione voló hacia su boca. Susurró. Ron se quedó mirando. Eso es una broma, ¿verdad? Tiene que ser una broma. Harry no podía hablar. El pequeño estudio parecía más pequeño. Las paredes parecían inclinarse hacia adentro.
El polvo en el air brillaba bajo la luz oblicua como si el tiempo se hubiera ralentizado. En algún lugar muy lejano. Un carro tractaba por el camino. Un perro ladró. Sonidos normales en un pueblo normal. Dentro de la cabaña, tres adolescentes estaban rodeados sobre una alfombra gastada, encorvados ober tinta vieja sobre un pergamino amarillento. Harry se dio cuenta de que sus manos estaban agarrando el diario con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Se obligó a respirar. Hermione bajó la mano y lo miró. Harry, dijo con cuidado, ¿sabes lo que eso significa? Harry tragó. Sentía la garganta seca como la ceniza. Significa que mi padre pensaba que nuestra familia estaba relacionada con el rey Arturo. Dijo lentamente. Eso es una locura. Lo es. Preguntó Hermione. Dumbledore sabía muchas cosas que nunca nos dijo. Y si estaba estudiando esto, si le dijo a James esa palabra, entonces tenía una razón. Ron negó con la cabeza. Esto es mental. ¿Me estás diciendo que Harry podría ser una especie de miembro de la realeza perdido? Harry dejó escapar una risa corta y inestable. Yo soy el niño que vivió. No voy a agregar a los royal edemas de eso. Pero la broma no salió como debería. La palabra quedó entre ellos, pasada. Pendragon. Harry volvió a mirar la tinta. El espacio. Hueco en su pecho se retorció y luego estalló con algo nuevo. No comodidad. No exactamente esperanza. Algo más agudo. Una pregunta que no dejaría pasar. Por primera vez desde la muerte de Voldemort, Harry Potter sintió la forma de un nuevo camino, débil y distante, como huelas en la niebla. Su corazón latía con más fuerza. Pasó otra página, buscando más con los ojos. La siguiente entrada estaba fechada solo unos días después. Dumbledore dice que los linajes son más antiguos que el ministerio. Más viejo que Hogwarts. Más antiguo que el Estatuto del Secreto. Si el heredero Pendragon alguna vez reclamara lo que es suyo, el sistema actual no sabría qué hacer consigo mismo. La boca de Harry se secó. Casi podía oír la tranquila voz de Dumbledore pronunciando esas palabras. Excepto que ahora la sonrisa del anciano tenía algo más. Calculó. Expectativa. Hermione extendió la mano y tocó la palabra Pendragon con la punta de un dedo, muy ligeramente, como si temiera que pudiera quemarla. Esto no es nada, dijo. Este es un hilo. Dumbledore lo sabía. Tu padre lo sabía. Y ahora lo sabes. Ron cambió su peso. Su rostro se había puesto pálido. Compañero, dijo. Si esto es cierto, entonces el minister. Yo que tanto odias podría no ser lo más importante en tu vida, después de todo. Harry cerró el diario muy lentamente. La habitación pareció contener la respiración. Afuera, el viento arreció, haciendo sonar una tija suelta del techo. Harry Potter se sentó en el suelo de la cabaña reconstruida de sus padres con sus dos mejores amigos a su lado y la primera pista real de su propia historia perdida en sus manos. El vacío en su pecho no desapareció. Pero por primera vez no parecía vacío. Parecía un espacio esperando a ser llenado. Con algo muy viejo. Y muy peligroso. Harry apretó con más fuerza la cubierta de cuero. Hermione, dijo en voz baja, sí, encuentra todo lo que puedes sobre ese nombre. Los ojos de Hermione brillaron con un repentino y feroz propósito. Ya lo estoy pensando, dijo. Ron dejó escapar un silbido bajo. Bueno, dijo. Parece que acabas de encontrar algo más grande del ministerio. Harry miró el diario cerrado. La palabra Pendragon pareció resonar en su mente, como si la propia cosa la repitiera. No sabía si esta era la respuesta al vacío en su interior o el comienzo de otra pesadilla. Solo sabía una cosa, no podía ignorarlo. Ya no. La piedra fría se elevó bajo los pies de Harry. Se tambaleó, se quedó sin aliento y se agarró para mantener el equilibrio. Su mano se cerró sobre la manga de Hermione's. Tranquilo, dijo, respirando un poco más rápido mientras se estabilizaban juntos. Estamos dentro. Ron aterrizó junto a ellos con menos gracia, los zapatos raspando el suelo.
Odio esa zambolita, murmuró. Cada vez. Harry se enderezó y miró a su alrededor. Estaban en la antigua oficina de Dumbledore. No la version que Harry conocía por las noches y las discusiones, sino una anterior. La luz era diferente. El escritorio estaba menos abarrotado. Los instrumentos idos de los meses auxiliares se movían en patrones lentos y reflexivos, no en giros frenéticos. La oficina real, muy por encima de Hogwarts, estaba silenciosa y oscura. El pensadero estaba sobre el escritorio cuando llegaron, cubierto con un paño blanco limpio. McGonagall los había dejado solos con una mirada severa y la boca apretada. Aunque este recuerdo se sentía vivo, los retratos roncaban en sus marcos. Fawkes estaba sentado en su percha, con las plumas brillantes y la cabeza metida bajo un ala. El hombre detrás del escritorio parecía el mismo y no el mismo. Dumbledore escribió algo en un pergamino con trazos lentos. Su cabello y barba eran un poco menos salvajes de lo que Harry recordaba. Sus hombros parecían menos doblados. Pero las líneas de cansancio en los comisores de sus ojos ya estaban allí. Ron se acercó a Harry. Él no puede vernos, ¿verdad? Hermione negó con la cabeza. Memoria. Esto está arreglado. Harry no dijo nada. Sentía una opresión en el pecho. Se dijo a sí mismo. Que era la familiar extrañeza de viajar al pensive, nada más. Dumbledore terminó la línea que estaba escribiendo, dejó la pluma y los miró directamente. Harry se estremeció. Hermione contuvo el aliento. Ron susurró. Él no puede vernos. Dijiste que no puede vernos. El anciano sonrió, dulce y triste. Este es un recuerdo hecho a medida, dijo con voz clara en la oficina. No te conozco en el sentido normal, pero sé que estás aquí si estás viendo esto. Hermione murmuró. Por supuesto que tenía que ser especial incluso en la forma en que guardaba sus pensamientos. Dumbledore cruzó las manos sobre el escritorio. Harry, dijo, si esto funciona como pretendía, cuando ves esto serás mayor de lo que eres ahora en mi época. Quizás ya hayas derrotado a Tom. Quizás no. He aprendido a no confiar en los plays. Ains que intentan forzar el futuro a adoptar una forma ordenada. Harry tragó. Escuchar ese nombre pronunciado con tanta calma desde un momento antes del final hizo que se le revolviera el estómago. Dumbledore miró hacia un lado. Como si estuviera mirando a través de la habitación. No estarás solo cuando Myers, prosiguió. Hermione, Ronald, espero que ambos estéis allí también. Ron se sobresaltó. Dijo mi nombre. Él sabe que es probable. Susurró Hermione. Los tres hacemos todo juntos. Dumbledore continuó, con voz firme. Lo que estoy a punto de compartir es la razón por la que oculté ciertas verdades. No es una excusa, sospecho, conociéndome a mí mismo, que todavía tomaré decisiones que quizás te parezcan imperdonables. Solo puedo ofrecer contexto. Hermione se cruzó de brazos. Estoy escuchando. Harry sintió que se le apretaba la mandíbula. Contexto era una palabra educada para designar secretos. Dumbledore buscó debajo del escritorio y sacó un libro. Era grueso, encuadernado en cuero oscuro. Hoy con los bordes gastados por el tiempo. Sin título en el lomo. Sin marcas en la portada. Cuando Harry lo vio, el nombre en el diario de James apareció en su mente. Pendragon. Esto, dijo Dumbledore, es una copia de un recuerdo. Trabajo antiguo de manos cuidadosas. No está completo, pero fue suficiente para mostrarme que el nombre padre era solo la capa exterior de una historia mucho más antigua. Abrió el libro. Las páginas estaban cubiertas de escritura apretada y símbolos rosados que hacían que los ojos de Harry se nublaran solo de mirarlos. Los Potter, dijo Dumbledore, nunca fueron solo Potters. Tu línea era una rama que creció de un árbol que una vez tuvo el poder de dar forma a toda la mágica Gran Bretaña. Un nombre que es a partes iguales mito y historia. Ron murmuró. Por favor, no lo digas en voz alta. Me ahogaré. Dumbledore respiró hondo. Pendragon.
Harry sintió el mismo extraño terrón en su pecho que cuando vio la palabra escrita con tinta en Godric Hollow. Al principio no lo cree, dijo Dumbledore. Parecía la peor clase de tontería romántica. A los magos siempre les han gustado las grandes afirmaciones sobre su sangre. Sin embargo, cuanto más estudiaba, más se alineaban los piezas. Viejos juramentos, guardas perdidas, un motivo familiar en forma de relámpago alrededor de ciertos círculos rituals. Su mirada se deslizó hacia abajo, como si mirara sus propias manos. Cuando conocí a James Potter, lo sospechaba, pero no lo sabía. Fue su puro talento mágico lo que me convenció. Era fuerte incluso para los estándares de la orden. Demasiado fuerte para una Enea simple de artesanos de varitas y horrors. Cuando tu madre se unió a él, el patrón se volvió más difícil de ignorar. Ella aportó brillantes nacida de muggles y una línea de magia que se negaba a inclinarse ante la tradición. Juntos representaban algo muy antiguo. El poder de construir y el poder de cuestionar. Hermione asuco con el ceño fruncido y sus fosas nasales dilatadas mientras asimilaba cada palabra. Me dije a mí mismo, continuó Dumbledore, que era suficiente para derrotar a Tom. Un linaje potente y un niño poderoso moldado por él. La profecía parecía apoyar esa visión simple. Un niño que sería marcado y tendría un poder que el señor oscuro no conocía. Cogió otro pergamino que había sobre el escritorio. Estaba lleno de bocitos de símbolos, círculos y notas. Pero había una lectura más profunda, dijo en voz baja. El poder que el señor oscuro desconocía no era simplemente amor, aunque eso era y sigue siendo central. También era magia más antigua y silenciosa. Magia fundacional, del tipo que da forma no solo a vidas, sino también a naciones. Los dedos de Harry se curvan a sus costados. Entonces lo sabías, murmuró. Al menos parte de ello. En el recuerdo, Dumbledore levantó los ojos. Por un momento Harry tuvo la extraña sensación de que el viejo lo estaba mirando a través del tiempo. Lo sospechaba, dijo Dumbledore. Eso no es lo mismo que saber. El peligro, Harry, era que si te trataba solo como a un rey en espera, podría olvidar que también eras un niño. Ron soltó un pequeño resoplido. Hiciste eso de todos modos. Hermione le dio un codazo, aunque no estaba exactamente en desacuerdo. Dumbledore suspiró. El mundo mágico se basa en el compromiso y el miedo. El ministerio tal como existe ahora es un mosaico. Nunca estuvo destinado a soportar el peso de una civilización entera. Existe para esconderse, no para crecer. He intentado, una y otra vez, impulsarlo hacia algo mejor. Sin embargo, cada vez que ganamos terreno, los viejos hábitos se tragan el progreso. Su boca se apretó. Hay un modelo más antiguo en nuestra historia. Uno en el que la magia no era un secreto sino un fundamento. Donde el poder estaba vinculado a la responsabilidad de maneras que nuestros líderes actuales no pueden entender. La época de Camelot está envuelta en leyendas, pero bajo las historias había una estructura real. Un vínculo entre gobernante, tierra y pueblo. Hermione susurró. Magia fundamental. Exacto, dijo Dumbledore. Él no la asuco, pero la palabra encajaba. Cuando me di cuenta de que la línea Potter podría ser el último hilo de Pendragon, vi una posibilidad. Uno terrible. Parecía cansado ahora, incluso en el recuerdo. Si alguien mara su herencia completa, el ministerio no sabría cómo reaccionar. Los reyes no se someten a departamentos. Los juramentos antiguos no respetan los sistemas de archivo modernos. El mundo cambiaría, y probablemente con violencia. Ron se movió, inquieto. Entonces decidiste no hacer nada, dijo Hermione en voz baja. Dumbledore extendió las manos sobre el escritorio. Hice lo que siempre he hecho, dijo. Intenté mantener el equilibrio. Le dije a James lo suficiente como para dejarle tomar ciertas decisiones. Sabía el nombre. Sabía que tu familia tenía más de un legado. No conocía el mapa completo. Oculté los detalles de los rituals,
los lugares, la verdadera naturaleza de Avalon. Me dije a mí mismo que hice esto para proteger a tya tu madre. Harry pensó en la tinta del diario de James. La mezcla de emoción y miedo. Podía escuchar la voz de James entre líneas ahora. Si tiene razón, lo cambia todo. Dumbledore buscó en un cajo. Y puso un pequeño frasco sobre el escritorio. Un recuerdo platido se arremolinaba en su interior. Esta, dijo, es la parte que no les dije a tus padres. Esto es lo que he preparado para ti. El recuerdo ardió de que Dumbledore se reclinó en su silla. Para cuando ves esto, Harry, probablemente ya me habrá ido. Asesinado por mi propia estupidez, tal vez, o por la maldición que se abrapaso a lo largo de mi mano. O simplemente agotado, sonrió levemente ante su propio humor morboso. De todos modos, no estaré ali para guiarte en persona. Eso puede ser una bendición. He guiado a demasiadas personas. Hermione dejó escapar un suspiro ante eso. Si eliges seguir el camino de Pendragon, dijo Dumbledore, debes comprender que no se trata de un simple reclamo de un título. Es un llamado a reconstruir una forma de magia que fue arrancada de este mundo por razones no del todo injustificadas. Camelot cayó por razones humanas. Orgullo, traición, visions estrechas. Ron murmuró, excelentes noticias, más alegres. Dumbledore continuó, el peso en su voz crecía. Creo que nuestro mundo actual está avanzando hacia el colapso. El estatuto del secreto es un muro que se está desmoronando. Nuestra negativa a adaptarnos ha convertido a nuestra sociedad en un cascarón frágil. Tarde o temprano, algo se abrirá paso. Quizás un señor oscuro, quizás tecnología muggle, quizás alguna fuerza olvidada. Si eso sucede, las personas a las que llamamos líderes no sabrán cómo responder. Hermione miró hacia abajo. Había visto lo suficiente del ministerio para estar de acuerdo. Hay otro camino, dijo Dumbledore. Un regreso a la magia fundamental. Un reino construido sobre vínculos abierto entre la magia y la tierra. Un lugar donde las leyes se basan en juramentos que la política no puede torcer fácilmente. Hizo una pausa. No soy tan arrogante como para decir que hay que seguir este camino. Soy lo suficientemente vanidoso como para admitir que lo veo como una posibilidad para la que vale la pena prepararse. Cogió el frasco de recuerdos y lo levantó hacia la luz. Aquí hay un mapa, no es un simple conjunto de instrucciones. Más una colección de puntos de partida. Sitios antiguos donde los velos entre nuestro mundo y las capas más profundas de magia son finos. Apuntes sobre rituals que pueden abrir puertas. Pistas sobre la ubicación de Avalon. Nada de esto será fácil. La mayor parte será peligrosa. Todo ello requerirá más conocimientos de los que poseo y más disciplina de la que jamás he demostrado. Dejo el vial y miro al frente. Ahí es donde entras tú, Hermione, dijo. Hermione se sobresaltó. Harry parpadeó hacia ella, luego de nuevo hacia Dumbledore. Estarás con Harry, explicó Dumbledore en el recuerdo. No tengo ninguna duda de eso. Tu mente está preparada para construir estructuras donde otros solo ven saos. Veras patronas en runas y números antiguos donde otros ven garabatos. Si Harry elige este camino, serás tú quien lo haga posible. Hermione tragó con dificultad. Sus mejillas se sonrojaron. No podía estar seguro, susurró. Él te conocía, dijo Ron, esta vez sin sarcasmo. Dumbledore volvió a cruzar las manos. Ronald, añadió, y había verdadera calidez en su tono. Si estoy en lo cierto, y si permaneces al lado de Harry. Tu papel no será menos vital. Piensas en movimientos y contratos. Sientes el tablero tanto como lo ves. En cualquier nuevo orden, habrá quienes intenten usarlo, romperlo o torcerlo. Veras líneas de ataque que otros pasan por alto. Protegerás sus puntos ciegos. Ron se quedó mirando el recuerdo, con las orejas enrojecidas. Dijo eso como si fuera obvio, murmuró. ¿Por qué lo es? Dijo Hermione. Dumbledore respiró lentamente. Harry, dijo, te he ocultado muchos secretos.
Algunas por lo que yo creía que eran buenas razones. Otros, mi temo, por razones que tenían tanto que ver con mi propio miedo a perder el control como con tu seguridad. No pido perdón. Dudo que alguna vez escuches esto, y mucho menos encuentres este recuerdo en particular, a menos que ya hayas aprendido lo suficiente sobre mí como para decidir por ti mismo qué pensar. La garganta de Harry estaba apretada otra vez. Solo pido esto, dijo Dumbledore. Si sigues el camino de Pendragon, no repitas mis errores. No intentes sujetar cada cuerda. No te convences de que tú solo debes soportar todo el conocimiento, todas las cargas. Confía en tus amigos. Compartir el poder. Sus ojos, agudos y azules, hicieron encontrar a Harry en la tenue luz del pensadero. Los reyes que intentan gobernar solos siempre con la oficina brilló. Estants borrosos. El suelo se inclinó. El recuerdo se disolvió. Harry tropezó cuando el pensadero los soltó. Sus manos golpearon el escritorio real en la oficina de McGonagall. Le palpitaba la cabeza. El sudor frío le humedeció la nuca. Hermione se agarró al borde del escritorio a su lado. Su pecho subía y bajaba demasiado rápido. Mechones de cabello pegados a su frente. Ron se aferró al respaldo de una silla, con el rostro pálido. Relante, dijo débilmente. Eso fue divertido. La oficina real estaba en penumbra, iluminada solo por una pequeña lámpara sobre el escritorio. Los retratos dormitaban en las paredes, la primera directora murmuraba en sueños. El marco del retrato de Dumbledore estaba vacío. McGonagall les había advertido que ocasionalmente deambulaba entre fotogramas. Harry miró hacia abajo. El frasco de recuerdos de la escena estaba sobre el escritorio, junto al pensadero. Vidrio auténtico, contenida de plata auténtica. Lo alcanzó con mano temblorosa. Hermione agarró su muñeca suavemente. Cuidado, dijo. No voy a tirarlo, murmuró. Lo sé, dijo. Ella aflojó su agarre pero mantuvo sus dedos cerca de los de él. Solo, cuidado. Él asintió y cerró la mano alrededor del frasco. Estaba fresco y suave contra su palma. Entonces, dijo Ron después de un momento. Ese viejo nos acaba de decir que podrías ser un rey según una historia y que el gobierno está condenado. Eso lo resume todo. Hermione hizo una mueca. Esa es una forma muy directa de decirlo, pero sí. También nos dijo Harry, que decidió ocultarnos todo esto a mis padres y a mí porque tenía miedo de lo que sucedería. Su voz salió plena. Hermione abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Ron se rascó la oreja. Confío en ti para decidir cuándo abrirlo, dijo. Eso cuenta para algo, no. Harry le dio una mirada. Ron levantó las manos. No digo que tuviera razón. Estoy diciendo que está muerto. No podemos gritar correctamente. Y si Hermione empieza a intentar discutir con un retrato estaremos aquí toda la noche. Hermione resopló. Al menos ganaría. Ron murmuró. Discutible. Harry se enderezó. Sus piernas todavía se sentían inestables, pero ahora había un tipo diferente de energía debajo de su piel. El lugar hueco en su pecho tenía un marco alrededor. Dolía, pero el dolor llegó con forma. Tenemos un mapa, dijo. Mirando el vial. Tenemos un punto de partida, corrigió Hermione. Esos sitios que mencionó, las notas dentro de este frasco. El libro en su memoria. Necesitamos todo eso. Ron la miró entrecerrando los ojos. Entendiste la mitad la magia fundamental. Quizás un tercio, admitió. Pero eso es suficiente para saber que necesitamos a continuación. Runas antiguas, aritmencia. No hay manera de lograr algo como esto sin construir un marco serio. Los hechizos modernos no son suficientes. Ron suspiró. Esto es cosa tuya, no. Hermione se volvió hacia él. Es cosa de nosotros, dijo con firmeza. Lo que pasa es que la teoría preliminar va a ser muy densa. Él apareció disculparse por aproximadamente un segundo antes de que la luz emocionada se apoderara de sus ojos. Esto es todo, dijo en voz baja. Vinculación fundacional. Juramentos grabados en piedra.
Si la línea Pendragon realmente estaba ligada a la tierra, así es como funcionó. Las runas como canto permanente, los números como ritmo. Comenzó a caminar, moviendo las manos mientras pensaba en voz alta. Necesitamos acceso nuevamente a las secciones restringidas de la biblioteca. Antiguos textos rituals, cualquier cosa sobre protecciones interiores al estatuto. Podría haber material en Godric Hollow también, si James comenzara a coleccionarlo. Sus diarios podrían contener referencias. Harry sintió que su cabeza daba vueltas. Más despacio, dijo. Hermione se detuvo y lo miró. Bien, lo siento. Respiro hondo y lo respiro profundamente, oregandos. Harry miró a Ron. Su amigo tenía la familiar expresión medio perdida que tenía cuando las discusiones derivaban hacia temas fuera de su comodidad. Vamos a dar un paso a la vez, dijo Harry. No nos apresuremos a realizar rituals que no entendemos. Hermione asintió. Acordado. Primero colocamos el contenido de ese vial en papel. Luego cruzamos todo con lo que podemos encontrar en la biblioteca. Ron gimió. ¿Quieres copiarlo a mano? ¿Quieres que ponga en mi cabeza? Un recuerdo volátil que contenga indicaciones para llegar a Avalon, preguntó. Ron abrió la boca y luego la cerró. Buen punto, dijo. Harry volvió a mirar el frasco. Dijiste que las runas son como un canto permanente, dijo. Recuerdo algo de nuestro tercer año, pero nunca hicimos algo así. El rostro de Hermione se suavizó. Lo que aprendemos en Hogwarts fue como aprender el alfabeto, dijo. Esto es. Se detuvo y luego se contuvo antes de utilizar una metáfora. Se trata de construir un sistema que pueda albergar una ciudad entera, concluyó. Ron silbó. Entonces tú serías el arquitecto, dijo. Harry es la batería gigante. Yo soy quien golpea las cosas y evita que te caigas. Esa es una manera tosca de decirlo, dijo Hermione, pero no del todo equivocada. Harry resopló. Útil. Hermione se acercó a él. Bromas aparte, dijo. Esto no puede funcionar sin ambas partes. Las runas no son nada sin poder. La magia pura por sí sola simplemente explota. Necesitarías una estructura como esta para derribarlo. Lo vimos cuando luchábamos contra Voldemort. Los hechizos que lanzabas sin varita hacían cosas extrañas, pero siempre apuntaban hacia la protección y la fuerza. Si podemos poner ese mismo poder bruto en un marco que esté anclado a la tierra, parecía casi merida con ese pensamiento. Podríamos plantear algo permanente, finalizó. Algo que el ministerio no puede archivar ni ignorar. Harry sintió un escalofrío que no era del todo miedo. ¿Quieres traer de vuelta a Camelot? Dijo. Hermione no se inmutó ante la palabra. Sí, dijo. O algo parecido. Algo basado en una ética real y no solo en historias. Pero no lo haré a menos que tú lo decís. Él encontró su mirada. ¿Lo quieres? Preguntó. Hermione vaciló. Quiero un mundo donde el tipo de injusticia que vimos hoy no pueda esconderse detrás de reglas educadas, afirmó. Donde las leyes no son solo palabras sobre pergamino sino algo entretejido en el lugar mismo. Fundacional. Más difícil de torcer. Eso no es un sí, dijo Harry. Ella sonrió, pequeña y irónica. Es lo más cerca que puedo estar ahora, dijo. Mi mente quiere decir que sí porque el desafío es increíble. Mi corazón es más cauteloso. Esto es enorme. Cambiaría todo. Ron se aclaró la garganta. ¿Y dónde encajo exactamente yo mientras ustedes dos construyen un reino en sus cabezas? Preguntó, tratando de sonar ligero. Hermione se giró de inmediato. Con nosotros, dijo. Siempre con nosotros. Alguien tiene que impedir que caigamos en nuestras propias ideas. Y cuando esto deje de ser teoría y se convierta en muros, distritos y política reals, los necesitaremos más que nunca. Ron se encogió de hombros. Pero algo de tensión en sus hombros se alivió. Bien, bien. Mientras haya algún tipo de trabajo de caballero allí, estoy bien. Hermione puso los ojos en blanco. No voy a poner eso en una tarjeta de presentación. Harry dejó que las bromas lo invadieran por un momento. En su interior,
sus pensamientos se agitaban. Un reino, una forma diferente de vivir. Un camino que no consiste si. Emplement en remendar un ministerio quebrado. Penso en el hueco en su pecho. Penso en Dumbledore advirtiendo que no gobernara solo. Penso en sus padres, escribiendo sobre una elección que nunca pudieron tomar. Está bien, dijo lentamente. Ambos lo miraron a la vez. Seguimos esto, dijo, con cuidado, sin prisas. No hacer nada que pueda provocar otra guerra por accidente. Pero lo seguimos. Vimos a donde leva. Hermione dejó escapar un suspiro que sonó como si lo hubiera estado conteniendo durante horas. Está bien, dijo. Bien. Entonces el primer paso es la investigación. Empezaré a resumir todo lo que sabemos. Ron gimió de nuevo. Por supuesto que lo harás, dijo. Harry apretó el frasco de recuerdos en su mano. Dumbledore le había pedido que no repitiera sus errores. Harry no sabía si podía prometer eso. Pero él sabía una cosa. No iba a hacer esto sin Hermione y Ron. Esta vez no. Pasaron las siguientes horas en la biblioteca. La biblioteca de Hogwarts por la noche era un lugar diferente. La luz de la luna se filtraba a través de las altas ventanas. El polvo flotaba en lentas corrientes. El olor a papel viejo y tinta flotaba en el aire. Madame Pants les había permitido a regañadientes AC. Ceso especial después de que Harry y Hermione le presentaron el permiso por escrito a McGonagall. Ron le había visto mirar la carta como si fuera un insulto personal. Ahora los tres estaban sentados a nte una pesada mesa de madera debajo de una de las ventanas laterales. La lista de escenas para este momento en la mente de Harry era simple. El mismo, Hermione, Ron. Nadie más. Hermione había reclamado el centro de la mesa. Los libros abiertos forman un semicírculo a su alrededor. Runas, teoría de la aritmencia, oscuros tratados sobre protecciones antiguas. Tenía manchas de tinta en los dedos y una arruga entre las cejas. Harry se sentó a su derecha, con una pila de diccionarios de runas traducidas a su lado. Su tarea era verificar los símbolos de las notas de Dumbledore una vez que Hermione los sacó de la memoria. Ron se sentó a su izquierda con un trabajo más sencillo. Tenía un pergamino y una pluma y estaba dibujando mapas aproximados de Gran Bretaña. Su trabajo consistía en marcar lugares cuando Hermione los mencionaba. Para ver patronas. Al menos esa era la teoría. En la práctica, Ron tenía dos mapas a medio terminar y le dolía la muñeca. Hermione, dijo, te das cuenta de que blas más rápido de lo que mi pluma puede manejar. No levantó la vista del libro que estaba copiando. Puedes ralentizar el trabajo del mapa, dijo. Las ubicaciones no van a ninguna parte. Ron entrecerró los ojos ante los nombres que ya había escrito. Puerta de Glastonbury, Tintagel. Una hilera de piedras verticales con un nombre que no podía pronunciar. ¿Por qué todo lugar antiguo es una ruina o una colina? Preguntó. Hermione finalmente lo miró. ¿Por qué a la magia antigua le gustan los paisajes dramáticos? Dijo. Sierras. Y la lugares donde la tierra sobresale o sobresale. Facilita el anclaje de capas de protecciones. Ron parpadeó. Eso lo acabas de inventar. No, dijo, volviendo a sus notas. Es una teoría básica. Las corrientes mágicas se reúnen donde cambia la geografía física. Harry apoyó la barbilla en la mano y los observó. Hermione estaba en su errand de una página a otra. Su pluma se movía tan rápido como nunca la había visto fuera de los exámenes. De vez en cuando hacía una pausa. Se golpeaba el labio con la pluma y luego anotaba una pequeña nota en el margen de su propio pergamino. Le encantaba mirarla cuando estaba así. Concentrado, feroz, tan sumido en sus pensamientos que todo lo demás se desvaneció. Se sorprendió mirando fijamente y volvió a mirar su propio libro, mientras el calor subía por su cuello. Trazó una runa en la página con el dedo. Dijo, está atado a la tierra, no. Hermione miró hacia arriba. Su silla crujió cuando se inclinó hacia él. Sus hombros se rozaron. Sí, dijo, y su voz adoptó ese tono serio que usaba cuando enseñaba.
Es vinculante. V. Ncula un haquiza una base física para que no pueda dissiparse fácilmente. Combinado con estos dos, toco a otros, se obtiene una estructura que permanecerá activa hasta que se destruya el medio físico. Entonces, si grabamos eso en piedra, dijo Harry, el haquiza permanecerá tanto tiempo como la piedra. Exactamente, dijo, o hasta que alguien con permiso lo cierre. Esa es la clave. No queremos magia inquebrantable. Eso leva al desastre. Ron hizo una muca. Porque la magia irrompible sería mala. Porque nada debería ser permanente, dijo Hermione. Los sistemas necesitan espacio para adaptarse. Es parte de lo que salió mal con el ministerio. Sus leyes son tan rígidas sobre el papel que tuvieron que tergiversarlas en la práctica. No podemos incorporar eso a Camelot. Ella se detuvo, parpadeó y suspiró. Escuchame, dijo, hablar como si ya existiera. Harry sonrió levemente. Ayuda a imaginarlo, dijo. Sus ojos se encontraron con los de él. Por un segundo, la ajetrada biblioteca desapareció. Taban solo elos dos y una mesa llena de posibilidades. Ron se movió, el chorrito de su silla sacudió el momento. Entonces, dijo en voz alta, cualquier haquiza que haya ali para mantener a los period. Estos entrometidos alejados de las puertas de entrada una vez que hayamos construido este lugar. Hermione se aclaró la garganta y se recostó. Hay secuencias de sala para desalentar la entrada de cualquier persona sin una conexión directa. Dijo, podríamos usarlo para filtrar a las personas que solo quieren un titular. Bien, dijo Ron, porque si tengo que escuchar a una persona más llamar a Harry el chico que algo voy a perder. Harry soltó una carcajada. Hermione pasó una página. Lo principal, dijo, es que los conjuntos rúnicos no son rápidos. Necesitas líneas tras líneas. Imagines un canto que nunca cesa. Las runas son ese canto escrito. Cada símbolo es una palabra, cada línea una oración. Todo el conjunto es como. Se detuvo ante otra metáfora. Es como un conjunto muy largo de instrucciones, dijo en cambio. Una vez talado, sigue diciendo a la magia que hacer. Para siempre, si no tienes cuidado. Y quieres escribir esas instrucciones para todo un reino, dijo Ron. Hermione cerró un libro y acercó otro. Con ayuda, dijo, no estoy haciendo esto solo. Harry miró sus dedos. Temblaron ligeramente cuando cogió una nueva hoja de pergamino. Estás temblando, dijo. Ella parpadeó hacia su mano. Estoy bien, dijo. Simplemente cansado. Él no lo creyó. Él se acercó a la mesa y tomó su mano por un segundo, apretándola suavemente. No hay que demostrar nada, afirmó. Si esto es demasiado, paramos. Hermione miró hacia arriba, con los ojos repentinamente brillantes. Ella le devolvió el apretin, luego liberó su mano lentamente, dejando que sus dedos se arrastraran contra los de él. No estoy haciendo esto para probar nada, dijo en voz baja. Lo hago porque si alguien tiene que diseñar los huesos de un mundo nuevo, quiero que seamos nosotros, no algún comité ministerial. Ron observó el intercambio con la mandíbula apretada. Volvió a mirar sus mapas y trazó otra línea. Harry no notó la forma en que Ron se encogió de hombros. Sus ojos estaban puestos en Hermione. Seguro que no extrañarás la vida normal, preguntó. Libros, exámenes. Argumentos sobre los derechos de los elfos en lugar de las runas constitucionales. Hermione soltó una pequeña risa. Comparado con esto, dijo, todo lo demás parece pequeño. Eso era exactamente lo que Harry sentía acerca de la diferencia entre el entrenamiento de horrores y la idea de traer de vuelta a Camelot. Asucó sus propios pensamientos en los de Ella y sintió que algo cálido y asustado se abría entre ellos. Ron presionó más fuerte con su pluma. El pergamino se rompió. Maldijo en voz baja. Hermione salió del momento. Presionar el mapa en la mesa no ayuda, dijo. Ron arrojó la pluma. Correcto, dijo. Como esto se ha convertido en el club de runas antiguas avanzadas, voy a conseguir comida. Ustedes dos quieren cualquier cosa.
Harry fruncio el ceño. Podemos tomarnos un descanso juntos. Dijo. No, que date, dijo Ron rápidamente. Finalmente estás escuchando a Hermione sobre las runas. No estoy arruinando eso. Traeré sándwiches. Hermione vaciló. Eso sería bueno, dijo. Gracias, Ron. Se encogió de hombros como si nada y se puso de pie. Su silla chirió hacia atrás. Dentro de un rato volveremos, dijo. Intenta no resucitar ningún reino perdido antes de que regrese. Se alejó sin mirar atrás. Harry lo vio inquieto. Él está bien, dijo Hermione, más para sí misma que para Harry. No se ve bien, dijo Harry. Simplemente está cansado, dijo. Ambos sabían que Ron odiaba sentirse fuera de su alcance en las cosas académicas. Harry había visto esa expresión en el rostro de sus amigos antes. Durante la temporada de exámenes. Cuando Hermione y Harry hablaron de la teoría de patrones y él no pudo seguirla. Deberíamos verlo más tarde, dijo Harry. Lo veremos, respondió Hermione. Golpeó el frasco de recuerdos que ahora descansaba en una caja acolchada junto a sus notas. Por ahora, necesitamos terminar de extraer estas ubicaciones. Si realmente existe un camino hacia Avalon, debemos encontrarlo antes de que alguien más lo haga. Harry asintió y obligó a su atención a volver a la página. Trabajaron en silencio durante un rato. Hermione leyó, escribió y murmuró para sí misma. Harry empareo runas con traducciones, aprendiendo sus formas. Fuera de las altas ventanas el cielo se oscureció. Las antorchas parpadeaban en sus soportes a lo largo de las estantes. Los ojos de Harry ardieron. Le dolía la mano, pero por primera vez en meses, su mente no se quedó en el vacío. Se aferró a algo, un patrón, un propósito. Señaló un grupo de símbolos en uno de los diagramas copiados de Dumbledore. Esta secuencia, dijo, lo tienes en Glastonbury y en esa otra colina. Se repita. Hermione se inclinó de nuevo. Sus cabezas casi se tocaron. Tienes razón, dijo en voz baja. Es la misma línea de ancla. Eso significa que ambos sitios son parte de la misma red de barrio. Trazo el camino con el dedo. Si mapimos suficientes de estos, podríamos ver donde alguna vez estuvo el centro. Avalon, dijo Harry, intercambiaron una mirada que era casi un desafío. ¿Estás lista para eso? Preguntó Hermione. No, dijo honestamente, pero tampoco estoy preparado para otro debate ministerial. Ella sonrió, pequeña y feroz. Bien, dijo, mismo. Su mano volvió a rozarla de él mientras alcanzaba otro libro. Esta vez no se alejó tan rápido. Ron no volvió durante mucho tiempo. Cuando finalmente cruzó las puertas de la biblioteca, lavaba un plato con sándwiches envueltos a pelados encima. El olor a pan y jamón hizo que el estómago de Harry retumbara. ¿Dónde has estado? Preguntó Hermione de inmediato. Ron dejó el plato con más fuerza de la estrictamente necesaria. La cocina estaba ocupada, dijo. Harry lo miró. El cabello de Ron estaba revuelto como si hubiera estado pasando una mano por él una y otra vez. Tenía los ojos un poco inyectados en sangre. ¿Estás bien? Preguntó Harry. Bien, dijo Ron. Solo tengo hambre. Le dio un sándwich a Harry y luego otro a Hermione. Comer. Ambos lo olvidan cuando se ponen así. Hermione abrió la boca para discutir, luego se dio cuenta de que no había comido días. Dijo con más suavidad, comieron en una burbuja de tranquilidad. La biblioteca a su alrededor crujió y suspiró. Un corrido con estanterías para estudiantes pasó por el final del pasillo. Empujado por un estudiante más joven que bostezaba. Harry miró a Ron por el rabillo del ojo. Su amigo masticó rápido, con la mirada fija en un punto aleatorio de la pared. Sus hombros todavía estaban tensos. Sabes, dijo Hermione después de un momento, necesitaremos a alguien que pruebe el lado práctico de estas barreras una vez que las construyamos. Ron la miró. Lado práctico, ella asintió. Sí, alguien que entienda de tácticas. Puntos fuertes, puntos débiles. Si esto se convierte en una fortaleza,
Tu eres quien vera donde están los huecos. Su boca se torció. Entonces qui, res que rompa tus nuevas y brillantes defensas antes que nadie más pueda hacerlo, dijo. Exactamente, dijo. Pareció relajarse un poco ante eso. Eso lo puedo hacer, dijo. Felizmente, Harry sonrió. Ron le devolvió la sonrisa. Algo de la tensión anterior se desvaneció. Bien, dijo Harry, porque si realmente vamos a hacer esto, no lo haremos con un solo cerebro y una sola varita. Hermione resopló. Gracias. Harry puso los ojos en blanco ante su tono y le dio un ligero golpe en el hombro. Ya sabes a lo que me refiero, dijo. Ella le devolvió el golpe. Yo sí, dijo. Ron miró entre ellos, el destello de tensión regresó por un instant. Se lo trago. Bien, dijo enérgicamente. Y ahora que, ahora, dijo Hermione, sonando casi alegre otra vez, terminamos la lista de sitios. Luego dormimos. Mañana empezamos a planificar un viaje. Ron parpadeó. Viaje. Para ver al menos uno de estos lugares en persona, dijo. Hay mucho que podemos hacer en Pergamino. Harry sintió una nueva olida de energía ante eso. Saliendo de Hogwarts. Saliendo del ministerio. Siguiendo un mapa que casi no tenía nada que ver con el mundo que lo había decepcionado y si con algo más antiguo. Sí, dijo. Hagamos eso. Ron se rascó la cabeza. ¿Te das cuenta de que mamá se va a volver loca cuando se enter de que vamos a visitar antiguas colinas malditas, dijo. Hermione hizo una mueca. Lo enmarcaremos como un viaje de investigación histórica, afirmó. Educativo. Ron resopló. Buena suerte con eso. Trabajan hasta que Madame Pants los echo. Más tarde, de vuelta en Grimmauld Place, la casa estaba en silencio. Harry estaba en la puerta de la pequeña habitación que Ron estaba usando. Ron se sentó en el borde de la cama, sin zapatos, mirando a la pared. No dijiste mucho en el camino de regreso, dijo Harry. Ron se encogió de hombros. Simplemente cansado. Harry se apoyó contra el marco de la puerta. Lamento lo de esta noche, dijo. Ambos nos dejamos llevar. Ron dejó escapar una breve risa. Que, con todo el posible renacimiento de Camelot, dijo. Déjalo, amigo. Está permitido entusiasmarse con algo que no se papeleó. Aun así, dijo Harry. No quiero que te sientas como el extraño. Ron se miró las manos. Estoy acostumbrado, dijo en voz baja. El pecho de Harry se apretó. Ron, comenzó. Ron sacudió la cabeza rápidamente. No quise decir eso, dijo. Estoy bien, en realidad, simplemente no estoy hecho para todas esas runas. Mi trabajo es más tarde, sí. Forzó una sonrisa. Ustedes dos averigüen donde está Avalon. Me aseguraré de que vivamos lo suficiente para disfrutar de la vista. Harry no se rió. Cruzó la habitación y se sentó al lado de Ron. No eres un personaje secundario en esto, dijo. Lo sabes, verdad, Ron resopló. A veces es difícil recordar, dijo. Tú y Hermione se iluminan cuando hablan de estas cosas. Me siento como el t. Que está atrás esperando que alguien apunta un objetivo. Harry respondió sin pensar. Eres a tía quien sigo en una pelea, dijo. Cuando los hechizos vuelan y todo es saus, te miro para saber donde pararme. Eso no es nada. La garganta de Ron se movió. Sí, bueno, murmuró. No digas eso delante de Hermione. Ella exigirá fuentes. Harry finalmente sonrió. Lo haría, estuvo de acuerdo. Se sentaron juntos en un cómodo silencio por un momento. Después de un rato, Harry se puso de pie. Intenta dormir, dijo. Probablemente mañana será peor. Ron gimió en sus manos. Lo espero con ansias, dijo. Harry salió. El pasillo y cerró la puerta casi detrás de él. Se demoró un segundo, con la mano en el pomo. Desde adentro, escuchó crujir los resortes de la cama cuando Ron se acostó. No más palabras. Harry avanzó por el pasillo hasta su propia habitación. Hermione estaba esperando junto a su puerta, con los brazos cruzados y la espalda contra la pared. Hablaste con él, dijo.
El asintio, dice que está bien, Hermione suspiro, el siempre dice que está bien, dijo. Ella dudo y luego preguntó, ¿crees que lo vamos a dejar fuera? Harry pensó en la forma en que Ron había apretado la mandíbula en la biblioteca. En la forma en que su voz había sonado en el dormitorio. No a propósito, dijo. Pero debemos tener cuidado, esto ya está tratando de arrastrarnos a roles que no elegimos. No quiero que ninguno de nosotros se pierda en ellos. Hermione se acercó. El pasillo era estrecho. Podía ver la leve mancha de tinta todavía en su mejilla desde donde antes se había frotado la cara con una mano intentada. Sabes que esto es una locura, ¿verdad? Dijo. Completamente, dijo. Estamos hablando de recuperar una isla legendaria y construir un reino en ella, dijo. Deberíamos estar aterrorizados. Lo soy, dijo. No lo pareces. Él se encogió de hombros. He estado aterrorizado la mayor parte de mi vida, dijo. Esto se siente. Busco una palabra que fuera honesta y sencilla. Se siente como algo que elegí, finalizó. Hermione lo miró por un largo momento. Tenía los ojos cansados, pero ahora había una línea brillante bajo el cansancio. Estoy contigo, dijo. El trago. Lo sé, dijo. Levantó la mano sin pensar y la limpió él. A mancha de tinta de la mejilla con el pulgar. Su respiración se cortó. Harry, dijo suavemente, se dio cuenta de lo cerca que estaban. El aire entre ellos se sentía muy fino. Habían pasado juntos por la guerra. Tiendas de campaña compartidas, miedo y peña. Había habido momentos antes, pequeños. Manos tomadas en la oscuridad. Un abrazo que duró más de lo necesario. Miradas que ambos fingieron no ver. Ahora estaban en un pasillo tranquilo con un reino en sus cabezas y una elección frente a ellos. Podría retroceder y bromir. Podía mantener las cosas simples. O podría reconocer lo que había estado allí durante mucho tiempo. No lo pensó demasiado. Él se inclinó y la besó. No fue dramático. No hubo música ni destellos de luz. Tenía los labios cálidos y un poco agrietados de tanto morderlos mientras leía. Ella hizo un pequeño sonido de sorpresa y luego le devolvió el beso, apretando ligeramente con una mano la parte delantera de su camisa. Su corazón martillaba en su pecho. Sus rodillas se sentían débiles de una manera que no tenía nada que ver con las runas o la magia. Después de un momento, se echó hacia atrás, con la respiración entrecortada. Hermione parecía atonida. Sus dedos todavía aferraban su camisa. Debería haberlo hecho hace mucho tiempo, dijo con voz áspera. Probablemente, dijo débilmente. Ambos rieron, temblorosos y en silencio. Esto no simplifica nada, dijo después de un segundo. Lo sé, dijo. Ella apoyó su frente contra la de él. Tenemos demasiado que hacer, susurró. Lo resolveremos, dijo. Ella retrocedió lentamente y dejó salir la mano de su camisa. Buenas noches, Harry, dijo. Buenas noches, dijo. Se alejó por el pasillo, con los hombros tensos y la mano rozando la pared como si necesitara el ancla. Harry la vio irse, con los pensamientos dando vueltas. Detrás de una de las puertas cerradas. Ron yacía despierto, mirando al techo. Había oído voces afuera, bajas y cercanas. No había captado las palabras. Había oído el suave sonido de una risa. Cerró los ojos y se dijo a sí mismo que estaba bien. Estaba feliz por ellos. Por supuesto que lo era. De todos modos le dolía el pecho. En su propia habitación, Harry cerró la puerta y se apoyó contra ella, acelerado. En la pequeña mesa junto a la cama, esperaba la caja con el frasco de recuerdos. Pendragon, Avalon, Camelot, y ahora algo nuevo y frágil con Hermione. Se acostó sin desvestirse del todo, mirando al techo, con la mente dando vueltas. El camino por delante era oscuro y estaba lleno de incógnitas. Pero por primera vez, se sintió como un camino que había elegido, con personas que amaba a su lado. Y quedó dormido con el viejo nombre resonando en sus pensamientos y el sabor del beso de Hermione todavía en sus labios,
sin darse cuenta de que en otra habitación ron se giro de lado y reprimió la se. Enación de ser el extraño en una historia que comenzaba a avanzar sin él. El peso de Avalon. El barro succionó las botas de Harry mientras se arrastraba cuesta arriba. El viento en la colina intentó empujarlo hacia abajo. Olía a hierba mojada y a humo de leña lejano. Su capa se enroscó alrededor de sus piernas. Las runas, copiadas en un pesado pergamino y envueltas en un amuleto protector, chocaron contra sus costillas en el bolsillo de su chaqueta. Detrás de él, ron resopló como un motor viejo. De quien fue la idea, dijo ron con voz tensa, de comenzar nuestro gran destino mágico con una escalada que se siente como un castigo. Hermione. Harry lo dijo sin gararse. Hermione, que estaba unos pasos por delante, ni siquiera parecía sin aliento. Si quieres un ritual que se relaciona con la magia terrestre antigua, respondió ella. Ve a donde la magia terrestre antigua sea más fuerte. Eso significa colinas, monumentos, los lugares que los muggles ya conocen son extraños. Ron murmuró algo sobre colinas extrañas que Harry no entendió del todo. Él miró hacia arriba. Glastonbury Tor se alzaba sobre ellos, una limpia línea de hierba y piedra contra un cielo gris y plano. En lo alto, la torre en ruinas de la iglesia de San Miguel se alzaba como un hito. Un recordatorio de viejas creencias apeladas unas sobre otras. Se aparecieron al otro lado del pueblo y caminaron el resto del camino. Hermione había insistido. Quería sentir el suelo cambiar bajo sus pies, sentir la atracción de las protecciones enterradas en la tierra. Harry no sintió nada tan sutil. Lo que sintió fue un zumbido bajo ba. Yo su piel que comenzó tan pronto como pisarn la pendiente. No fue doloroso. Oh no. Se parecía más al air de un día de tormenta. Hermione se detuvo cerca de la cima, justo debajo de la torre. Aquí, dijo, este es el lugar. Harry llegó a su lado y giró lentamente en círculo. Desde esa altura podía ver el pueblo extendido debajo de ellos, los campos más allá, hileras de sitios y caminos, una fina en niebla que se cernía sobre tierras bajas distantes. El viento era más fuerte al y le daba frío en las mejillas. Parecía normal. Su corazón no lo creía. Hermione dejó caer su bolso y se arrodilló en el césped. Ron llegó un momento después y se dejó caer con un gemido. Estoy escribiendo una ley, dijo, jadando, que cualquier futuro reino que construyas tiene ascensores. O al menos unas escaleras. Hermione lo ignoró. Sacó un rollo de pergamino y lo alisó en el suelo. Runas y números cubrían la superficie en líneas apretadas. Algunos estaban rodeados por círculos, otros cruzados y otros unidos con flechas. Harry se agachó a su lado. Esta es la matriz, dijo. La primera capa, dijo. Solo el núcleo. Si intentáramos traer el patrón completo aquí hoy, estaríamos en ello durante meses. Esto es solo el ancla. Ron se apoyó en los codos y miró el pergamino. Parece que lo atacaste con una pluma muy enojada, dijo. Hermione se puso el pelo detrás de la oreja. Tenía otra vez manchas de tinta en una mejilla. Estamos creando un canto permanente, afirmó. Cada runa es una palabra, cada línea una frase. Una vez que lo grabamos en el suelo, sigue hablando con la magia. Solo tenemos una oportunidad de hacer esto bien. Harry miró el patrón. Las líneas por sí solas significaban poco para él. No podía leerlos como lo hacía Hermione. Pero recordó la forma en que ella se lo había explicado en la biblioteca. Un conjunto de instrucciones que nunca dejarían de ejecutarse hasta que ellos se lo dijeran. Sintió el peso de eso. ¿Estás seguro de que esto no valerá la colina? Preguntó. Hermione le lanzó una mirada penetrante. Nunca estoy segura de nada tan grande, dijo. Pero he comprobado los cálculos una y otra vez. Esto no explotará. Se abrirá. Ron tragó. Abrir que, exactamente. El camino, dijo Hermione. Si Dumbledore tenía razón, estas líneas se remontan a Avalon. El Tor se encuentra encima de un punto de cruz.
Viejas historias dicen que la colina alguna vez fue una isla. Rodeado de agua y nieblas. Harry miró hacia la pendiente. Los campos no parecían agua. Sin embargo, la niebla se acumuló más abajo. Delgado ahora, pero espsandos minuto a minuto. Hacemos esto en 3 etapas, dijo Hermione. Primero dibujamos la matriz con tiza para asegurarnos de que coincida con el plan. Luego lo fijamos en su lugar con tala rúnica y lazo de sangre. Luego Harry canaliza la magia de Pendragon a través de él y intentamos llamar al grial. Ron se enderezó. Esperar. Lazo de sangre. Hermione asintió. La vieja magia funciona con el sacrificio, dijo en voz baja. No siempre es algo enorme. A veces solo esfuerzo, a veces memoria, a veces sangre. Si esto va a responder ante Harry, su magia debe ser parte de la base. Ron miró a Harry con abierta preocupación. No mencionaste esa parte, dijo. Harry se encogió de hombros, tratando de mantener la voz firme. ¿Cuánto? Le preguntó a Hermione. No mucho, dijo de inmediato. Un pequeño corte en tu mano. Una marca en el lugar correcto. El dolor no es el problema. La canalización es. Ella sostuvo su mirada. No tienes que seguir con eso hoy, Harry, dijo. Podemos recuperar las notas, repensar el patrón, adaptarlo, realizar comprobaciones. Harry miró la colina, la torre, la niebla acercándose a la base. Pensó en la sala del ministerio y en los discursos vacíos. Pensó en la palabra en el diario de su padre. Pendragon, si se alejaba ahora, sabía que seguiría pensando en esto hasta que regresara. Si lo posponemos, dijo, se colgará sobre todo. Hermione no discutió. Ella asintió una vez. Está bien, dijo. Luego lo hacemos con cuidado. Dime en el momento en que es demasiado. Paramos. Sin tonterías heroicas. Ron resopló. Se lo estás diciendo al chico que siempre intenta morir a lo grande, dijo. Harry dio una sonrisa torcida. Estoy aquí, Ron. Ron se dio unos golpecitos en el costado de su cabeza. Exacto, dijo. Te vuelvas turco ahí dentro. Así que estoy respaldando a Hermione. Si alguno de nosotros dice para. Harry exhaló lentamente. Bien, dijo. Hermio. Ne se puso de pie y sacó tiza de su bolso. Bien, dijo enérgicamente. Harry, ayúdame a marcar el círculo exterior. Ron, mantente alerta. Cualquiera que venga aquí, necesitamos saberlo. Ron se puso de pie. De servicio, dijo. Caballero en entrenamiento, protegiendo al futuro rey y al futuro mago de la corte. Hermione lo miró. No le de ideas a la colina, dijo. Se pusieron manos a la obra. Hermione caminó por el círculo con pasos precisos. Cantando en voz baja, dibujó marcas en el césped con tiza donde iría cada runa. Harry lo siguió, copiando líneas del pergamino, con la lengua entre los dientes mientras intentaba no manchar nada. El viento tiraba de los bordes del pergamino. Tenía los dedos regidos por el frío, pero siguió trabajando. Ron caminó lentamente alrededor de ellos, con los ojos puestos en el camino de abajo. De vez en cuando aparecía un excursionista muggle en las laderas más bajas, envuelto en abrigos y bufanda, con la cabeza gacha para protegerse del viento. Hermione había tejido una barrera luminosa alrededor de su espacio de trabajo que alejaba a la gente de la cima sin causar alarma. Los que empezaron a subir hacia la torre se desviaron sin motivo claro y se desviaron por otros caminos. A Harry le gustaba ese encanto. Fue simple y amable, un pequeño pedazo de control que no hizo daño a nadie. Cuando el círculo de tiza estuvo completo, le dolían las manos blancas de polvo. Hermione dio un paso atrás y revisó el patrón dos veces antes de sentir. Bien, dijo. Ahora el talado. Sacó 3 herramientas para talar runas. Mango fino, metal en las puntas, un leve zumbido de magia. Cuchillos rúnicos, dijo. Dan forma a la base de los siglos. Ron, toma este tercero, pero solo para las marcas de soporte exteriores. Sin símbolos centrales. Ron puso los ojos en blanco. Sí, mamá, dijo.
Y luego tomo la herramienta con cuidado. Les mostro que tan profundo cortar y como inclinar los trazos. Se irradilan y emperazón a trazar las líneas de tiza en surcos poco profundos en la tierra apasionada. Esta parte dual de una manera sencilla. La hierba les mancho las manos. Las piedras se les clavan en los rediles. La espalda de Harry ardía por agacharse. Las líneas de runas eran largas y complejas. Rodan la cima de la colina siguiendo cuidadosos senderos, algunos bifurcandos y otros retorciendo sobre sí mismos. En un momento, Harry se enderezó con un gemido y estiró los hombros. ¿Cuántos más de estos tenemos? Preguntó. Hermione revisó sus notas. 7 secuencias completas alrededor del círculo, dijo. Hemos hecho 4. On queda el grupo central. Somos todos tú y yo. Ron miró hacia arriba. ¿Estás seguro de que no quieres ayuda Ali? Preguntó. Hermione negó con la cabeza. Las vías centrales se relacionan con la sangre de Harry, dijo. ¿Cuántas manos firmas mágicas superpuestas haya? Más limpio será el vínculo. Estás cubriendo los anclajes exteriores. Tu trabajo es igual de importante. Ron resopló. Tu dices eso, dijo, está de acuerdo el cero. Harry lo miró. Ron, dijo en voz baja. Te necesito en esto. Si este lugar cobra vida y no los tenemos vigilando de donde puede venir el peligro, habremos terminado. Ron sostuvo su mirada por un momento. Luego esbozó una sonrisa torcida. Está bien, dijo. Pero si a esta cosa le crecen paredes sin baño, lo dejo. Hermione hizo un sonido impotente entre un suspiro y una risa. Trabajaron hasta talar las últimas líneas. Para entonces el cielo había cambiado. El gris se había intensificado. La niebla debajo de la colina se había espesado hasta convertirse en un suave mar blanco que ocultaba los senderos inferiores. Por encima solo se alzaba la cima de la torre y St. Michael's. Se sentía como si estuvieran en una isla. Hermione se enderezó lentamente, frotándose la espalda baja. Está bien, dijo. Esa es la base hecha. Ahora viene la parte que no voy a fingir que es sencilla. Harry se secó el sudor de la cara con el dorso de la manga. Dime exactamente qué hacer, dijo. Hermione tomó un pequeño cuchillo plateado. Sencillo, limpio, sin decoración. Primero, dijo, te arreglamos el círculo. Un corte en tu palma aquí. Señaló una de las runas centrales, un nudo de líneas cerca del centro exacto. Presionas tu mano hacia abajo y dejas salir unas gotas de sangre en ese canal. Activaré las runas de apoyo al mismo tiempo. Ron cambió su peso, con la mandíbula apretada. Luego, continuó Hermione, pasamos al escenario del canal. Te sitúas en el centro, sobre el nudo. Estoy en la línea exterior. Ron está parado en el ancla exterior frente a mí. Doy forma a las frases rúnicas. Les pones poder. Harry trago. ¿Y el grill? Preguntó. Hermione miró la niebla que abrazaba las laderas más bajas. Si las viejas leyendas tienen razón, dijo en voz baja, el grill no está enterrado bajo una iglesia ni encerrado en una bóveda. Está ligada a la tierra. Un foco del propio Avalon. Si el Pendragon lama con el vínculo correcto, debería responder. Ron frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Respond. Se muestra por sí solo, dijo Hermione. O envía orientación. Las viejas historias dicen que pone prueba a quienes lo buscan. ¿Prueba cómo? Preguntó Harry. Hermione lo miró a los ojos. Tentación, dijo. Fuerza. Solo si. Unos faciles que cuestan más de lo que desea pagar. Cosas así. Harry pensó en el espejo de Arist. Pensó en la forma en que Voldemort le había ofrecido opciones simples que en realidad no lo eran en absoluto. Ya terminé con los caminos fáciles, dijo. Hermione estudió su rostro y luego asintió. Está bien, dijo. Dame tu mano. Lo tendió. Ella lo tomó con cuidado, levantó la palma y presionó el pequeño cuchillo contra su piel. El corte fue rápido y limpio. Un pinchazo agudo, una fina línea roja. Harry sació entre dientes pero no retrocedió. Hermione guió su mano hacia la runa central. La sangre goteó en el cerco.
Corría a lo largo del canal talado, dividiéndose donde las líneas se bifurcaban, extendiéndose a través del patrón en un camino lento y constante. Hermione murmuró una frase vinculante en voz baja. Las runas bebieron la sangre y parecieron oscurecerse. Harry lo sintió de inmediato. El zumbido bajo su piel, que había sido bajo y constante, estalló. Una línea de energía corrió desde su palma hacia su brazo, a través de su pecho, hasta el suelo. Se tambaleó. Hermione agarró su muñeca. Respira, dijo. Déjalo reposar. Inspira air. Sabía a tierra húmeda y a metal. La olida de poder se suavizó un poco, convirtiéndose en un fuerte terrón en lugar de salvajes picos. Está bien, dijo. Hermione se soltó y retrocedió hasta la línea donde comenzaba su parte del conjunto. Ron se movió hacia su punto de anclaje frente a ella. Ahora tenía su varita en la mano, los nudillos blancos alrededor del mango. Harry entró en el centro del círculo. Las líneas taladas del nudo central se entrecruzaban bajo sus pies. El viento ahora sonaba lejano, como algo fuera de un muro. Cerró los ojos por un momento. En su mente vio el recuerdo de la oficina de Dumbledore. Biblia, el mapa, el frasco, la letra de su padre. Abrió los ojos y miró a Hermione. Listo, dijo. Ella levantó su varita. Llamó con voz clara. Despertar. Las runas a lo largo del círculo exterior brillaron débilmente, no con luz sino con presencia. Harry las sintió como una serie de pequeños golpecitos en sus sentidos. Uno tras otro, en secuencia. Hermione comenzó a pronunciar las frases rúnicas. Ella no cantó de manera dramática. Su voz era firme, cortante, cuidadosa, cada palabra formada con precisión. Hablaba en la antigua lengua que solo habían rozado en clase. Sonaba áspero y sólido, lleno de bordes afilados. Y sintió que cada frase aterrizaba en el círculo. Él era el que estaba en el centro, así que sentía cada cambio. Las líneas bajo sus botas se calentaron. El aire presionó contra su piel. Empuja suavemente al principio, llamó Hermione. Deja que te encuentre. Buscó su magia de la misma manera que lo hizo con un Patronus. Excepto que esta vez no lo lanzó hacia afuera en una ráfaga. Lo dejó fluir, hacia las runas, hacia la tierra, hacia la tiza y las líneas taladas. El dolor lo golpeó. No era la brillante punta de una maldición. Fue profundo. Le dolían los huesos como si les pidieran que cargar. En un peso para el que no estaban hechos. Su corazón latía de manera desigual. El sudor le brotó a lo largo de la espalda y la cara en un instante. Ron maldijo en voz baja desde el borde del círculo. ¿Estás bien? Llamó. Harry apretó la mandíbula. Bien, dijo. Hermione no dejó de hablar. Las runas alrededor del círculo respondieron a sus palabras. Pulsaron al ritmo de su voz. El patrón de energía se volvió más complejo. Harry intentó seguir su ritmo. Empujó más potencia, siguiendo las líneas que podía sentir. Algunos canales tomaron su magia fácilmente, como ríos con cosas ancos. Otros se esforzaban y tiraban, luchando contra la corriente. Su visión se volvió borrosa. Hermione llegó a un punto de la secuencia y cambió de idioma. El sonido de las palabras cambió. Se volvió más bajo, casi un gruñido. Harry sintió que algo se movía debajo del tor. La colina misma parecía inclinarse, no físicamente sino de manera más profunda. El vínculo entre su sangre y el círculo se apretó. Era como si una mano se hubiera cerrado alrededor de su corazón y lo apretara, no para aplastarlo sino para probar su fuerza. El judío, herta con los ojos muy abiertos. Harry, lo tengo, se obligó a salir. Sigue adelante. Ella dudó por un momento y luego asintió. Siguió adelante, las palabras ahora llegaban más rápido, precisas. Ron apoyó bien los pies, con la varita en alto, los ojos escaneando los bordes en busca de cualquier señal de fallo de disparo. De vez en cuando movía su varita para redirigir una chispa perdida de magia que intentaba saltar del círculo a las piedras de la torre. El viento amenó por completo.
El alrededor de la colina se volvió quieto y pesado. Debajo de ellos, se levantó la niebla. Tripo por los lados del tor como agua lenta. En cuestión de minutos, la pendiente inferior desapareció de la vista. Luego el medio, desde arriba, la colina se alzaba ahora sola en un mar blanco. Los radiales de Harry temblaron. Su respiración se convirtió en judíos ásperos. Cada músculo de su cuerpo temblaba por el esfuerzo de mantener la conexión. Hermione llegó al conjunto final de frases. Última secuencia, llamo. Cuando digo el nombre, le das todo lo que puedes durante 3 respiraciones y luego te detienes. Incluso si no pasa nada, entendido. Él asintió una vez. Su visión se volvió borrosa en los bordes. La torre, el cielo, el rostro de Hermione's, todo notaba. Hermione levantó su varita en alto. Por la línea de tierra, gritó. Por la sangre en la piedra. Por el juramento que nunca encontró su fin. Las runas rugieron sin sonido. Harry sintió presión en su cráneo como si toda la colina estuviera tratando de entrar en su mente. La voz de Hermione se elevó. Por la derecha del Pendragon. La palabra lo golpeó como un golpe. La magia surgió a través de él, arrancando un grito de su garganta. De todos modos forzó el apagado. Empujó todo lo que pudo alcanzar. Toda la energía cruda que siempre había estado ahí bajo sus hechizos pero que nunca había sido tocada por completo. La parte de él que había roto varitas. Destrozado cámaras, arrojó al propio Voldemort hacia atrás en un destello verde y rojo. Se derramó a través de su sangre hacia las runas. Su cuerpo gritó en protesta. El dolor le recorrió la columna y las costillas. Su corazón tartamudeó y se aceleró. Le dolían los dientes. Su piel se sentía demasiado tirante. Sabía a hierro. Una parte de él contaba las respiraciones. 1, 2, 3. Detente, gritó Hermione. Ahora, intentó cortar el flujo. No se detuvo de inmediato. Se desprendió de él en un último estallido, como una ola final que choca contra la piedra. Luego se rompió. La conexión se rompió. Harry cayó de rodillas. El mundo se inclinó hacia un lado. Cayó hacia delante y sus manos tocaron las líneas taladas. Le ardían las palmas. Su pecho se agitó. Los pasos de Hermione's resonaron sobre la hierba. Ella se dejó caer a su lado, con las manos sobre sus hombros. Acosar. Harry, respira. Mírame. Se obligó a abrir los ojos. Su rostro se enfocó. Tenía las mejillas bañadas de sudor. Su cabello se pegaba a sus sienes. Ron se rodeó al otro lado, con los ojos muy abiertos por el miedo. Di algo, dijo Ron. Cualquier cosa. Harry tomó air en grandes bocanadas. Eso dolió, dijo con voz áspera. Ron soltó una risa corta que sonó medio salvaje. Bien, dijo. Si puedes quejarte todavía estás con nosotros. Hermione no se rió. Sus dedos se clavaron en la capa de Harry. Debería haberte detenido antes, dijo con voz temblorosa. Sentí la tensión. Empujé de todos modos. Pensé que necesitábamos tanto poder. Harry intentó negar con la cabeza y se rindió. Lo necesitábamos, dijo. Él levantó la mirada más alta de su hombro. La niebla que había subido la colina ahora estaba casi al nivel de la cima. Ya no era delgada, era espeso, blanco y quieto. Hermione siguió sus ojos. Los tres se volvieron uno solo. El mundo más allá del círculo había cambiado. Donde antes había estado la llanura, ahora había agua. No es real, no en ningún sentido normal. Los campos no se habían inundado. Los caminos no habían desaparecido. El lago que se extendía más allá del tor era otra cosa. Una sabana de color gris plateado que no reflejaba el cielo. Formaba un círculo perfecto alrededor de la colina. Sin ondulaciones, sin olas. A lo lejos, surgiendo de aquella extraña agua, se alzaba una isla. No había estado allí antes. Harry lo sabía, porque habría visto cualquier cosa tan grande. Árboles oscuros se alineaban en sus bordes. Sobre ellos se alzaban torres, formas medio ocultas entre la luz y la niebla.
Un pálido resplandor flotaba sobre toda la tierra, no brillante, pero si constante. Hermione respiró hondo. Avalon, Susurro. La mano de Ron apretó el hombro de Harry. Lo hiciste, dijo. Harry no respondió. El peso sobre su pecho había cambiado. Todavía era pesado, pero ahora se sentía como algo específico. Se había puesto un manto en lugar de que le cara una piedra encima. Desde el centro del círculo, desde el nudo talado bajo sus rodilas, fluyó una nueva presencia. No vino de afuera, surgió de las propias líneas. Un punto de luz apareció en el aire ante él. Creció lentamente, desplegándose como una gota de agua empujada dentro de una esfera. No era de un blanco brillante. Era más como el color del oro viejo y el agua profunda mezclados. Hermione se quedó helada. Ron levantó su varita. La luz tomó forma. Se estiró hasta adquirir una forma estrecha y luego se ensanchó en la parte superior. En unos momentos era una taza. Sencillo, sin joyas ni grabados. Su superficie brillaba, cambiando entre metal, piedra y algo que parecía estar hecho de líquido. El grill. Harry podía sentirlo, no con sus ojos, sino con el mismo sentido que le había dicho donde estaba Voldemort durante la guerra. Un tirón, directo y confiado. La copa flotaba en el aire a la altura de su pecho. Lo alcanzó sin pensar. Hermione lo agarró de la muñeca. Espera, dijo en voz baja. Se detuvo. El grill latió una vez. Harry sintió que algo se deslizaba en su mente. No era una voz, no exactamente, era más como una serie de imágenes y sentimientos presionados en sus pensamientos. Por un momento vio un mundo sin guerra, sin señores oscuros, no hay diputados corruptos en el ministerio, ningún líder muggle con sus propias armas. Un mundo tranquilo y brillante donde la magia y la vida cotidiana fluían juntas. Sin esconderse, sin miedo, sin hambre, parecía perfecto. Entonces la imagen cambió, vio el mismo mundo, pero más cerca. Rostros que sonrían y luego se desvanecen cuando pensaban que nadie los estaba mirando. Personas cuyos recuerdos tenían lagunas como dientes faltantes. Historias enteras se suavizan. El grill no habló, pero Harry entendió. Esta fue una oferta. Podría usar este poder para remodelar todo. Borrar viejas cicatrices en un solo acto. Llevar al mundo a un estado en el que nadie sufriría jamás lo que él había sufrido. Lo único que costaría sería la verdad. Elección. La siguiente imagen la mostraba personas que nunca habían perdido a nadie. Se movían por calles limpias, trabajaban en empleos seguros y criaban niños que nunca escucharon la palabra guerra. Tampoco supieron nunca por qué ciertos nombres estaban prohibidos. Nunca entendieron lo que les habían quitado. La historia había sido eliminada. Ordenado. El grill le infundió otro sentimiento. Facilidad. La sensación de que todo el desordenado esfuerzo de un cambio real podría desaparecer. Que con un solo acto podría hacer lo que a los legisladores, activistas y profesores les llevaría generaciones intentar. Sería así de sencillo. Solo tenía que dejar que el grill bebiera todo lo que no encajaba. Cada recuerdo roto, toda ley injusta, cada dolor que persistió, todos se hundirían en ese grill platido. Asuko a Hermione gritar su nombre. Su voz sonó lejana. Ron también estaba diciendo algo. Fuerte y urgent. Harry se dio cuenta de que su mano se había levantado nuevamente hacia la taza. Obligó a sus dedos a cerrarse en un puño. No, dijo dentro de su propia cabeza. El grill latió. No forzó palabras. Empujó más imágenes. Vio a sus padres visoicos, sino reels. James riéndose en la cocina. Lily revolviendo una ala con una varita en una mano y el bebé Harry en su cadera. Vio a Sirius caminando por la puerta, entero y sonriendo. Vio a Fred en la tienda de chistes, con George a su lado. Remus y Tonks, tomatoes de la mano, parados en una mesa en Grimald Place que estaba llena, ruidosa y viva. Los vio a todos. Estaban tan cerca que podía ver el ruido de las sillas en el suelo y el tintineo de las tazas. Si tomas el camino fácil,
parecía decir el grial, puedes conseguir esto. Todo ello, lo decía tanto que le dolía el pecho. Las lágrimas nublaron su visión. Se sintió como un niño pequeño otra vez, de pie frente al espejo de raíz. En aquel entonces, es lo que más decía era que la imagen fuera real. Recordó la voz de Dumbledore diciendo que el espejo no daba conocimiento ni verdad, solo sueños. Esto fue peor. El grial no solo mostró sueños. Lo es combinó con la capacidad de hacerlos parcialmente reales, a un precio. Vio el costo ahora. En el borde de la visión, partes del mundo se desvanecieron. Los nombres desaparecieron de los libros de texto. Familias enteras nunca supieron por qué sus padres se despertaban de las pesadillas sudando y llorando. Los niños crecieron sin tener idea de que alguna vez la gente había luchado por su seguridad. No es tu trabajo tomar esta decisión por todos, sucedió algo en él. Pensó de nuevo en lo que Dumbledore había dicho en el recuerdo. Los reyes que intentan gobernar solos siempre con. Estaba rodeado en círculo, temblando de cansancio. Hermione había cortado su voz cruda al llamarlo por su nombre. Ron había permanecido en su puesto incluso cuando el poder hacía que el aire fuera difícil de respirar. No estaba solo. Apartó los ojos de las imágenes. Miró a Hermione. Ella se paró justo fuera del círculo, con la varita en alto y el rostro tenso por el miedo. Había huellas de lágrimas en sus mejillas. Su otra mano estaba extendida hacia él, con los dedos temblorosos. Ron estaba listo para saltar frente a él si algo salía mal, con los ojos fijos en la taza con abierta desconfianza. Ellos eran la razón por la que estaba aquí. Eran la razón por la que existiría cualquier reino. No por un plan limpio y ordenado. Para gente real. Personas imperfectas, enojadas, afligidas y testarudas. El dolor era el precio de la memoria. Se enderezó tanto como se lo permitió su cuerpo cansado. No, dijo en voz alta. El grial volvió a latir, con fuerza. Harry habló más claro, forzando cada palabra. No borraré lo que vivió la gente. No eliminaré sus opciones para hacérmelo más fácil. Si construimos algo nuevo, tendrá que basarse en la verdad. Las imágenes fallan. La cocina se desvaneció. La mesa familiar se oscureció. La sonrisa de Fred flotó en el aire por un segundo más que el resto, luego se volvió gris. El dolor en el pecho de Harry no desapareció con ellos. El grial se alejó de su mente. El peso de su atención se disipó. Sus hombros se hundieron. La copa flotaba en el aire, inmóvil. Luego se inclinó. Una sola gota de líquido se formó en su borde. Era incoloro. Ni agua, ni vino, ni sangre. Otra cosa. Cayó. La gota golpeó el nudo talado en el centro del círculo. Las runas brillaron con una fuerza profunda y silenciosa. La colina se estremeció. Más allá del tor, la isla se iluminó. Las luces a lo largo de sus torres parpadearon y luego se estabilizaron. Se formó un puente de niebla entre la colina y Avalon. Un estrecho sendero de un blanco más denso que se extendía desde el borde del círculo sobre el agua gris. No parecía sólido, pero se sentía sólido para el sentido mágico de Harry. El grial se atenuó. Luego desapareció. Harry se tambaleó y se habría quedado si Hermione no lo hubiera atrapado. Ella pasó su brazo sobre sus hombros y apoyó sus pies. Ron agarró su otro lado. Te tenemos a ti, dijo Ron. Harry dejó que lo abrazaran. Sus piernas tenían toda la fuerza de un paño húmedo. Hermione presionó su frente brevemente contra su sien. Lo hiciste, susurró. Dijiste que no. Harry dejó escapar un suspiro áspero que podría haber sido una risa. Quería decir que sí, dijo. Por eso fue una prueba, dijo. Ron miró más allá de ellos hacia el puente y la isla más allá. Entonces, dijo lentamente, significa esto que pasamos. Hermione siguió su mirada. Su agarre sobre Harry se hizo más fuerte. No, dijo ella, esto significa que la prueba ha comenzado. Harry obligó a sus ojos a abrirse completamente. El camino de niebla aguardaba, silencioso y quieto.
Avalon se elevó más ala. No parecía grandioso como en un libro de cuentos. Sus paredes estaban marcadas. Algunas torres se inclinaron. El brillo a su alrededor se sentía cansado. Eso lo hizo sentir más real. No era un premio en un estante. Era un lugar que había sido herido y abandonado. Un lugar preguntando que harían con él. Harry sintió que el peso se calmaba por completo ahora. No es una maldición. No se le entregó ninguna profecía por primera vez. Una responsabilidad que había asumido. Le dolía el pecho. Sus extremidades temblaron. En su mente todavía resonaban las imágenes que el grial le había mostrado. Miró a Hermione y Ron. Listo. Preguntó con voz áspera. Ron trago. Ni siquiera un poco, dijo. Hermione dio una pequeña sonrisa asustada. Iremos de todos modos, dijo. Dieron un paso juntos hacia el borde del círculo. El puente de niebla no se movió. Espero. Avalon también. El primer paso. El puente de niebla no parecía niebla. Harry esperaba que sus botas se hundieran o resbalaran. En cambio, la superficie bajo sus pies se sentía firme. Como tierra compactada con una fina capa de frío. Cada paso provocaba un pequeño escalofrío en sus piernas. No era dolor, solo un recordatorio de que este camino no estaba destinado a una caminata normal. Hermione caminaba a su derecha, varita en mano, con los ojos explorando el agua extraña a ambos lados. Ron tomó la izquierda, un paso atrás, mirando sus espaldas. Como si una emboscada pudiera venir desde el mismo aire blanco. Detrás de ellos, la cima de Glastonbury Tor ya era pequeña. El círculo talado era un anillo oscuro en la colina, medio oculto por la niebla. Más adelante, Avalon esperaba. Mientras caminaban, la isla parecía al mismo tiempo cercana y lejana. Durante unos pocos pasos pareció lo suficientemente cerca como para tocarlo. Luego, sin que cambiara ninguna sensación de distancia, volvió a parecer distante. Los árboles se desdibujaron. Las torres se deslizaron hasta perderse de vista. Harry intentó no mirar el agua. Había formas allí abajo, muy por debajo de la superficie. No pescado, más bien sombras de otros lugares. Una calle que casi reconoció. Un destello de piedra de Hogwarts. El contorno del atrio del monasterio. Cada imagen y desvaneció en el momento en que la notó. Hermione habló sin mirarlo. No te concentras en lo que hay debajo de nosotros, dijo en voz baja. Probablemente son recuerdos en capas. La tierra recuerda lugares que antiguamente estaban ligadas a esta red. El puente intenta distraer. Ron resopló. Brillante, dijo en voz baja. Magia antigua que molesta como un retrato aburrido. Harry mantuvo sus ojos en la isla. Con cada paso, el tirón en su pecho se hacía más fuerte. No el doloroso arrastre del ritual. Esto se sintió más como una mano firme sobre su hombro, guiándolo en lugar de tirando. Después de lo que pareció mucho tiempo y nada de tiempo, su bota volvió a tocar tierra firme. Bajo del puente y llegó a la orilla de Avalon. El cambio fue instantáneo. El aire era más cálido aquí. No es calor, solo es cómodo. Como a principios de verano. El viento era más suave. El olor a hierba húmeda y tierra era más fuerte, mezclado con algo que no podía nombrar. Piedra vieja, tal vez. Viejos hechizos. Miró hacia atrás. El puente todavía estaba allí, una línea pálida que se extendía sobre el agua gris hasta la colina escondida. Ron bajó del puente detrás de él y dejó escapar un suspiro. Eso fue desagradable, dijo. Hermione se unió a ellos, CTOS mientras contemplaba la isla. Lo hacemos, dijo. De hecho lo hacemos. Se quedaron en silencio por un momento. La orilla era estrecha y rocosa, con una franja de hierba corta más ala. Un sendero desgastado conducía desde el agua hacia la línea de árboles. Los árboles eran densos, con los troncos muy juntos y las ramas enredadas. Más allá de los árboles, Harry podía ver las cimas de las torres y los muros. Miró a Hermione. Adelante, dijo. Ella asintió, trago y salió al camino.
Ron murmuró algo sobre bosques malditas y lo siguió. Harry tomó el medio esta vez, con la varita lista. Los árboles se cerraron a su alrededor mientras trepaban. La luz cambió. No era exactamente más oscuro, pero se sentía filtrado. Menos como la luz del sol, más como el brillo constante de un antiguo amuleto. El air estaba en calma. Ningún canto de pájaros, no hay ruido de animales entre la maleza. Solo sus propios pasos y respiración. Hermione pasó sus dedos suaves. Entre por la corteza de un árbol mientras pasaban. Estos no son árboles comunes y corrientes, murmuró. Sin anillos, sin musgo, se sienten como barreras solidificadas. Ron miró un bal con cautela. Entonces, si le doy una patada, ¿me devolverá el golpe? Preguntó. Por favor, no experiments con la magia fundamental de una isla entera, dijo Hermione. Levantó ambas manos en señal de rendición. Bien, nada de patir árboles. El camino serpenteaba izquierda y derecha. Dos veces Harry estuvo seguro de que habían pasado por la misma grieta en las raíces de un gran roble. Hermione frunció el ceño. Nos está rodeando, dijo. Tratando de mantenernos alejados, preguntó Ron. No exactamente, dijo Hermione. Los lugares antiguos como este utilizan los caminos como prueba. Si te impacientes y atraviesas el bosque, terminarás perdido. Si confías en la ruta, eventualmente dejará pasar. Harry sintió ojos en su espalda. Se detuvo y se volvió. No había nadie allí, solo árboles y la débil línea del camino detrás de ellos. Aun así, la sensación permaneció. Algo o alguien estaba mirando. Bienvenido, dijo una voz. No fue dicho en voz alta. El sonido estaba dentro de su cabeza, claro y tranquilo. Harry se estremeció. Hermione lo agarró del brazo. ¿Qué pasa? Susurró. ¿No escuchaste eso? Preguntó. Ron miró a su alrededor, con la varita medio levantada. Escuchar que. La voz habló de nuevo. Tomaste el camino difícil. Eso se nota. Esto no es gracioso, pensó Harry, sin estar seguro de si ese pensamiento llevaría a alguna parte. La presencia respondió. Si quisiera jugar, habría dispuesto ilusiones que llegaran con tus culpas. El grill ya lo ha hecho. No tengo necesidad de repetirlo. Hermione levantó la vista bruscamente. Harry, dijo en voz baja. Alguien se dirige al camino. Puedo ver las runas cambiando. ¿Quién está allí? Preguntó Harry en voz alta. La respuesta llegó con un débil pulso en el aire. Puedes llamarme guardián, dijo la voz. Los editores originales dejaron aquí una mente, un conjunto de respuestas. Para hablar en nombre de la isla cuando ningún humano podía hacerlo. Solo soy eso. Ron murmuró. Entonces estamos hablando de un sistema de seguridad muy sofisticado. Esa es una forma estrecha de nombrarlo, respondió el guardián. Hermione miró fijamente los árboles. Eres sensible, dijo. Soy un patrón, respondió el guardián. La sensibilidad es un reclamo importante. Recuerdo lo que era Avalon y lo que debía ser. Puedo juzgar si quienes pretenden reclamarlo repetirían los mismos errores. Hermione se enderezó. Entonces sabes por qué estamos aquí, dijo. Sí, dijo el director. Por eso sigues caminando. Muchos de los que intentaron llegar a este lugar no cruzaron la primera puerta. Ron tragó. Entonces el puente fue la primera puerta, dijo. Correcto, respondió el guardián. El grill puso a prueba el corazón de tu enfoque. Te ofreció la reconfortante mentira. Te negaste. Harry pensó en la visión de sus padres, de Fred, de una paz que no era real. Su pecho se apretó de nuevo. Lo quería, dijo al aire vacío. Querer no condena, dijo el alcalde. Ceder sin pensar lo haría. Hermione le apretó el brazo una vez y luego lo soltó. ¿Y ahora qué? Preguntó. Ahora llegas al pasillo, dijo el guardián. Y hablamos correctamente. El camino cambió. No de una manera que Harry pudiera ver. Un paso era el mismo camino de tierra entre árboles. Al siguiente paso emergieron al espacio abierto. Los árboles simplemente se detuvieron. Se encontraban al borde de un amplio patio.
El pavimento de piedra se extendía ante ellos formando un tosco cuadrado. La hierba se había abierto paso entre algunas losas, on no salvaje, pero arrastrandos. Al otro lado, una amplia serie de escalones conducían a un gran salón. El salón estaba hecho de pesada piedra pálida. No tenía pancartas relucientes ni ventanas pulidas. Las paredes eran sencillas. El techo se inclinaba suavemente. Al frente, dos puertas altas estaban cerradas. Sobre las puertas, talado en la piedra, había un símbolo que Harry reconoció del Diario de James y de las Notas de Dumbledore. Un dragón y un león entrelazados alrededor de una espada. Sin corona. Solo esas tres formas. Harry avanzó lentamente. Sus pasos resonaron suavemente sobre la piedra. Ron y Hermione caminaban a su lado. El peso de ser observado se hizo más intenso. No pudo ver a nadie en el patio. Ni guardias ni servants. Sin embargo, la sensación de que los ojos van sobre él era más fuerte ahora que sobre el camino. Se detuvo al pie de las escaleras y miró el símbolo. Pendragon, dijo el guardián en su mente. El nombre que has rechazado y no puedes evitar. Harry se estremeció. No me he negado, dijo. Estoy tratando de entender lo que significa. Una respuesta justa, dijo el director. Hermione dio un paso adelante hasta que estuvo al nivel de Harry. No estamos aquí para apoderarnos de una corona en aras del poder, dijo, hablando al aire. Ron añadió. Estamos aquí porque el sistema que tenemos no funciona. Lo hemos visto. Vivimos sus fracasos. El guardián guardó silencio durante un suspiro que le pareció muy largo. Entonces, hablas con ira y dolor, decía. Eso es honesto. Muchos de los que vinieron antes cubrieron su hambre con palabras amables. Harry volvió a mirar las puertas. Eran lo suficientemente altos como para dejar pasar a un gigante. No se veía ninguna manía. Subió los escalones. Sus piernas todavía estaban cansadas por el ritual, pero logró llegar a la cima. Se paró justo frente a las puertas. Recordó la advertencia de Dumbledore. Compartir el poder. Extendió la mano. Tomó las manos de Hermione y Ron y las levantó con las suyas. Juntos, colocaron las palmas de las manos contra la piedra. Las puertas vibraron bajo sus manos. Aparecieron líneas debajo de sus palmas, brillando débilmente, trazando sus dedos y palmas, luego subiendo por sus brazos con un leve zumbido antes de desvancerse. Identidad confirmada, dijo el alcalde. Sangre de alfarero, mente de Granger, corazón Weasley. La piedra se estremeció. Las puertas se abrieron hacia adentro. Una bocanada de aire cálido los invadió. El salón de Avalon no estaba vacío. Estaba esperando. Entraron. El espacio era largo y alto, sostenido por gruesos pilares de piedra. Las runas se arrastraban sobre los pilares y por el suelo en patrones silenciosos. El techo estaba cercado de líneas de vieja magia que zumbaban suavemente contra los sentidos de Harry. Aquí tampoco había pancartas, nada de colores llamativos, no hay retratos de reyes. Al final del pasillo había una plataforma elevada con una sola silla. No un trono con púas. No es un asiento reluciente. Una silla sencilla, talada en madera oscura. Lo suficientemente ancha como para sugerir que alguien podría estar sentado allí durante horas y necesitar un apoyo real. Sus brazos estaban desgastados y lisos. Frente a la plataforma había un amplio círculo marcado en el suelo con metal platino. Alrededor de su borde estaban dispuestas 12 sillas. Cada uno es diferente en pequeños detalles, algunos con la espalda más alta, otros más bajos. Algunos más ancos. Miraron hacia adentro. Hermione respiró hondo. La mesa redonda, dijo. Ron se quedó mirando. Esas son sillas, dijo. La mesa es el suelo, respondió Hermione. El círculo, sin cabeza, sin pies. Solo rolls. El parpadeo. Eso parece complicado para una habitación, dijo. Harry caminó hacia adelante. Sus pasos resonaron suavemente. Se detuvo en el borde del círculo platino. El guardián habló de nuevo. En los primeros días, decía,
esta sala albergaba gobernantes que se consideraban leyendas mientras on respiraban. Algunos intentaron utilizar el poder de Avalon para brillar. Algunos intentaron ocultar sus defectos ante su luz. Karen. Hermione miró a su alrededor, siguiendo con los ojos las runas en los pilares. Ya viste todo eso, murmuró. Lo recuerdo, dijo el director. Esa mi función. Para recordar y comparar. Ron frunció el ceño. ¿Comparar con qué? Preguntó. Usted, respondió simplemente el guardián. Harry sintió un escalofrío. Nosotros no somos ellos, dijo. Mirando la silla vacía en la plataforma. No lo eres, dijo el director. Eso está claro. Estás cansado. No estás seguro. No tienes ganas de sentarte. Ese es un buen comienzo. Hermione miró a Harry. Ya te lo dije, murmuró. Obvio. Harry sintió sus labios temblar a pesar de todo. Entró en el círculo. Por un momento no pasó nada. Dio otro paso, luego otro, hasta llegar al centro. Una suave vibración se elevó bajo sus pies y luego se extendió por todo su cuerpo. No dolor, ni siquiera esforzarse, solo conciencia. Sintió el pasillo, sintió el patio, las arbolas, el puente, el agua extraña, el tor más ala. Las líneas de magia que las union se introdujeron en su mente formando un patrón aproximado. Esto es lo que su línea puede hacer, dijo el guardián. No controller, sentido y ancla, Ari cerró los ojos y dejó que la sensación lo atravesara. El poder no parecía pertenecerle a él. Se sentía como algo en lo que le pedían que se pusiera de pie, como una corriente que podía dirigir pero no posar. Abrió los ojos de nuevo. Sus amigos lo observaron desde el bord. Hermione tenía una mano presionada contra su pecho y la otra a su costado. Ron estaba de pie con los brazos ligeramente alejados de su cuerpo. Listo para moverse en cualquier dirección. Sin pensarlo, Harry levantó su mano hacia Hermione. Ven aquí, dijo. Entró en el círculo sin dudarlo. Ron lo siguió un instante después. La sensación cambió. Con los tres dentro, la conciencia se extendió. Ahora sentía más. Hermione era una línea clara en el patrón, un punto donde los símbolos encajaban en su lugar. Las runas se agruparon a su alrededor en su percepción. Números, lógica, estructura. Ron era una línea de movimiento en el patrón. Alrededor del lugar donde se encontraba se trazaban senderos de aproximación y retirada. Los puntos débiles y fuertes aparecieron rápidamente. El guardián observó en silencio por un momento. Tres en el centro, dijo por fin. Inesperado. Hermione levantó la barbilla. No hacemos esto solos, dijo. Ese debería ser el punto. Ron añadió. Si uno de nosotros intenta huir y jugar al rey en solitario, los demás lo hechizarán. Harry sintió que el círculo aceptaba eso. El anillo de metal a sus pies se calentó. Por un segundo, una luz tenue trazó símbolos a lo largo de él. Entonces la luz se apagó. Es posible, dijo lentamente el guardián, que este lugar acepte un consejo en lugar de un solo gobernante. Los cimientos son viejos, pero se pueden adaptar. Hermione pareció aliviada. Bien, dijo. Eso sonaba menos a mito y más a trabajo. Ron miró fijamente una de las sillas laterales. Entonces, ¿quién se sienta realmente en qué? Preguntó. El director respondió. Asignar asientos es un asunto tuyo, no mío. Puedo notar patronas. Puedo afirmar que la propia sala reconocerá ciertos roles. Pero no elegiré tu jerarquía. Eso repetiría un viejo error. Harry volvió a mirar la única silla en la plataforma. La atracan hacia él estaba allí, pero no era una llamada engreda. Se sentía como un lugar vacío esperando a ser llenado. No me sentaré allí todavía, dijo. Hermione asintió rápidamente. Estoy de acuerdo, dijo. No estamos dispuestos a reclamar nada. Apenas sabemos cómo funcionan las runas de estos pilares. Ron añadió. Y en el momento en que alguien te vea sentado allí, el ministerio perderá la cabeza. Harry pensó en Kingsley, intentando mantener unido un gobierno hecho de miedo y costumbre.
Tenemos que decírselo, dijo. Lo hacemos, estuvo de acuerdo Hermione. Al principio en silencio. Luego elegimos cómo presentar esto. Ron se rascó la nuca. No tenemos exactamente mucho tiempo, dijo. La colina sigue allí. El puente todavía está abierto. En algún momento alguien más notará algo extraño. Hermione se giró lentamente, con los ojos puestos en el pasillo. El puente solo es sólido pa. Ra aquellos que fueron aceptados por el grill, afirmó. Creo. Espero. Eso esperas, repitió Ron. Hay un límite en lo que incluso yo puedo saber después de un día, respondió Hermione. Harry salió del círculo. El zumbido en sus huesos se desvaneció. Se sintió vacío por un segundo y luego normal. La silla en la plataforma permaneció vacía. La isla no se desmoronó. El guardián habló de nuevo, con un tono casi seco. Esto no tiene precedents, afirmó. La mayoría de los aspirantes se apresuraron a reclamar el asiento alto. Lo estás dejando vacío. Harry miró la silla. Si decidimos reconstruir algo, dijo. El asiento debería significar trabajo hecho, no trabajo prometido. No me quedaré sentado allí hasta que este lugar realmente sirva a las personas que decimos que nos importan. Hubo una pausa. Por fin, el guardián dijo, eso está anotado. Hermione sonrió, pequeña y orgullosa. Harry regresó con sus amigos. Volveremos, dijo al air. Pronto. La sala no respondió con palabras. En cambio, los pilares pulsaron una vez. Las runas sobre ellos se iluminaron y atenuaron con un zumbido silencioso. Hermione lo interpretó sin que nadie se lo dijera. Creo que eso es lo más cerca que estamos de la aprobación, dijo. Ron se frotó los brazos. Correcto, dijo. Ahora podemos irnos a casa antes de que mi cabeza explote. Harry miró hacia las puertas abiertas. El patio aguardaba más ala de eso pasaba. El camino entre los árboles y el puente de niebla. Sabía que una vez que salieron de la isla, la sensación del lugar se desvanecería. Ya era menos nítido ahora que había abandonado el círculo. Pero no parecía un adiós. Se sentía como salir de una casa que acababa de ver y donde su nombre ya estaba grabado en el marco. El asintió. Vamos, dijo. Tenemos que decirle a Kingsley que el mapa que no sabía que existía tiene un destino. Ron gimió en voz baja. Sabes que voy a pedir una reunión, dijo. Hermione suspiró. Por supuesto que lo es, dijo. Eso es lo que hacen los ministros. Salieron juntos del salón. Las puertas se cerraron detrás de ellos sin hacer ruido. La sala de reuniones del ministerio era pequeña, no tenía ventanas y estaba fuertemente protegida. Harry siempre lo había odiado. Ahora, después de Avalon, los muros se sentían más cerca que nunca. El aire estaba tranquilo, pero no con el aire limpio de la isla. Estaba rancio, con un leve olor a polvo y café viejo. Kingsley estaba sentado a la cabecera de la mesa, con la capa echada sobre el respaldo de la silla y las mangas arremangadas. Había líneas alrededor de sus ojos que no estaban allí antes de la guerra. McGonagall se sentó a su derecha, con la espalda recta y las manos cruzadas sobre la mesa. A su izquierda, un duende que Harry conocía como Sharptalon observaba al trío con una mirada dura y ilegible. Harry, Hermione y Ron se sentaron enfrente. Solo 6 personas en la sala. Sin reporteros, sin ayudantes, sin perchas. Harry estaba agradecido. Kingsley miró a cada uno de ellos por turno. Usted pidió una audiencia privada, dijo. Su voz era tranquila, pero Harry asucó el borde de la tensión debajo de ella. Dijiste que era urgent. Harry miró a Hermione, luego nuevamente al ministro. Lo es, dijo. O que parecerá una locura antes de que tenga sentido. Ron murmuró. Dices eso como si no viviéramos en un mundo donde un diario intento matarte. La boca de Sharptalon se torció en lo que podría haber sido una breve sonrisa. McGonagall inclinó la cabeza. Según tengo entendido, dijo, se trata de ciertos materiales que encontraste en Godric Hollow y un recuerdo en la oficina del director. Hermione asintió. Sí, profesor,
dijo. Kingsley entrelazó los dados, quizás deberías empezar por ahí, dijo. Harry respiró hondo. Sabes que mis padres estaban en la orden, dijo. Sabes que Dumbledore tenía sus planes. Kingsley asintió levemente. Estoy dolorosamente consciente, dijo. Harry les dijo. No todos los detalles, ni los momentos más pequeños en Godric Hollow, ni la sensación de la escritura de su padre bajo sus dedos. Pero expuso los piezas importantes. Los diarios de James y la palabra Pendragon. El recuerdo personalizado en el pensadero donde Dumbledore les habló directamente sobre la magia fundamental y la posibilidad de restaurar un tipo diferente de poder. El mapa en el vial de la memoria. Los sitios marcados con runas antiguas. Por último, el ritual en Glastonbury Tour. No mitigó el riesgo. Describió el dolor, la prueba, el grial. La tentación de reescribirlo todo en un solo acto. McGonagall asuco con una cara que no revelaba nada. Sharptalon observó las manos de Harry más que sus ojos. La expresión de que, Kingsley pasó de la incredulidad al shock y a algo más tranquilo y pesado. Cuando Harry terminó, la habitación estaba en silencio. Ron se movió en su asiento. Puedes comprobarlo, le dijo a Kingsley. Puedes ir al tour tú mismo. La colina es la misma, pero te sentirás diferente si pisas el círculo. Kingsley se frotó la frente. Te creo, dijo. Le hizo un gesto a Hermione. Tu explicación de las runas en la carta fue muy detallada. Pedí dos rompedores de maldiciones que lo leyeron sin decirles quién lo escribió. Ambos regresaron pálidos y interesados. Hermione parpadeó. Tu verificaste mi trabajo, dijo. Por supuesto, respondió. Si tres adolescentes me dicen que han encontrado una isla legendaria y la base de un nuevo orden político, al menos pediré una segunda opinión. Sharptalon habló por primera vez. No nos dijeron, dijo. Limos las patronas desde el exterior. La estructura está ahí. Algo viejo se ha movido. McGonagall se aclaró la garganta. Nos está diciendo, dijo, que se ha puesto en contacto con Avalon. Sí, dijo Harry. Hermione añadió. Y que Avalon tiene una sala central y una infraestructura que podría usarse como base para un nuevo tipo de gobierno mágico. Kingsley se reclinó en su silla. Yat, Harry. Dijo lentamente, te han dicho que tu línea familiar está ligada a un título que te daría autoridad sobre ese lugar. Harry sostuvo su mirada. Sí, dijo. Kingsley dejó escapar un suspiro por la nariz. Bueno, dijo. Sin duda, esta es una manera de hacer mi trabajo más interesante. Ron hizo un pequeño sonido ahogado que podría haber sido una risa. La boca de McGonagall se aplanó. Confío en que entiendas, le dijo a Harry, que esto no se puede anunciar sin pensarlo. Harry asintió de inmediato. Lo sabemos, dijo. Por eso estamos aquí antes de hacer cualquier otra cosa. Hermione añadió. No queremos destrozar el mundo. Queremos darle otra opción, uno que es más antiguo y más estable que el ministerio, pero menos propenso al tipo de colapso que sufrió Camelot la primera vez. Shish, Arptalon golpeó ligeramente la mesa con una garra. Habla de estabilidad, dijo, pero desde mi punto de vista, esto parece el comienzo de otra reclamación de poder. Hermione encontró su mirada. Eso depende de cómo lo construyamos, dijo. Sharptalon ladeó la cabeza. Nuestro pueblo recuerda la última vez que los magos reclamaron tierras en nombre del destino, dijo. No terminó bien para nadie. Harry sintió ese golpe. Pensó en las rebeliones de los duendes en Historia de la magia y en cómo se habían presentado. Frases bonitas, pequeños detalles, toda la culpa echada al lado no humano. Sospecha que la verdad había sido menos simple. No voy a construir un reino que trata los duendes como inferiores, dijo. Sharptalon lo miró durante un largo momento. Las palabras son fáciles, dijo al fin. Cada promesa de un tratado comienza con buenas frases. Lo que importa es lo que haces con tus muros y tus leyes. Se cruzó de brazos. ¿Por qué mi gente debería confiar en este Avalon tuyo? Harry no respondió de inmediato.
Penso en el grial y en las imágenes que le había mostrado. Un mundo sin cicatrices. Un mundo sin la muerte de Fred, sin rimas y tonks, sin la tumba de sus padres. Había sido tentador porque eliminaba el dólar. Pero el dólar era parte de la verdad. Pensó en construir algo que no barrera la historia, ni siquiera las partes vergonzosas. Pensó en habitaciones en Avalon reservadas para duendes, centauros. Para cualquier ser mágico que quisiera un asiento en el círculo. No como invitados, como parte de la estructura. Hablo lentamente, porque si hacemos esto, dijo, la sala no será solo para los humanos. El círculo ya está ahí. 12 silas. No fue construido para tener un rey y unos servientes. Estaba destinado a tener diferentes fortalezas. Queremos duendes allí. Te queremos allí. Hermione añadió. Este no es un departamento del ministerio con un enlace duende abofeteado en el costado. Este es el corazón del sistema. Si no logramos incluirlo a usted en la raíz, fallaremos por completo. Sharptalon los observó con esa mirada firme y pesada que tenían los duendes. Nos invitarías al centro de tu poder, dijo. No es nuestro poder, dijo Hermione. Harry asintió. Avalon no me pertenece, dijo. Pertenece a la tierra, a las personas que viven en él. Magos, brujas, duendes, tadus. Soy un conducto. Eso es todo. Kingsley arqueó los cejas un momento. No es así como la mayoría de la gente describiría un trono. Dijo en voz baja. Harry lo miró. Por eso estamos tratando de hacerlo de otra manera, afirmó. El ministro lo estudió. Podrías guardártelo para ti mismo, dijo. Explora Avalon en secreto. Construir salas. Reúne seguidores leales. Cuando alguien se diera cuenta, ya sería demasiado tarde para hacer otra cosa que aceptarlo o iniciar una guerra civil. Harry sintió un nudo frío formarse en su estómago. El hecho de que Kingsley pudiera exponer eso con tanta calma hizo comprender cuánto había pensado el hombre en las peores posibilidades. Eso no es lo que estamos haciendo, dijo Harry. Kingsley asintió lentamente. Lo sé, dijo. Si lo fuera, no estarías sentado en esta sala. McGonagall finalmente habló de nuevo. ¿Qué nos pides exactamente? Preguntó. Hermione se enderezó. Primero, dijo, necesitamos tiempo. Incluso solo unas semanas. Espacio para trabajar en la estructura de los barrios y el marco legal sin que todos los periódicos griten sobre reyes y profecías. Ron murmur. Oh. Gritaron de todos modos una vez que lo escuchan. En segundo lugar, continuó Hermione, necesitamos acceso a los registros antiguos, a cualquier cosa que el ministerio tenga sobre derecho previo a los estatutos. Al conjunto completo de tratados con otros seres. Todo lo que has enterado en un almacén porque es incómodo. Sharptalon hizo un sonido bajo que podría haber sido un acuerdo. En tercer lugar, dijo Harry. Necesitamos que no entres en pánico. Kingsley esbozó una leve sonrisa. Esa puede ser la parte más difícil, dijo. Harry siguió adelante. Cuando estemos preparados, queremos anunciar y santo no como un golpe sino como una oferta. Una estructura paralela. Un lugar que se encargará de las cosas que el ministerio no puede o no hará, sin dejar de hablar con usted. Sin guerras secretas. Nada de declaraciones repentinas. McGonagall frunció el ceño. Sabes que muchos seguirán viéndolo como una amenaza, afirmó. Harry asintió. Sí, dijo. Por eso te lo contamos ahora. Para que puedas prepararte. Así que puedes ayudarnos a enmarcarlo de la manera que cause el menor daño. Kingsley miró de Harry a Hermione y Ron, y luego de regreso. ¿Qué pasa con Hogwarts? Preguntó Hermione se suavizó. Hogwarts puede ser un puente, afirmó. Un lugar donde los estudiantes aprenden que Avalon existe y que el poder está ligado a la responsabilidad. No solo hechizos y califications, sino gobernanza real. P. Podemos construir programas de intercambio, pasantías, todo eso. McGonagall le dirigió una mirada penetrante. Mi escuela no es un campo de entrenamiento para políticos, afirmó. Hermione levantó ambas manos. Ya lo es, dijo.
La mayoría de la gente del Wizengamat iba ali. La mayoría de los horrores. La mayoría de los jefes de departamento. Lo que digo es que hagamos que esa influencia si honesta. Les enseñamos cómo hacerlo mejor. No como repetir los mismos errores. La boca de la directora se hizo más delgada. No tendré carteles de reclutamiento para Camelot en mis pasillos, afirmó. Hermione sonrió levemente. No lo preguntaría, dijo. Pero pediría espacio para dar conferencias, para construir un plan de estudios que hable abiertamente sobre la magia fundamental y la responsabilidad. McGonagall vaciló. En principio, dijo, no tengo ninguna objeción a una educación más rigurosa. Tengo una fuerte objeción a que se utilice a los niños como herramientas políticas. Hermione asintió. De acuerdo, dijo. Eso es lo último que quiero. Kingsley se aclaró la garganta suavemente. Si aceptamos darte tiempo y acceso, dijo, que me das a cambio. Harry lo pensó. No usaré Avalon para socavar a tus espaldas, dijo. Si no estoy de acuerdo con una política, acudiré a usted primero. No reclutaré a tus horrores ni a tu personal en secreto. No actuaré contra el ministerio mientras actúo de buena fe. Sharptalon arqueo una ceja. Es mucha confianza pedir, dijo. Es en ambos sentidos, respondió Harry. Kingsley lo miró a los ojos. Si me vio obligada a adoptar una posición en la que mantener la paz significa oponerme a ustedes, dijo, lo haré. Harry no apartó la mirada. Si eso sucede, dijo, significa que uno de nosotros ha cometido un grave error. El objetivo de Avalon es evitar que las cosas vuelvan a ponerse tan mal. El ministro exhaló lentamente. Muy bien, dijo. Miró a McGonagall. Cualquier objeción firme. Ella frunció los labios. Solo personales, dijo. No me gusta la idea de que mi antiguo alumno vuelva a convertirse en un símbolo. Esperaba que esa parte de tu vida hubiera terminado. Harry sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Yo también, dijo en voz baja. McGonagall le sostuvo la mirada. Entonces aseguréis, dijo, de que este símbolo sirva a las personas que morirán para darle una oportunidad de futuro. No solo los que aplauden tu nombre. Él asintió. Lo haré, dijo. Sharptalon golpeó la mesa una vez más. Informaré a mi gente, dijo. No decidirán rápidamente. Somos lentos para confiar. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Si construyes este lugar con nosotros en el círculo, Potter. Será la primera vez en siglos que los humanos nos invitan a los cimientos en lugar de conservarnos como herramientas. Si no lo cumple, el costo será alto. Harry tragó. Lo entiendo, dijo. El duende se levantó. Lo veremos, dijo. Veremos. Salió de la habitación sin decir una palabra más. Kingsley se frotó las sienes. Me duele la cabeza, dijo con franqueza. Ron dio una sonrisa sin humor. Bienvenidos a nuestra semana, dijo. McGonagall se levantó más lentamente. Manténganme informado, les dijo a Harry y Hermione. Si necesita acceso a la biblioteca o asistencia del personal, puede comunicarse conmigo. No utilice a los estudiantes más jóvenes para hacer recados. No lo haremos, dijo Hermione de inmediato. McGonagall le dio una larga mirada evaluadora, luego asintió una vez y se fue. Eso dejó a Kingsley con elos tres. Parecía cansado. No voy a fingir que estoy feliz por esto, afirmó. Lo último que necesito es otro cambio bajo mis pies. Pero tampoco soy lo suficientemente arrogante como para sur la tierra misma que se siente y guard silencio. Harry casi sonrió ante eso. Gracias, dijo. El ministro negó con la cabeza. No me lo agradezcas todavía, dijo. Haz el trabajo. Construya algo que valga la pena. Se puso de pie. Dispondré canales discretos para que solicites documentos, le dijo a Hermione. Nada que deje un rastro documental que el público pueda interpretar como favoritismo. Los oladores nunca pararían. Hermione hizo una mueca. Entendido, dijo. Kingsley se detuvo en la puerta. Una cosa más, dijo sin volverse. Sí, preguntó Harry. La historia pública, dijo Kingsley. Cuando llegue el momento.
No dejas que nadie más lo cuente primero. Ya viste lo que hicieron los chismes durante la guerra. Si el profeta o algún periódico de chismes rompe la palabra pendragon antes de que hable sobre ella. Estarás perseguiendo mentiras durante años. Harry pensó en Rita Skeeter y sintió un destello de vieja ira. Tenemos una idea para eso, dijo. Kingsley miró por encima del hombro. Tenía el presentimiento de que podrías hacerlo, dijo. Se fue. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic. Esa noche, de vuelta en Grimald Place, la cocina volvió a sentirse pequeña. Mapas y pergaminos cubrían la mesa. Hermione tenía tinta en el pelo. Ron tenía un hematoma en el antebrazo debido a que le había caído encima una pila de libros en los archivos del ministerio. Harry estaba sentado con una taza de té entre sus manos, mirando una página en blanco. Necesitamos una manera de decirle a la gente que no es solo una conferencia de prensa, dijo Hermione. Ron asintió. Si dejas que el profeta lo ejecute, dijo. Lo convertirán en una historia romántica sobre Harry Potter y su linaje real secreto. Hermione hizo una mueca. O peor, dijo. Lo enmarcaron como un retorno al gobierno de sangre pura. Harry se estremeció. No, dijo. No les vamos a dar eso. Miró a Hermione. ¿Qué pasa con Hogwarts? Preguntó. Ella frunció el ceño. McGonagall fue clara, dijo. No hay reclutamiento en los pasillos. Harry negó con la cabeza. No me refiero a eso, dijo. Me refiero al gran salón. No es una asamblea escolar. Una reunión. Representantes de diferentes grupos. Los estudiantes pueden estar allí, pero como testigos, no como objetivos. Ron se rascó la cabeza. Entonces quieres parar frente a toda la escuela y a un grupo de invitados y anunciar que tienes una isla mágica, dijo. Cuando lo dices así, dijo Harry, suena ridículo. Hermione lo pensó. Tiene una ventaja, dijo lentamente. Hogwarts es neutral. La gente confía más en el que en el ministerio. Anunciar algo que afecta a todo el mundo mágico dentro de esos muros envía un mensaje sobre para quién es. Ron la señaló. Y podemos controlar quién informa al respecto, afirmó. Invita a algunos periodistas extranjeros, no solo a periodistas de profit. Haz que a los lugareños les resulte más difícil torcerlo. Hermione asintió. Seguiremos recibiendo titulares sin sentido, afirmó. Pero al menos el discurso original quedara claro. Harry volvió a mirar la página en blanco. Odio los discursos, dijo. Ron sonrió. Has tenido práctica, dijo. Recuerda la limpieza de los escombros después de la batalla. Hermione sonrió. Te los arreglaste para no decir malas palabras ante el micrófono, dijo. Harry gimió. La diferencia, dijo, es que en aquel entonces yo solo intentaba que todos pasaran algún día. Esto les pide que acepten algo enorme. Miro a los dos. No quiero que esto se convierta en algo relacionado con mí, dijo. Hermione sostuvo su mirada. Se trata de ti, dijo en voz baja. Siempre lo será, hasta cierto punto. Tú eres el que tiene el vínculo de sangre. Eres la cara que la gente conoce. Ron añadió. Pero podemos asegurarnos de que también se trate claramente de nosotros tres y de todos los que incorporamos a ese círculo. No está solo en una plataforma dramática. Estamos juntos. Harry pasó una mano por su cabello. Juntos, dijo. Probó la palabra. Se sentía mejor que el rey. Hermione tomó un nuevo trozo de pergamino. Te ayudaré a redactarlo, dijo. Nada de runas antiguas, por favor, murmuró Ron. Ella sonrió. Solo cosas simples, dijo. La verdad. Harry pensó en lo que quería que la gente escuchara. Y ser utilizado como símbolo de las agendas de otros pueblos. Que estaba cansado de un sistema que anteponía las palabras bonitas a la justicia. Que había encontrado algo más antiguo que podría ser un camino a seguir, pero solo si todos lo tiar. Estaban como un trabajo compartido en lugar de un premio. Empezó a hablar, no en frases pulidas, solo en fragmentos. Hermione escribía mientras él hablaba, con la cabeza inclinada y el ceño fruncido. Ella no cambió mucho sus palabras.
Cambio una frase aquí, suavizo una aspereza ala, pero dejo el núcleo. Ron añadía líneas de vez en cuando. Pequeños toques que llegarían a la gente corriente. Recuerda, torios de que no se trataba de sangre antigua sino de vidas más seguras. Después de una hora, el primer borrador del discurso estaba sobre la mesa, con la tinta en secandos. Harry lo leo una vez, moviendo los labios. Fue sencillo. Presento a Avalon como un lugar que siempre había sido parte de su mundo oculto, ahora rebierto. Reconoció los temores, mencionó su propia línea, no como un alarde, sino como un hecho ligado a la responsabilidad. Prometió, delante de todos, que no se promulgaría ninguna ley en Avalon sin asientos para seres no humanos. Prometió que el asiento en la plataforma permanecería vacío hasta que la sala demostrara ser un servicio, no un trono. Odiaba que todo se tratara de él. También sabía que no había manera de evitarlo. Dejó el pergamino. Está bien, dijo. Lo hacemos. En Hogwarts. Hermione lo miró con algo parecido a alivio y orgullo mezclados. Ron asintió. Primero la sala, luego la política, dijo. Entonces, si todavía estamos vivos, tal vez unas vacaciones. Hermione resopló. Tú y tus vacaciones, dijo. Ron extendió las manos. ¿De qué sirve construir un reino si nunca tienes un día libre? Preguntó. Harry sonrió. Buscó debajo de la mesa y encontró la mano de Hermione. Ella le devolvió el apretón. Rápido y cálido, antes de soltarlo. Ron vio, sus ojos moviéndose hacia arriba y hacia abajo. La sonrisa en su rostro no cambió, pero Harry notó como de repente encontró algo muy interesante que mirar en la parte opuesta. Más tarde, cuando hicieron una pausa para pasar la noche, Harry acompañó a Hermione a su habitación. El pasillo exterior estaba en penumbra. La casa crujió a su alrededor como siempre. Hermione estaba de espaldas a la puerta, con los dedos entrelazados en la tela de su jersey. Gran día, dijo. El asintió. Los más grandes están por venir, dijo. Se miraron por un momento. Todas las palabras que no tuvieron tiempo de pronunciar entre ellos. Él se inclinó y la besó de nuevo. Lento, cuidadoso, una promesa más que otra cosa. Ella le devolvió el beso. Con las manos descansando ligeramente sobre sus hombros en lugar de apretarlos. Se separaron con sus frentes tocándose y su respiración un poco irregular. Esto no nos destrozará, dijo en voz baja. Avalon, ¿quieres decir? Preguntó. Todo ello, dijo. Poder, política, vieja magia. Hacemos esto y seguimos siendo nosotros mismos. Pensó en el grial y en las visions reales que había ofrecido. Lo haremos, dijo. Ella estudió su rostro, como si lo estuviera memorizando en este pasillo ordinario sin ella, sin multitud, sin corona. Buenas noches, Harry, dijo. Buenas noches, respondió. La vio entrar y luego se dio la vuelta. Más adelante en el pasillo, vio una puerta moverse una fracción. Ron salió. Se miraron el uno al otro. ¿Escuchaste algo de eso? Preguntó Harry. No, dijo Ron demasiado rápido. Luego hizo una mueca. Sí, un poco. Harry se acercó. No quiero que esto te lastime, dijo Harry. Ron dio una leve sonrisa. Demasiado tarde para eso, dijo, honesto y rudo. Pero viviré. Se frotó la nuca. Tuve mi oportunidad, dijo en voz baja, de vuelta en cuarto año. Fui un idiota. Hermione no es un premio. Ella eligió. Tú también. A Harry le dolía el pecho. No quiero que te sientas excluido, dijo. No de esto. No de nosotros. Ron dejó escapar un suspiro. Mira, dijo. Todo este asunto de Avalon me aterroriza. Yo me siento como la persona menos inteligente en cada habitación por la que entramos ahora. La mitad del tiempo ustedes dos están hablando de runas y teoría fundamental y yo solo intento recordar cómo respirar. Se encontró con la mirada de Harry. Pero no me voy a ir, dijo. Eres mi mejor amigo. Ella es mi mejor amiga. Vencemos juntos a un señor oscuro.
No voy a dejar que una isla antigua y unos besos la deriben. Harry trago, el asintió, está bien, dijo. Ron le puso una mano en el hombro. Solo hazme un favor, dijo. Nómbralo, respondió Harry. Cuando seas el rey del salón legendario o como la gente decida llamarte, no olvides quien te enseñó ajedrez. Harry soltó una carcajada. Nunca, dijo. Ron sonrió de verdad entonces. Bien, dijo. Ahora vete a la cama antes de que Hermione salga y nos pil hablando de sentimientos. Harry hizo un pequeño saludo y se dirigió a su habitación. Permaneció despierto durante mucho tiempo. Su mente seguía repasando el puente, el pasillo, la expresión del rostro de Kingsley, la advertencia de Sharptalon, la preocupación de McGonagall, la sonrisa manchada de tinta de Hermione. Los chistes forzados de Ron. El peso sobre sus hombros era pesado. Pero no era el peso aplastante y sin rumbo que había soportado después de la guerra. Era el peso de algo que había elegido. Con los ojos abiertos y la gente a su lado. En la oscuridad, susurró una vez el antiguo nombre. Pendragon. La habitación no tembló. Ninguna luz dramática llenó el aire. En algún lugar lejano, en una isla que había esperado mucho tiempo, las runas sobre piedra se movieron ligeramente. El salón de Avalon se preparó. Ecos en piedra. Harry se despertó con el sonido de viejas tubes. Rías tintineando y alguien golpeando un armario en la cocina de Grimald de abajo. Por un segundo se olvidó de Avalon. Su mente sacó la lista habitual de cosas que hacer. Letras, reuniones, una visita, a la oficina de los horrores que estaba mitad destinado a hacer y mitad a esquivar. Entonces recordó el puente de niebla y la sala con su asiento vacío. Su pecho se apretó de la manera familiar. Bajo las piernas de la cama y se sentó un momento con los pies sobre las frías tablas del suelo. Sus músculos todavía se quejaban del ritual en el tor. El dolor se había convertido en una profunda sensación. Onda cansancio alrededor de sus costillas y hombros, del tipo que nunca le permitía olvidar que había forzado su magia con fuerza. Se levantó, se vistió y bajó las escaleras. Hermione ya estaba en la mesa de la cocina con una taza de té y tres montones de pergamino. Lavaba el pelo recogido en un moño tosco. Manchas de tinta salpicaban sus dedos. Ron se sentó frente a ella, comiendo tostadas y escribiendo notas en un trozo de pergamino doblado. El olor a pan quemado flotaba en el aire. La lista en la cabeza de Harry encajó en su lugar. Hermione. Ron. Solo ellos tres aquí. Buenos días, dijo Harry. Hermione miró hacia arriba y sonrió, cansada pero real. Buenos días, dijo. Ron levantó su taza a modo de saludo. Ahí está, dijo Ron. El rey que no es rey y aún así tiene que preparar su propio desayuno. Harry hizo una mueca mientras servía té. No empieces, dijo. Es demasiado pronto. No es temprano, dijo Hermione. Miró el reloj de la pared. Son casi las 10. Harry tomó asiento a su lado. ¿Qué son esos? Preguntó. Señalando con la cabeza las pilas de pergaminos. Hermione le pasó uno. Notas rúnicas de Avalon, dijo. Pasé la mitad de la noche escribiendo todo lo que podía recordar de los Larrys del pasillo y cotejándolos con los diagramas del frasco de Dumbledore. Harry miró las apretadas líneas de símbolos y números. ¿Hiciste todo esto anoche? Preguntó. Ella se encogió de hombros. No podía dormir, dijo. Mi cabeza no paraba. Es mejor plasmarlo en papel antes de que se convierta en rito. Ron tragó su bocado y añadió. Ella también tiene un plan para hoy. Por supuesto. Hermione ignoró eso. Necesitamos regresar, dijo. No solo para volver a estar en el círculo. Necesitamos empezar a limpiar y estabilizar. As de guardia son viejas y tensas. El guardián insinuó que partes de la red se están desgastando. Si algo colapsa mientras estamos vinculados a ello, la reacción podría afectar al continente. Harry dejó su taza. ¿Qué significa eso exactamente? Preguntó. Hermione tocó el pergamino más cercano.
Significa que hijos debajo de la isla, dijo. Viejos hechizos que llevan siglos repitiéndose. Algunos de ellos probablemente son inofensivos, como los mensajes grabados o las salas de práctica. Otros podrían ser sistemas de defensa medio rotos. Necesitamos encontrarlos y tirarlos o atarlos a una nueva estructura. Ron frunció el ceño. ¿Crees que el guardián nos dejará empezar a jugar en su interior? Preguntó. Hermione parecía pensativa. Nos dejó entrar al pasillo, dijo. Observó a Harry rechazar la primera oferta de Grails. Nos asuco hablar de consejos y de poder compartido. No creo que quiera que Avalon se pudra. Harry frotó su pulgar por el borde de su taza. También dijo que su trabajo es compararnos con errores del pasado, afirmó. Ron resopló. Por eso nos juzgan por un edificio encantado, afirmó. Brillante. Hermione se echó el pelo hacia atrás. Mira, dijo. Podemos adivinar o podemos preguntar. El guardián respondió cuando hablaste en el camino. Respondió en el pasillo. Si volvimos y preguntamos directamente, es posible que nos muestre que es lo que hay que arreglar primero. Harry asintió lentamente. Así que hoy, dijo, volvimos a Avalon y comenzamos la parte aburrida. Mantenimiento. No lo llamaría aburrido, dijo Hermione. Ron la miró. Te emocionas con las notas a pie de página, le recordó. Ella le dirigió una mirada fía. Las notas a pie de página son el lugar donde la gente oculta la verdad, afirmó. Harry sonrió ante su té. Correcto, dijo. Dejó la taza a un lado. Cuando vamos? Hermione volvió a mirar el reloj. Podemos estar en tor al mediodía si salimos dentro de una hora, dijo. La gente del gobierno tiende a estar en reuniones entonces. Menos ojos. Ron terminó su tostada y se puso de pie. Bien, dijo. Voy a buscar mi capa. Alguien tiene que bar tus nuevas y brillantes protecciones. Salió de la cocina. Hermione lo vio y luego miró a Harry. Todavía está en carne viva, dijo en voz baja. Lo sé, dijo Harry. Dudo y luego añadió. Anoche me dijo que no se marchara. Pero eso no significa que esto sea fácil. Hermione frotó su pulgar por el borde de su taza. Tenemos que mantenerlo en el centro de esto, dijo. No como una ocurrencia tardía. No como el que entra corriendo y lo golpean. Tiene instintos que nosotros no tenemos. Harry asintió. Lo haremos, dijo. Cogió el pergamino y comenzó a ayudar a Hermione a clasificar las notas en pilas más pequeñas. Afuera, el día era gris pero seco. Buen tiempo para viajar. Avalon espero. No lo harían esperar demasiado. La subida a Glastonbury Tor resultó más corta la segunda vez. Tal vez porque las piernas de Harry tenían alguna idea de lo que les esperaba. Quizás porque su cabeza estaba llena de otras cosas. El círculo todavía estaba allí en la cima. Las líneas taladas eran tenues pero sólidas, taladas en el suelo. La niebla volvió a acumularse más abajo, espesa pero no tan alta como antes. Hermione revisó cuidadosamente las runas alrededor del círculo. No hay señales de manipulación, dijo. Ron rodeó el borde exterior. Varita en mano. No hay huellas obvias, dijo. No hay hierba quemada ni marcas de quemaduras. Si alguien llegó hasta aquí, no tocó nada. Harry entró en el centro. Sam. Ismo Terran sutil se levantó bajo sus pies. El vínculo del ritual de sangre todavía estaba vigente. Dejó escapar un lento suspiro. Estamos de regreso, dijo. El guardián respondió de inmediato. Lo sé, decía. La voz era más clara ali que en el puente. Llegaste antes de lo que esperaba, añadió. Hermione se acercó a la línea circular. No podemos dejar desatendida una isla parcialmente despierta, afirmó. Eso sería irresponsable. Hubo una leve sensación de un resoplado seco. Correcto, dijo el director. Ingresar. La niebla se hizo más espesa alrededor de los bordes de la colina y volvió a elevarse. El puente se formó sobre el agua extraña. Esta vez lo caminaron en silencio. Harry mantuvo sus ojos en la isla. Hermione se movió a su derecha, concentrada. Ron a su izquierda, atento. El puente se mantuvo firme.
Sin distancia de cambio. Sin imágenes que distraigan en el agua. O el guardián estaba siendo cortés o había decidido que la primera prueba estaba completa. Llegaron a la orilla de Avalon. El aire volvió a calentarse. El familiar camino entre los árboles se abrió delante. El guardián habló mientras caminaban. ¿Deseas examinar las barreras interiores? Desea. Sí, respondió Hermione. Algunas de sus matrices están bajo presión. Vimos las patronas desde el pasillo. Hubo una pausa. No te equivocas, dijo el guardián. La vinculación de Avalon con la red más amplia se ha desgastado desde la caída del último régimen. Ron frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Preguntó. El guardián respondió. Cuando Camelot cayó, los fundadores separaron a la isla de muchos de sus vínculos con el continente. Esperaban evitar mayores abusos del sistema. No cerraron todos los canales. Eso habría destruido el lugar. Dejaron algunos hilos finos, suficientes para que un nuevo reclamo encuentre su camino. El resultado no es estable. Hermione asintió lentamente. Tienes poder sin conexión a tierra total, dijo. Eso es peligroso. La energía se acumula donde no puede fluir. O se estanca o estalla de manera aleatoria. Correcto de nuevo, dijo el guardián. Harry pensó en las formas bajo el agua nebulizada. Cales y pasillos deslizandos bajo la superficie. ¿Es por eso que las imágenes están ahí abajo? Preguntó. En parte, dijo el director. Esos son lugares que alguna vez estuvieron vinculados a Avalon. Resuenan a lo largo de las cortes. Imagines cicatrices que nunca sanan limpiamente. Hermione murmuró, siempre con un eufemismo sutil. El camino desembocaba en el patio. El salón aguardaba, sólido y sencillo. El símbolo del dragón, el león y la espada observaba desde arriba de las puertas. Esta vez las puertas se abrieron antes de que las alcanzaran. Eso hizo que Harry saltara. Puedes ir y venir, dijo el guardián. No has reclamado el alto asiento, pero has sangrado por el círculo y has pasado el grill. Eso otorga acceso. Entraron. El salón se sintió diferente. Los pilares zumban con más fuerza. Las runas a lo largo de la piedra brillaban débilmente ahora, un brillo apagado y constante en lugar de destellos repentinos. Hermione giró lentamente en círculos, con los ojos brillantes. Está despierto, dijo. No del todo, dijo el director. Lo suficientemente despierto para responder. Harry miró hacia el techo. ¿Cómo vimos las partes dañadas? Preguntó. Un tono bajo resonó por el pasillo. El círculo platido a sus pies parpadeaba con rastros de luz. Las líneas irradiaban hacia afuera, no físic. Sino como senderos tenues a lo largo del suelo. Corrieron hacia las paredes y luego bajaron hacia la piedra. El guardián continuó. La sala conoce el estado de sus huesos. París en el centro y. Puedo mostrar que necesita atención primero. Harry vaciló. La última vez que estuvo en el centro, la conciencia casi lo derribó. Hermione lo miró. Puedo ir en su lugar, se ofreció. Sacudió la cabeza. No, dijo. El vínculo es a través de mi sangre. Será más claro si me quedo allí. Ron dijo de inmediato. Entonces estamos contigo. Harry sonrió un poco. Por supuesto, dijo. Entraron juntos en el círculo platido. Esta vez Harry se preparó para la prisa. Aun así, el cambio en sus sentidos lo hizo tambalearse. La sala se enfocó en su mente. Sintió los pilares, el techo y la piedra bajo sus botas. Sintió los árboles afuera, el patio, el puente, el agua, el tor. Entonces el guardián redujo su visión. Líneas se iluminaron en su percepción. Algunos se mantuvieron firmes. Algunas parpadeaban como llamas de velas en una corriente de aire. Hermione tomó su mano sin mirarlo. El agarró. Ron apoyó una mano en su hombro. Bien, murmuró Ron. Muestranos lo peor. El director obedeció. En la mente de Harry, la vista se hundió. Sintió que descendía a través de piedra y tierra hasta llegar a un nivel donde el aire era tenso y caliente. Núcleo del conjunto, dijo el guardián. Harry vio, con su sentido interno.
Un grupo de runas taladas en algo que parecía más antiguo que el propio Hogwarts. Las líneas eran densas y brillantes. Latin a un ritmo que él no podía expresar con palabras. Algunas de esas líneas eran claras. Otros tenían grietas negras en los bordes. Esas grietas ligadas a las imágenes fantasmales de otros lugares. Aquí es donde Avalon una vez conoció otros sitios, explicó el Guardian. Ca. Melo tenía líneas con los antiguos círculos druidas, con pozos profundos, con nidos de dragones y con ciudades. Cuando los fundadores cortaron esos vínculos, lo hicieron rápidamente. Demasiado rápido. Los cortes fueron duros. Hermione apretó la mano de Harry. ¿Puedes mostrarnos dónde es peor la tensión? Preguntó. El Guardian agudizó la vista. Tres puntos principales brillaron con un tono rojo preocupante. Uno debajo del salón, otro debajo del bosque, otro cerca de la orilla. Dijo el Guardian, toca vuestro mundo con mayor claridad. Se alimenta de una línea que una vez llegó a lo que ahora llamamos Londres. La tensión allí podría manifestarse en forma de oleadas incontroladas. Hermione frunció el ceño. ¿Oleadas de qué? Preguntó. Magia, dijo el Guardian. Picos de energía incontrolada. Ryan registrars como un clima extraño para los muggles o como llamaradas extrañas en tus sensores de hechizos. Con el gatilo adecuado, podrían ser peers. Harry maldijo en voz baja. Entonces arreglamos eso primero, dijo. El punto de la costa. El director estuvo de acuerdo. Tendrás que ir a la cámara que contiene esa parte del conjunto, decía. No puedes reparar esto desde la superficie. Ron exhaló lentamente. Por supuesto que hay una cámara, dijo. ¿Por qué nada viejo puede ser simple? Hermione preguntó. ¿Cómo llegamos allí? El suelo bajo sus pies tembló. Una de las losas de piedra dentro del círculo plateado brillaba débilmente. Luego se deslizó hacia un lado, revelando una estrecha escalera que descendía hacia la oscuridad. Harry lo miró fijamente. Estábamos firmes en eso, dijo. El Guardian respondió. La sala no ofrece acceso a las profundidades hasta que decida que alguien está listo. No habría sido prudente enviar debajo antes de la primera prueba. Ron miró hacia las escaleras. Cualquier sorpresa desagradable, preguntó. El Guardian respondió. No hay criaturas. Solo ecos. Ron hizo una mueca. No me gusta como suena eso, murmuró. Hermione caminó hacia las escaleras. Necesitamos luz, dijo. Harry agitó su varita. Lumos. Una luz sencilla y clara llenó la parte superior de la escalera. Él abrió el camino hacia abajo, Hermione muy cerca y Ron cerrando la marcha. Caminaron con cuidado. Los escalones eran estrechos y desiguales. El aire se hizo más frío al principio y luego más cálido a medida que descendían. La escalera desembocaba en una cámara baja iluminada por un suave resplandor dorado sin una fuente clara. La lista en la mente de Harry se actualizó. Harry al frente, varita levantada. Hermione a su izquierda, ligeramente detrás de él. Ron a su derecha, un paso atrás. Nada más. Las paredes de la cámara estaban cubiertas de runas taladas. Eran más profundos que los del Tor. Estos habían sido talados en piedra que se sentía casi viva bajo los sentidos de Harry. En el centro del suelo había un disco de metal. Era del mismo color plateado que el círculo de arriba pero más pequeño. Tres grietas lo atravesaron y se encontraron en el medio. Cada grieta brillaba con una tenue luz roja. Hermione dejó escapar un suspiro. Esto es todo, dijo. Uno de los principales cruces. Ron miró las grietas. ¿Qué parte está a punto de estallar? Preguntó. Hermione caminó por el borde del disco, estudiando los grabados en su borde. No explotar en pedazos, dijo. Más bien un punto de presión. Imagine una tubería con demasiado flujo y una obstrucción cerca del final. La energía se acumula. Harry cambió el agarre de su varita. ¿Podemos aliviarlo? Preguntó. Hermione asintió lentamente. Sí, dijo. Podemos llevar parte de la carga a un sumidero controlado. Entonces podremos tender en
Uvas líneas que lo conectan a Avalon en lugar de dejarlo medio atado al antiguo canal de Londres. Pero delera, el lo miro, tendrás que situar en el centro y volver a fonder. El estómago de Harry dio un vuelco. Más canalización, su cuerpo todavía recordaba la tensión del ritual en el tour. Ron vio su expresión. Podemos volver más tarde, dijo Ron. Descanse más primero. Harry negó con la cabeza. Si esto llega a Londres, dijo. Podríamos ver tormentas en medio de los caos, hechizos que van mal en las casas de la gente, cosas peores. No podemos dejarlo. Hermione apretó los labios. Está bien, dijo. Luego hacemos esto con cuidado. Señaló el borde del disco. Estas runas de aquí son puntos de control, dijo. Se utilizan para ajustar la cantidad de energía que fluye a lo largo de cada rama. Puedo abrir tres pequeños respiraderos en los propios circuitos de Avalon y cerrar la línea externa. Mientras hago eso, tú te paras en el centro y le das al conjunto algo estable a lo que agarrar. Ron frunció el ceño. Y yo, preguntó. Hermione lo consideró. Hay que estar atento a los eventos de eco, dijo. Ron se quedó mirando. En inglés, dijo. Ella respiró hondo. El director dijo que hay ecos, le recordó. Trozos de viejos hechizos, viejos recuerdos, atrapados en el sistema. Cuando comenzamos a mover el poder, algunos de ellos podrían estallar. Podrían tomar la forma de personas o eventos. Necesitas estar preparado para decir que es una ilusión y que no lo es. Ron hizo una mueca. ¿Quieres decir que necesito ver que partes son solo viejas historias y cools pueden realmente hacernos daño, dijo. Sí, dijo Hermione. Él asintió. Está bien, dijo. Eso lo puedo hacer. Harry pisó el disco. El metal bajo sus botas zumbo. Se dirigió al centro donde se encontraban las grietas. Ali el air se sentía pesado. Se le rizó la piel. Hermione tomó su posición a un lado del board. Ron estaba frente a ella, con la varita en la mano y recorriendo la habitación con los ojos. Harry cerró los ojos por un momento y respiró lentamente. Luego los abrió y asintió hacia Hermione. Listo, dijo. Ella levantó su varita. Matriz, dijo con voz clara. Cruz local, puerta costera. Responder. La luz roja a lo largo de las grietas se iluminó. Harry sintió que la presión subía desde abajo. Era como estar sobre una tapa que algo empujaba desde abajo. Hermione trazó un patrón sobre las runas más cercanas a ella. Aquí, murmuró. Esta línea va por el camino antiguo de la ciudad. Voy a chorrarlo. Estar preparado. Pronunció tres frases cortas en la lengua antigua y giró la muñeca. La grieta más cercana a ella se encendió. Dio de color blanco por un segundo y luego se oscureció. Harry jadeó. La presión se desplazó hacia un lado. Sentía una opresión en el pecho. Su corazón latió con fuerza. La tensión se trasladó a las otras dos grietas. Hermione hizo una mueca. Lo siento, dijo. Debería haberte advertido. Se los erigio, sigue adelante. Se trasladó al segundo punto de ventilación. Mientras trabajaba, el aire de la cámara se deformó. Ron dio un paso atrás y maldijo. Harry obligó a sus ojos a permanecer en el disco. Fuera de su campo de visión, el muro de piedra se onduló. Apareció una hilera de figuras, medio transparentes. Hombres y mujeres con armaduras viejas. Capas, espadas a sus costados. Uno dio un paso adelante. Su cabello era oscuro. Su rostro estaba marcado por la edad y la preocupación. Un símbolo familiar estaba tejido en su pecho. Dragon y león alrededor de una espada. Arthur, dijo el guardián en voz baja en la mente de Harry. Arconte de Avalon. El eco miró a Harry, pero su mirada se deslizó un poco como si viera algo podemos aguantar, dijo el eco. Su voz era espera por el cansancio. Las barreras se están rompiendo. Otra figura se acercó a él. Mayor, con barba y ojos penetrantes. Cortamos las líneas continentales, dijo ese hombre mayor. Dejamos la isla en espera. Será peligroso,
Pero menos peligroso que permitir que el actual consejo lo utilice como arma. Hermione se congoló, con la verita a la mitad de un golpe. Merlin, Susurro, Ron Trago, Ecos, le recuerdo, el eco de Arthur miró al hombre mayor. Tú eres quien construyó las ataduras, dijo Arthur. Me dijiste que Avalon aguantaría. Merlin respondió bruscamente, te dije que se mantendría si el consejo se mantuviera honesto. No lo hicieron. Agito una mano y la cámara se llenó con el tenue contorno de un mapa. Viejas líneas que nectaban sitios que Harry apenas reconocía como nombres antiguos de lugares modernos. Tenemos dos opciones, dijo Merlin. O les dejamos seguir usando este lugar hasta que las grietas se conviertan en un colapso que mata miles de personas. O recuperamos el poder. Arthur parecía desgarrado. Hay una tercera opción, dijo otra voz de eco. Una mujer dio un paso adelante. Sin armadura, lavaba túnicas sencillas. Su cabello estaba trenzado hacia atrás. Sus ojos estaban tranquilos. El guardián proporcionó, Rowena. Harry se estremeció ante el nombre familiar. Rowena respiró hondo. No podemos mantener las manos limpias, dijo. No después de dejar que esto llegara tan lejos. No podemos deshacer lo que se ha hecho. Pero podemos limitar donde se el daño. Señaló el mapa, corta las líneas exteriores. Deje algunos lazos finos para que, si más adelante aparece alguien lo suficientemente honesto y testarudo, pueda volver a conectar las partes que nunca debieron haberse cortado. Miró a Arthur con una leve y cansada sonrisa. No eres el primer Pendragon, dijo. No serás el último. Hermione parpadeó con fuerza. Harry sintió que la presión bajo sus botas aumentaba. Hermione, dijo con los dientes apretados. Ella se recuperó. Correcto, dijo. Segundo respiradero. Terminó los movimientos de las runas y cerró la segunda grieta. La luz roja se apagó. Toda la tensión se vertió en la línea final bajo los pies de Harry. Por un momento no pudo respirar. Le temblaron las piernas. El sudor le corría por la espalda. Ron maldijo de nuevo. Harry, llamo. Habla con nosotros. Trabajando en ello, Harry se los erigió. Su visión se volvió borrosa. Los ecos en la cámara parpadearon. Los antiguos miembros del consejo empezaron a discutir. Sus voces se elevaron y se superpusieron. No podemos mantener tanto poder en un solo lugar, gritó alguien. Si dejamos que se filtre, la gente morirá, argumentó otro. Ya hemos dejado morir a la gente, se interrumpió la voz de Rowena. La pregunta es donde aterriza el resto. Miró el disco central en su versión de la cámara. Cerramos las puertas, dijo por fin. Confiamos en que alguien más tarde pueda construir algo mejor sobre nuestros errores. Miró directamente a Harry. Si no lo hacen, entonces tal vez Avalon debería dormir para siempre. Los ecos volvieron a parpadear y se apagaron. La voz de Hermione hizo que Harry regresara a la hora. El último, llamo. Estoy ebrio. Ndo el fregadero de los circuitos de Avalons. Cuando doy la orden, dejas que parte de esa presión se mueva. No todos a la vez. Lento como puedas. Harry asintió una vez, con la mandíbula apretada. Su magia golpeó dentro de su pecho. La vieja grieta bajo sus pies se sentía como una línea a punto de estallar. Hermione pronunció una larga serie de frases rúnicas, su voz firme a pesar de la tensión en su rostro. Ella cortó su verita con un movimiento corto y brusco. Ahora, dijo, Harry abrió el vínculo una fracción. El poder se escapó de debajo de sus pies hacia la isla. Lo sintió moverse a través de y los viejos cimientos y hacia nuevos caminos que Hermione había marcado. Corría bajo el bosque, bajo la orilla, hasta los pilares del salón. La presión disminuyó un poco. Sus pulmones se expandieron. Su corazón se estabilizó. Esperó. Contó las respiraciones y luego abrió otro pequeño canal. Más energía se movió. Hermione gritó. Ya es suficiente. Ciérralo. Cortó el flujo. La última grieta bajo sus botas pasó del rojo a una brasa apagada y luego a nada. El disco debajo de él se enfrió.
se tambaleo, la cámara se inclinó, ron se abalanzó y lo agarró por la cintura antes de que caera. Te tengo, dijo ron con voz tensa. Hermione salió corriendo del bord y tomó a Harry del brazo. Fácil, dijo. Respirar. Harry aspiró air. Le temblaron las manos. Su visión vaciló y luego se aclaró. Los ecos desaparecieron. Ningún Arturo. Ningún Merlin. Nada de Rowena. Solo las paredes taladas y el disco enfriado. El guardián habló, esta vez en voz más baja. El cruz costero se estabilizó, decía. Quitaste suficiente presión para evitar una ruptura. Hermione se hundió de alivio. Bien, dijo. Ron mantuvo un brazo alrededor de Harry hasta que estuvo seguro de que Harry podía mantenerse en pie por sí solo. ¿Estás bien? Preguntó. Harry asintió. No es lo que más me gusta, dijo con voz áspera, pero viviré. Hermione miró el disco. Todavía tenemos que comprobar los otros dos cruces principales, afirmó. El que está debajo del pasillo y el que está debajo del bosque. Ron la miró fijamente. Hoy no, dijo con firmeza. Ella abrió la boca para discutir. Él interrumpió. Number. Míralo. Mírate a ti mismo. Tienes círculos oscuros debajo de los ojos y tinta en el cabello nuevamente. Apenas puede mantenerse en pie. No los arrastraré a ambos escaleras arriba para que se desmayen en el patio. Harry casi se rió. Se apoyó y, en Ron por un segundo y dijo, por una vez, estoy de acuerdo con la evaluación táctica. Hermione apretó los labios y luego dejó escapar un suspiro. Bien, dijo, paramos. Por hoy, el director añadió, eso sería prudente. La sala ya no corre peligro inmediato. Subieron las estrechas escaleras a un ritmo más lento. En el pasillo, el aire parecía más ligero que antes. El zumbido de los pilares había cambiado. Sonó menos tenso. Hermione revisó algunas de las runas en el pilar más cercano. Las líneas están más limpias, dijo. Las marcas de estrés se han desvanecido. Ron sentó a Harry en una de las sillas sencillas cerca de la pared. Sentate, dijo Ron. Esa es una orden. Harry se hundió en la silla. Sus extremidades todavía temblaban, pero la sensación de que algo estaba a punto de romperse había desaparecido. El guardián dijo, viste parte del último consejo. Harry asintió. Arturo, Esmeralda, Rowena, otros, fracasaron, dijo el director. Hermione miró alrededor del pasillo. No pareces muy contento con eso, dijo. Una pausa. No, dijo el director. Yo no. Lo intentaron. Construyeron estructuras que resistieron por un tiempo. Cometieron errores. Algunos por arrogancia. Algunos por miedo. Algunos por simple agotamiento. Ron se sentó en la silla de al lado. Vamos a seguir obteniendo sus grandes éxitos cada vez que arreglamos un nudo, preguntó. El guardián respondió. Verás más ecos a medida que profundices. No son visiones diseñadas, son impresiones atrapadas. Es posible que te enseñen si escuchas. Pueden engañarte si intentas copiarlos. Hermione se cruzó de brazos. No los copiaremos, dijo. Harry añadió. Pero tampoco haremos como si nunca existieran. El director dio una sensación de lenta aprobación. Recuerda eso, decía. A tu mundo le gusta ordenar sus historias. Harry pensó en los libros de historia de Hogwarts. No dejaremos que arreglen esto, afirmó. Hermione miró su reloj. Deberíamos irnos, dijo. Kingsley esperará un informe en algún momento, aunque si vago. Y tenemos otra conversación que arreglar. Ron gimió. Te refieres a garfa afilada, dijo. Hermione asintió. Si vamos a invitar a los duendes al círculo, necesitamos hacer más que hablar en una sala del ministerio, dijo. Necesitamos mostrarles Avalon, al menos el pasillo. Harry se puso de pie. Una cosa a la vez, dijo. Nos hemos asegurado de que Londres no se vea afectada por algún aumento aleatorio. Sasu juntos del salón. Las puertas se cerraron detrás de ellos cuando salieron al patio. El camino entre los árboles parecía más corto esta vez. El puente se formó. Regresaron al tour en un silencio que no era vacío. Cad,
paso se sentía como un alejamiento deliberado de una tarea y hacia la siguiente en espera. Gringot siempre hacia que Harry se sintiera observado. Ya antes de la guerra, la alta sala de mármol y la hileras de cajeros duendes daban la impresión de que cada moneda y cada secreto estaban pasados y registrados. Después de la guerra, con viejas cicatrices y nuevos acuerdos, el sentimiento no había hecho más que agudizarse. Atravesaron las puertas del salón principal. La lista en la cabeza de Harry ahora decía: Harry, Hermione, Ron a sus lados. Duendes en los mostradores, magos en las colas, lagunas brujas con capas de negocios en el otro extremo. Hermione enderezó los hombros. Le pedimos a Sharptalon una reunión esta mañana, murmuró. Accedió a vernos en una de las habitaciones laterales. Ron murmuró. Eso sono menos a acuerdo y más a curiosidad. Se acercaron a un asistente en uno de los escritorios inferiores y le dijeron sus nombres. El duende miró una pizarra y luego asintió. Sharptalon espera, dijo el duende. Puerta 3. La puerta 3 conducía al vestíbulo principal a un pasillo más estrecho. La habitación que había al otro lado era pequeña pero estaba bien iluminada. En el CE, había una mesa con 3 sillas a un lado y una sola silla al otro. Sharptalon ocupó la única silla. Sus ojos oscuros los recorrieron cuando entraron. Alfarero, Granjero, Weasley, dijo. Su mirada se posó en Harry una fracción más. Pareces desgastado, observó. Harry no pretendió lo contrario. Hemos estado trabajando, dijo. Sharptalon señaló las sillas. Sentate, dijo. Lo hicieron. Hermione en el medio, Harry a su derecha. Ron a su izquierda. Sharptalon cruzó las manos sobre la mesa. Pediste hablar sobre Avalon, dijo. Hermione inclinó la cabeza. Sí, dijo. Queríamos dar seguimiento a lo que discutimos con usted y Kingsley. Sharptalon no dijo nada y esperó. Harry habló claramente. Volvimos, dijo. La isla está despierta. Partes de la red son inestables. Hemos comenzado las reparaciones. As cejas de Sharptalon se alzaron ligeramente. Reparaciones, repitió. Hermione asintió. Hay cruces en los que las antiguas líneas fueron cortadas apresuradamente, afirmó. Vimos un eco de los fundadores haciéndolo. Tenían buenas intenciones. Todavía dejaron un desastre. Hoy hemos aliviado un punto de presión. Sharptalon miró su rostro, luego el de Harry. Why no derrumbasteis el lugar, dijo. Ron dijo. Todavía no. Hermione le lanzó una mirada a Ron pero no lo negó. Tenemos cuidado, dijo. No tocamos nada que no entendamos. Sharptalon ladeó la cabeza. Estás aquí para presumir, dijo. Podrías haber enviado una nota. Harry negó con la cabeza. Estamos aquí para invitarlos, dijo. Sharptalon estaba muy quieto. Invítame a donde, preguntó. Para verlo, dijo Hermione. Ella sostuvo su mirada. Pararse en el pasillo. Para sentir de que estamos hablando. Las palabras son una cosa. La piedra y las barreras son otra. Sharptalon miró entre ellos. Llevarías un duende a Avalon, dijo lentamente. Sí, dijo Harry. Sin disfraz ni truco, añadió Sharptalon. Como a ti mismo. Con tu sangre ligada al lugar. Sí, dijo Harry de nuevo. Los ojos de Sharptalon se entrecerraron. ¿Entiendes cómo sería eso para mi gente? Preguntó. Hermione asintió. Sabemos que es enorme, dijo. Los duendes tienen siglos de razones para no confiar en las ofertas de los magos. Si queremos que esté en el círculo de la raíz, no podemos esperar. Que lo acepte únicamente con nuestra palabra. Ron se inclinó ligeramente hacia adelante. Usted nos dijo en el ministerio que las palabras son fáciles, dijo. Que los tratados comienzan con buenas frases y terminan con promesas incumplidas. Por eso decimos, vengan y ven lo que estamos construyendo desde adentro. Juzgadlo vosotros mismos. Sharptalon golpeó la mesa con una garra. Te das cuenta, dijo. De que si paso por cualquier puerta que hayas abierto, estaré entrando en algo que tú controlas. Esa no es una posición cómoda para ningún duende. Harry encontró su mirada. Lo entiendo, dijo.
Tam, Ian se que no hay manera de hacer que esto esté libre de riesgos. Sharptalon lo considero durante un largo momento. Podrías enviar bocitos, dijo el duende. Planes, diagramas, mapas rúnicos. Hermione R. Espondió de inmediato. Los enviaremos también. Pero hay una diferencia entre tinta sobre pergamino y la sensación de un sistema de protección bajo tus pies. Lo sabes tan bien como yo. Sharptalon casi sonrió. Has pasado tiempo en nuestras bebidas, dijo. Hermione no apartó la mirada. Yo sí, dijo. La forma en que anclas tus barreras de seguridad a la piedra es elegante. Reconocí algunos principios similares bajo Avalon. Ron parpadeó. No mencionaste eso, dijo. Ella se encogió de hombros. Parecía obvio, dijo. Harry intentó no sonreír. Sharptalon tamborileó con los dedos una vez. Si acepto esto, dijo, no vendré solo. Harry asintió. Esperamos eso, dijo. Sharptalon continuó. No elegirás quien estará conmigo. Lo haré. No exigirás juramentos que no haya aceptado de antemano. Hermione dijo. Por supuesto. Sharptalon volvió a mirar a cada uno de ellos. Nombre sus condiciones de seguridad, dijo. Ron dijo. Solo hay uno. Nadie se acerca a los conjuntos centrales sin que Hermione se lo permita. No va. Mos a permitir que nadie active un conjunto de runas que podrían volar la isla. Sharptalon resopló. No tengo ningún deseo de morir en una explosión porque uno de mis primos pinchó algo interesante, dijo. Hermione añadió. El salón mismo juzgará la intención. El guardián no está de nuestro lado ni del vuestro. Está del lado de Avalon. Si alguien entra pensando en botín o control, reaccionará. La expresión de Sharptalon se agudizó. El guardián, repitió. Harry asintió. Una mente moldada por viejas ataduras, dijo. Habla, recuerda, lo prueba. Sharptalon parecía pensativo ahora. Un juez neutral, dijo. Eso es raro. Se sentó en silencio durante un largo momento. Finalmente dijo. Muy bien. Hermione respiró hondo. Vendrás, preguntó. Sharptalon asintió una vez. Traeré a otros dos de mi clan, dijo. Uno con experiencia en barrio. Uno con formación jurídica. Entraremos en tu isla. Estaremos en tu salón. Escucharemos lo que tiene que decir. Se inclinó hacia adelante. Entiende esto, Harry Potter, dijo. Si huela incluso un indicio de que esta es otra forma de poner a los duendes bajo el control de un mago, me retiraré. Y advertiré a todos los clanes que Avalon es solo otra trampa. Harry sostuvo su mirada. Justo, dijo. Sharptalon mostró los dientes en una breve y aguda sonrisa. Bien, dijo. Hermione preguntó. ¿Cuándo? Sharptalon pensó por un momento. 3 días, dijo. Eso me da tiempo para prep. Y le da tiempo a usted para asegurarse de que su puerta esté estable. Ron murmuró. Entonces, no habrá intentos rituals aterradores en el medio. Sharptalon se levantó. No hagamos más cambios importantes antes de que lo veamos, dijo. Quiero conocer el lugar tal como es ahora, no después de que lo hayas pulido para impresionarme. Hermione sonrió levemente. ¿Crees que tenemos tiempo para pulir? Dijo. Sharptalon inclinó la cabeza. Ya veremos, dijo. Salió de la habitación dejándolos solos. Ron dejó escapar un largo suspiro. Eso fue measure de lo que pensaba, dijo. Hermione se hundió en su silla. Measure es una palabra fuerte, dijo. Pero es un comienzo. Harry se frotó la cara con ambas manos. 3 días, repitió. Hermione asintió. 3 días para estabilizar al menos un cruz más, prepararla. Sala y planificar como presentaremos todo, dijo. Ron gimió. Y escribir una guía de seguridad para que nadie lama las paredes, dijo. Hermione lo miró fijamente. ¿Quién diablos lamaría las paredes? Preguntó. Ron se encogió de hombros. Te sorprendería lo que hacen algunas personas cuando ven magia antigua, dijo. Harry se rió, cansado y real. Dejo que es. También necesitamos hablar con Kingsley y McGonagall. No les gustará la idea de que los duendes entren en un salón legendario sin previo aviso. Hermione asintió.
Se lo contamos esta tarde, dijo. Ron estiro las piernas. Bien, dijo. Necesitaba reuniones más tensas hoy. Hermione chocó su hombro con el de ella. Siempre puedes volver a la madriguera y fingir que pasaste el día jugando al ajedrez, dijo. Ron resopló. Mamá se daría cuenta de eso en un abrir y cerrar de ojos, dijo. Harry se puso de pie. Vamos, dijo. Una cosa a la vez. La cocina de Grimaldi esa noche estaba más tranquila de lo habitual. Creature hacia ruido de cacerolas al fondo. Murmurando sobre gobernantes nuevos y antiguos. Hermione se sentó a la mesa con otro pergamino. Esta vez una lista de cosas que necesitaban revisar en el pasillo antes de la visita de Sharptalon. En repartió cartas para un juego perezoso de explosión con la mitad de su atención. Harry miró las cartas y pensó en los ecos bajo Avalon. Arthur se vio obligado a cortar líneas. Merlin enojado por el mal uso. Rowena subir un futuro que nunca verían. Hermione dejó la pluma. Deberíamos dormir un poco pronto, dijo. Ron bostezó. Esa es la primera cosa sensata que alguien ha dicho en todo el día, afirmó. Recogió las cartas antes de que hicieran otro agujero en la mesa y las guardó. Hermione se puso de pie y se estiró, haciendo una mueca cuando su espalda hizo clic. Le escribiré a McGonagall por la mañana, dijo. Hazel saber que necesitaremos el gran salón en unas semanas. Harry parpadeó. Ya preguntó. Ella asintió. Si trimos duendes a Avalon, tarde o temprano se sabrá, dijo. Preferiría tener nuestro discurso listo. Hogwarts es el lugar adecuado para ello. Ron gimió. Más discursos, murmuró. Hermione le dedicó una pequeña sonrisa. Puedes quedarte allí y para ser valiente, dijo. El resopló. Du quedarme allí y tratar de no desmayarme, dijo. Harry las siguió escaleras arriba. En el relano, Ron se detuvo. Noche, dijo. Noche, respondió Harry. Hermione añadió. Duermens los dos. Esa es una orden. Camino hasta su habitación. Ron la vio y luego miró a Harry. No vas a salir de la próxima sesión de entrenamiento, sabes, dijo Ron. Entrenando, preguntó Harry. Ron asintió. Si vas a seguir. Parado en medio de círculos peligrosos y dejando que la magia antigua te atrape por dentro, debes mejorar tu conexión a tierra, dijo. Ejercicios mentales. Trabajo de enfoque. Hermione se encargará de las runas, añadió. Me encargaré de asegurarme de que no te desmayes tan pronto como alguien grite una vieja palabra. Harry le dio una mirada. Estás convirtiendo esto en tarea, dijo. Ron sonrió. Alguien tiene que hacerlo, dijo. Harry le devolvió la sonrisa. Está bien, dijo. Cuando estés listo. Ron levantó una mano en un medio gesto y desapareció dentro de su habitación. Harry caminó hacia su propia puerta. Hizo una pausa con la mano en el pomo. Su cabeza bullía de planes, riesgos y rostros. Arturo, Esmeralda, Rowena, Kingsley, McGonagall, Gara afilada, Hermione y sus dedos manchados de tinta. Ron y sus bromas forzadas que cada vez eran menos forzadas otra vez. Entró y cerró la puerta. El sueño no llegó rápidamente. Cuando finalmente lo hizo, llegó con el eco de una sala que esperaba al otro lado del agua. Una silla vacía en una plataforma elevada, un círculo de asientos que necesitaban ser ocupados y una sensación de que la próxima vez que entrara en ese círculo no sería solo el guardián mirando. Ron ya estaba empapado y maldiciendo cuando el elefante salió a la superficie. El lago que solía ser una tranquila extensión de agua en el norte de Gales ahora era un desastre. Las olas chocaron contra la orilla. Barro y juncos arrancados. Un barco medio hundido garaba en círculos como un juguete. Ron voló bajo sobre el agua en su escoba, el viento y el rocío golpeaban su cara. Dos de sus caballeros lo flanqueaban. Con las varitas en la mano y las capas pegadas a la espalda. A su izquierda, Seamus gritó por encima del rugido. Esa cosa es más grande que la última imagen, amigo. A la derecha, Dean gritó, menos hablar. Más no morir. Ron entrecerró los ojos a través del spray.
El afán saco más parte de su cuerpo del lago, todo piel de escamas oscuras y crestas irregulares. Sus ojos brillan con un rojo enfermizo. El agua chorba por sus flancos en láminas. Rugio. El sonido lo golpeo como un empujón físico. Le zumbran los oídos. Le duelen los dientes. Mantengan la formación, grito Ron. Forzo su escoba más arriba para obtener un measure angulo. Tenía las manos mojadas en el mango. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en su garganta. Habían legado rápido porque no había otra opción. Los equipos de respuesta del ministerio ya lo habían intentado y fracasado. Harry había legado hacia minutos con un informe breve y sombrío y una petición que en realidad no era una petición. Ron, dijo Kingsley, necesitamos a tus caballeros, así que aquí estaban. El afán volvió a agitarse y envió una ola hacia la orilla. Un grupo de horrores en la orilla retrocedió, sus botas resbalando en el barro. Unos cuantos muggles estaban detrás de una barrera levantada apresuradamente, con los rostros pálidos. Alguien gritó. Ron apuntó su varita al monstruo. Fuego en cadena, gritó. Seamus y Dean no necesitaron más detalles. Habían perforado esto. Los tres lanzaron el mismo hechizo con la misma palabra casi en el mismo momento. Incendio. Tres líneas de fuego se dispararon hacia los afán, entrelazadas en el aire. Se enroscaron alrededor de su cuello como una cuerda en llamas. La cosa chilló. El vapor explotó de su piel. Ron arrastró su escoba hacia un lado mientras los afán les atacaban. Un chorro de agua golpeó su espalda como si lo hubieran abofeteado con piedras frías. Su capa lo arrastró hacia abajo por un segundo antes de que se ajustara. Mantén la línea apretada, gritó. Seamus, flanco izquierdo. Dean, cuidado con la boca. Sintió la tensión en el hechizo compartido. Hermione había descubierto las runas que permitían que su magia se uniera cuando se lanzaban al ritmo. Ron solo tenía que confiar en su sentido del tiempo y en sus compañeros de equipo. El fuego no lastimó a la criatura tanto como esperaba, pero sí la hizo girar. Bien, pensó Ron, alejado de la orilla, aparte de la gente que grita en la orilla. Vio otra ola formándose desde el cuerpo de afán. Sueltate, gritó, Karen. La ola pasó sobre sus cabezas y pasó junto a ellos. Spray volvió a golpear la espalda. Sus dientes chasquearon. Una voz crujió en su oído. Ron Weasley, inform, Kingsley. El hechizo que Hermione había preparado para ellos transmitía sonido a través de una delgada línea de magia. Sin metal, sin dispositivos. Solo un enlace directo. Trabajando en ello, espetó Ron. Diles a tus horrores que se quedan atrás. El fuego no es mucho. Asuko a Kingsley maldecir en voz baja. Tenemos cámaras muggles por todas partes, dijo Kingsley. Lo están transmitiendo en vivo. Por supuesto que lo harán. El estatuto pendía de un hilo incluso antes de que Avalon despertara. Ahora no había hilo. Solo un monstruo en un lago y tres magos en escobas. Ron obligó a su mente a volver a lo único que importaba. Mantén a la bestia en el agua. Manténlo alejado de la gente. Otro rugido. El afán se lanzó hacia arriba. Esta vez apuntaba el tiro de su escoba hacia un lado. Sus mandíbulas se cerraron de golpe donde antes había estado un latido del corazón. El sonido de los dientes chocando hizo que su estómago se revolviera. Dean gritó. Demasiado cerca, Ron. Sí, dijo Ron. Me di cuenta de. Ahora podía sentir el viejo torrent en sus venas. Ese bordagudo, casi agradable, que solo llegaba. A cuando estaba justo donde se suponía que debía estar. Sobre una escoba, con sus amigos, enfrentándose a algo que los quería a todos muertos. El afán se retorció. Su línea de fuego compartida se deslizó por su cuello y comenzó a chisporrotear. Déjalo ir, gritó Ron. Cambiar. Apunta a los ojos. Apagó el fuego por un hechizo de congelación. Glacio. El hielo se extendió sobre la superficie de un hoyo brillante. No lo suficiente como para cegarlo, pero sí lo suficiente como para hacer que retroceda.
Seamus lo copio del otro lado. La cosa volvió a rugir, retorciendos de dolor y confusión. Mas olas rompieron hacia afuera. En la orilla, Ron vio a los horrores levantando escudos. Algunos cayeron. Uno no se levantó enseguida. La rabia estalló en su pecho. Enfocar. Respiro hondo, firme a pesar del saus. No vamos a matar a esta cosa mordisquindola, dijo. No, dijo Hermione en su oído. Su voz era tensa. ¿Por qué no puedes matarlo en absoluto? Ron apretó los dientes. Él les había advertido antes de que se fueran. El afán estaba vinculado a algunas de las antiguas protecciones druidas. Matarlo directamente podría abrir algo que ninguno de ellos quería ver. Necesitamos reducirlo, dijo Hermione. Obligalo a dormir profundamente nuevamente. Los puntos de unión se encuentran debajo del lecho del lago. Puedo darles un codazo, pero luchara. ¿Cuánto tiempo? Exigió Ron. Hubo una breve pausa. Mientras puedes darme, dijo. Por supuesto. Ron les gritó a sus caballeros, nuevo plan. Manténlo enojado con nosotros, lejos del banco. Has rido. Has que quiera masticarnos primero. Seamus maldijo, pero de una manera que significaba que ya estaba dentro. Dean acaba de decir, entendido. Se separaron y comenzaron a rodar al monstruo, lanzando hechizos brillantes y fuertes que golpeaban como picaduras en lugar de cuchillos. Moscas. Rido. Desde los seguidores, los afanc los siguieron, chasquindo las mandíbulas y arañando el agua con los garras. Cada vez que giraba hacia la orilla, uno de ellos le lanz. Aba un aguillón a la cara para atraer su atención. Ron adoptó un ritmo extraño. Bucer. Elenco. Trepar. Arrancar. Escuche el rugido detrás de él. Siente el borde del miedo en su estómago, agudo y útil. Le ardían los brazos de tanto sostener la escoba con firmeza contra el viento. Le dolían los dedos. Los músculos de sus piernas se acalambraron al agarrar el mango. A él no le importaba. Hermione sonaba distante y concentrada en su oído. Murmurando viejas palabras y números, dirigiendo energía bajo la superficie. Harry estaba en silencio, lo que significaba que estaba en algún lugar cerca, probab. Lement actuando como su fuente de energía nuevamente. El tiempo se volvió borroso. No tenía idea de cuánto tiempo habían estado así cuando Hermione finalmente gritó, ahora. Empújalo. Ron no necesitaba la explicación completa. Apuntó directamente a la cabeza de Afanc y lanzó la maldición explosiva más fuerte que pudo sin romper su varita. Una luz roja golpeó a la criatura entre los ojos. Seamus y Dean golpearon al mismo tiempo desde diferentes lados. Los Afanc retrocedieron y se sumergieron bajo la superficie con un rugido que sacudió el aire. Por un segundo, el agua se convirtió en un remolino. Luego empezó a calmarse. Las olas pasaron de paredes ondulantes a oleajes agitados. Luego a ondas ásperas. Ron flotaba sobre el lago, con el pecho agitado y las piernas temblando. Su garganta sabía a humo y agua del lago. Hermione jadeó en su oído. Se está hundiendo. Los atadores lo están envolviendo nuevamente. La voz de Harry siguió, ronca. SAS1. Ron observó la vista. Los horrores en la orilla habían retirado a sus heridos. Algunos de los muggles todavía estaban filmando, porque por supuesto que así era. Más personal del ministerio se lavaba a otros con cara sombría. Seamus voló a su lado. ¿Está hecho? Preguntó Seamus. Por ahora, dijo Hermione. Dean dejó escapar un largo suspiro. Voy a sentir eso en mis brazos durante días, dijo. Ron trago y logró hacer un círculo una vez. Asegu. Rate de que nada más se esté despertando. Volaron lentamente sobre el lago. No salió nada más a la superficie. No hay ojos brillantes bajo el agua, ni oleaje repentino. Finalmente bajo su escoba hacia la orilla. Sus piernas casi cedieron cuando saltó. Tuvo que ponerse una mano en la rodilla durante un segundo para estabilizarse. Su corazón todavía estaba acelerado. Tenía la ropa pegada a él. Kings. Le Shacklebolt ya estaba esperando cerca de la línea de flotación, con la túnica empapada y expresión grave y cansada.
Ron se enderezo, forzando sus hombros hacia atrás. In form, dijo Kingsley. Ron se seco el agua de los ojos. Lo empujamos hacia abajo y lo atamos nuevamente, dijo. Hermione puede darte los detalles rúnicos, pero no aparecerán por sí solos en el corto plazo. Kingsley miró hacia el lago. Y si alguien lo toca, preguntó. Ron resopló. Entonces son idiotas, dijo. Kingsley dejó escapar un suspiro que podría haber sido el comienzo de una risa si estuviera menos exhausto. Gracias, dijo. Seamus y din aterrizar detrás de Ron, con los botes chapoteando en el barro. Hemos terminado aquí, preguntó Seamus. Por ahora, dijo Kingsley. Las cámaras tienen suficiente material para los próximos 10 años. Miro hacia la cresta donde estaban agrupadas las camionetas y el equipo muggle. Incluso desde allí, Ron podía ver a los periodistas hablando por los micrófonos y señalando el lago. El estómago de Ron se apretó. Sabía lo que mostrarían esas imágenes. Tres magos volando sobre un monstruo mientras el personal del ministerio se agitaba en la orilla. No es un buen aspecto para el ministerio. Muy conveniente para Camelot. Kingsley captó su atención. Habrá declaraciones, dijo Kingsley en voz baja. Ya lo sabes. Ron asintió. Sí, dijo. Ya estaba cansado de las declaraciones de palabras. Que. Kingsley le apretó el hombro una vez y luego se alejó para ladrar órdenes a sus oros. Hermione apareció a unos metros de distancia con un soplo de aire desplazado, luciendo pálida y húmeda de sudor. Su cabello estaba rizado en todas direcciones. Harry estaba a su lado, con el rostro demacrado, el débil brillo de la magia que se desvanecía a su alrededor. Ron se acercó a ellos. ¿Estás bien?, preguntó. Harry asintió, recuperando el aliento. Sí, dijo, simplemente cansado. Eso fue mucho poder para guar. Hermione se pasó una mano por la frente. Lo hiciste bien, dijo. Ron soltó una risa breve y aguda. Todos lo hicimos, dijo. Esa cosa no era exactamente amigable. Hermione le dio una rápida mirada. Estás temblando, dijo. Eso es porque tengo frío y mi cuerpo me odia, dijo Ron. Ella puso los ojos en blanco y se acercó para presionar su frente brevemente contra su pecho. Idiota, murmuró. Dejó escapar un suspiro que no había notado que estaba conteniendo. Sus brazos le rodaron casi solos. Era cálida y sólida, olía a tinta, a sudor y a humo. Harry apartó la mirada por un segundo, dándoles un poco de privacidad sin irse. Hermione dio un paso atrás y golpeó a Ron en las costillas. La próxima vez, dijo. Quizá nos avises antes de lanzar directamente a la cara del monstruo. Ron se encogió de hombros. La próxima vez, dijo, tal vez haga las patronas de runas más rápidos para que yo no tenga que hacerlo. Ella entrecerró los ojos hacia él, pero había un atisbo de sonrisa allí. Harry interrumpió. No tenemos mucho tiempo para recuperar el aliento. Kingsley dice que este no es el único incidente. Ron parpadeó. Estás bromeando, dijo. Oyala, dijo Harry. Hermione sacó un pergamino doblado del interior de su capa. La abrió con un pequeño gesto. Las líneas de tinta cambiaron y se reorganizaron. Tres informes desde el amanecer. Dijo. Kelpies en Escocia que ya no permanecen en sus lagos. Algo que podría ser un gigante moviéndose hacia el norte. Clima extraño sobre un círculo de piedras verticales. Ron se frotó la cara. Brillante, dijo. Entonces este fue el calentamiento. Harry le dio una sonrisa sombría. Algo así, dijo. Hermione volvió a doblar el pergamino. La energía bruta de Eva. Lon está removiendo todo lo relacionado con la vieja magia, dijo. Sabíamos que podría suceder. Esperábamos que fuera más lento. Ron murmuró. Por supuesto que es todo de una vez. Harry volvió a mirar hacia las cámaras muggles. No podemos ocultar esto, dijo en voz baja. Hermione siguió su moza hacer, dijo. La única pregunta era si las primeras imágenes serían de la aparición de una ciudad o de un desastre que no pudimos detener. Ron resopló. Entonces,
Fu bueno que detuviéramos esto, dijo. Kingsley camino de regreso hacia ellos, seguido por varios ayudantes del ministerio con portapapeles y caras acosadas. Harry se enderezó. Kingsley parecía mayor que esa mañana. Habrá un evento de prensa dentro de una hora, dijo Kingsley. Muggle y mago. Ya he recibido llamadas de otros ministerios. Miro a Harry. Camelot necesitará hablar. Hermione se hizo ligeramente a un lado, dejando a Harry claramente en la línea de visión de Kingsley. La mandíbula de Harry se apretó. Por supuesto, dijo Harry. Kingsley asintió. Esto es más grande que el ministerio ahora, dijo. La gente los vio a los tres por allí. Ya se preguntan por qué el rey hace lo que debería hacer el ministerio. Ron se tragó un comentario. Kingsley añadió. Why no se equivocan. Harry parecía cansado. Vendremos al ministerio una vez que nos hayamos cambiado, dijo Harry. Kingsley asintió brevemente. Hey una cosa más, dijo. Miro a Ron. Estarás a su lado, añadió Kingsley. Ron parpadeó. ¿Qué? Preguntó. Kingsley dijo. El mundo acaba de ver liderar una lucha que salvó vidas. Necesitan ver tu cara cuando Harry Hable de quien pertenece este nuevo ejército. El estómago de Ron se retorció. A una parte de él le gustó la idea. Una parte de él odiaba lo montaje que sonaba. Hermione lo miró como si pudiera ver ambos lados. Estaremos contigo, dijo en voz baja. Ron asintió. ¿Por qué más podía hacer? Kingsley los dejó así, hablando en voz baja con sus ayudantes sobre habitaciones seguras y ángulos de cámara. Ron lo vio y luego dejó escapar un suspiro. Sabes, dijo, solía pensar que la peor parte de una pelea era la pelea real. Harry dijo, y ahora. Ron hizo una mueca. Ahora no estoy seguro, dijo. La conversación posterior está a la altura. La sala de prensa del ministerio se había ampliado rápidamente y por arte de magia para acoger tanto a periodistas como a equipos de cámara. Ron estaba de pie en una plataforma elevada con Harry y Hermione. Con el brillante resplandor de las luces muggles en sus ojos. Podía sentir el peso de cada mirada sobre él. Magos, brujas, reporteros muggles con micrófonos, operadores de cámara, horrores en los bordes de la sala. Su cabello húmedo picaba bajo el jaquiza de secado. Le duelen los hombros. No quería nada más que una ducha caliente y una habitación tranquila. En lugar de eso, se mantuvo erguido, con las manos a los costados. Mientras Harry hablaba, nosotros no casamos que estas criaturas existieran, dijo Harry. Su voz sonó firme y clara. Siempre fueron parte del paisaje mágico de Gran Bretaña. La diferencia ahora es que no nos escondemos de ellos ni pretendemos que son el problema de otra persona. Ron miró de reojo. Harry parecía cada centímetro del rey que los periódicos lo habían pintado. Túnicas oscuras sencillas con bordados sutiles que hacían eco de los antiguos símbolos de Pendragon, nada llamativo. Ojos cansados, mandíbula firme, real. Harry continuó. Hoy, los caballeros de Camelot respondieron a petición del ministerio a un incidente en el norte de Gales. El comandante Ronald Weasley dirigió esa respuesta. Él y su equipo mantuvieron la línea y evitaron lo que podría haber sido una catástrofe. Ron mantuvo su rostro neutral mientras las cámaras se enfocaban hacia él. Asuco el clic de los contraventanas muggles, el suave zumbido de las plumas mágicas de grabación. Harry continuó. Los caballeros no son un ejército privado. Sirven al pueblo de Gran Bretaña, mágico y no mágico. Responden cuando hay vidas en riesgo. Trabajan con el ministerio, no contra él. Kingsley se quedó a un lado. Con los brazos cruzados, escuchando. Hermione escudriñó a la multitud con ojos penetrantes. Ron se paró entre ellos, sintiéndose como un apoyo. Sabía por qué Harry lo estaba haciendo. El mundo necesitaba una historia que no fuera el pánico. Necesitaban un héroe visible con armadura al lado del rey, alguien en quien depositar su miedo y gratitud. Y si ese héroe resultaba ser Ron. El simpático hijo del medio de una familia que todos sentían que conocían, entonces el mensaje era más fácil de entender.
La idea tenía un sabor amargo. Un periodista de la primera fila levantó una mano. Harry asintió hacia ella. Ministro Potter, comenzó. Ron vio a Harry estremecerse casi imperceptiblemente ante el titulo. Habla de colaboración con el ministerio, dijo. Sin embargo, Ron tus caballeros quienes se encargan de los afangs mientras los horrores retrocedían. Estamos viendo el comienzo de Camelot reemplazando las fuerzas del ministerio. Harry respondió. Los horrores en tierra hicieron exactamente lo que deberían haber hecho cuando se dieron cuenta de que esto estaba más allá de su entrenamiento. Protegieron a los civiles y pidieron apoyo a quienes tenían la experiencia adecuada. Eso no es un fracaso. Eso es responsabilidad. Ron casi sonrió. Esa respuesta sonó como si McGonagall y Kingsley estuvieran juntos. Otro reportero gritó, Comandante Weasley, como se siente luchar contra una criatura legendaria como esa. Ron se tragó la honesta respuesta, que implicó muchas palabrotas y terror. Dijo, Majado, alto, dormiré durante una semana una vez que Hermione me permita. Una olida de risas cortó la tensión en la habitación. Hermione murmuró, lenguaje, y empujó su bota con la de ella. Puso los ojos en blanco ligeramente. Bromas aparte, añadió, era peligroso. La gente podría haber muerto. Por eso estamos haciendo esto. No por diversión, no por gloria. Porque alguien tiene que interponerse entre esas cosas y todos los demás. Las cámaras volvieron a disparar. Harry desvió la conversación hacia la política y la cooperación. Hermione respondió preguntas sobre la teoría mágica cuando alguien preguntó por qué los afangs habían aparecido ahora. Kingsley intervino. Para asegurar tanto a la prensa mágica como a la muggle que habría coordinación entre departamentos. Ron respondió dos preguntas más y luego cerró la boca. Cuando terminó, le dolía la cabeza. Bajaron de la plataforma y entraron en un pasillo lateral. Los hechizos de seguridad amortiguaron el ruido de la sala principal. Hermione se hundió contra la pared por un momento. Eso fue un desastre, dijo. Harry se frotó la frente. Era necesario, dijo. Ron se encogió de hombros, con los ojos fijos en el suelo. Hiciste un buen trabajo, dijo Harry, mirándolo. Ron asintió con fuerza. Claro, dijo. Me quedé ali y no me cae. Hermione frunció el ceño. Ron, comenzó. Él interrumpió, estoy bien. Sus ojos se entrecerraron. No lo eres, dijo. Harry miró entre ellos. No tenemos tiempo para una sesión de terapia completa, dijo en voz baja. Hay otras crisis esperando. Pero esto importa, así que lo voy a decir ahora. Ron se obligó a mirarlo a los ojos. Harry dijo. Tú lideraste esa pelea. Yo no estaba en esa escoba. No podría haber hecho lo que tú hiciste allí fuera. Eso no es girar. Eso es un hecho. Las palabras aterrizaron en algún lugar profundo y doloroso. Ron quería creerlos. Realmente lo hizo. Pero también asuko lo que Harry había dicho antes, frente a todas esas cámaras. Los caballeros sirven al pueblo. Trabajan con el ministerio. Todo cierto. Todo cuidadosamente elaborado. Todo parte de la historia que estaban construyendo juntos. Asuko y Morgana asente en esas líneas, desconocida pero ya presionando al borde de la narración como una sombra. Sacudió la cabeza una vez. Podemos hablar de ello más tarde, dijo. Ahora mismo podría comerme una montaña y luego dormir encima de ella. Hermione suspiró, pero dio un paso adelante y lo besó rápidamente en la boca. Su mano se detuvo en su mejilla por un momento. Vuelva Grimald con nosotros, dijo. Ali nos regruparemos. Él asintió. Sí, dijo. Está bien. Se alejaron juntos de la sala de prensa. El pasillo se tragó el ruido. La noche cayó sob. Gran Bretaña y no trajo mucho descanso. Cada horas. Formas extrañas cerca de los pueblos costeros. Caballos con ojos demasiado brillantes en aguas escocesas. Retumbar en las colinas que podrían ser gigantes despertando bajo tierra vieja. Harry, Hermione y Ron trabajaban por turnos con Kingsley y el pequeño personal que ahora se encontraba entre el ministerio y Camelot.
Intentaron priorizar y responder ali donde el riesgo era mayor. Al amanecer, Esteban de regreso en Camelot propiamente dicho. La ciudad aún no estaba llena. Todavía había más piedra y potencial que multitudes. Pero el salón central de Avalon estaba ahora vinculado a los cales y muros visibles que se habían levantado cuando Harry llamó por primera vez a Camelot. Ron estaba de pie en un patio dentro de esos nuevos muros. Frente a un grupo de brujas y magos con armadura ligera. Sus caballeros. Algunos habían sido horrores. Algunos habían luchado en la última guerra cuando eran adolescentes y nunca habían regresado a la vida normal. Neville Longbottom, sólido y firme, comprobó la correa de su protector de brazo. Lavender Brown apretó el cierre de un chaleco acolchado, con la mandíbula apretada. Las cicatrices de la mordedura de Fenrir Greyback todavía marcaban su garganta, pero sostuvo su varita con un agarre que ahora no temblaba. Seamus y Dean Esteban parados a izquierda y derecha de Ron, ya preparados. Hermio, ne observaba desde el borde del patio con un cuaderno en la mano, el cabello recogido y una pluma detrás de una oreja. Harry estaba a su lado, con la capa ajustada para protegerse del frío de la mañana. Y los ojos moviéndose de un rostro a otro. Ron respiró hondo. Está bien, dijo. Ya sabes lo básica. Gigantes en el norte, kelpies en algunos de los lagos más profundos, una lista de otras cosas que Hermione jura que se suponía que seguirían siendo míticas. El ministerio no puede encargarse de esto solo. Aquí es donde entramos nosotros. Seamus levantó una ceja. Pensé que era obvio cuando un monstruo marino intentó comernos, dijo. Norman, un ex-or con barba espesa y ojos cansados, resopló. Lavender miró hacia las paredes distantes. ¿Qué pasa con los muggles? Preguntó. Hermione respondió. Trabajamos con el ministerio para mantenerlos lo más seguros posible. No recordamos el encanto de pueblos enteros. Eso se acabó. La gente ya ha visto demasiado. Nos centramos en el control de daños y la información clara. Neville dijo en voz baja. Seremos lo primero que verán cuando piensen en magia. Harry asintió. Por eso no olvidamos quiénes somos, afirmó. No somos dioses. Somos gente con varita. Es una ciudad de piedra a nuestras espaldas. Protegamos donde podemos y admitamos límites donde no podemos. Ron sintió un destello de calidez ante eso. Miró a sus amigos y a los demás que habían ido seguirlo en este nuevo tipo de guerra. Nos movemos en equipos, dijo. Nadie va solo. Los gigantes no son dementores. No te escondes. Te mueves. Tu coordinas. Usas la tierra. Los kelpies intentaron arrastrar hacia abajo. Utilice cuerdas. Usa barreras conjuradas. Utilicen sus cabezas. Hermione garabatió algo. Probablemente una nota para refinar la hoja de tácticas estándar más tarde. Ron terminó. Recuerda esto. No se trata de lucir impresionante. Se trata de asegurarse de que todas las personas con las que pueda comunicarse regresen a casa. Eso es todo. Los caballeros asintieron. Harry dio un paso adelante. Puso una mano sobre el hombro de Ron por un segundo. Tú lideras, dijo Harry en voz baja. Nosotros nos encargaremos del resto. Ron tragó. Correcto, dijo. Los equipos se dividieron y salieron. Algunos a través de trasladores, otros a través de los caminos conectados que Hermione había anclado a viejas piedras verticales. El propio equipo de Ron se dirige hacia el norte, donde habían estado llegando informes de algo que sacudió el suelo durante toda la noche. Viajó con Neville, Seamus y Lavender. Hermione se quedó atrás para atada a una red de mapas y runas. Harry necio en Camelot por ahora para actuar como ancla y símbolo y para manejar cualquier tormenta política que surgiera a continuación. El salto desde el patio de Camelot a una fría ladera en el extremo norte fue abrupto. Un momento, piedra y sol, al siguiente, cielo gris, viento fino y olor a turba húmeda. Ron tropezó ligeramente cuando aterrizaron, luego encontró el equilibrio. Neville puso sus botas.
Es firmament en la turba y miro a su alrededor con la expresión cuidadosa de alguien que sabía que las plantas podían matar tan fácilmente como las bestias. Seamus murmuró. Un lugar encantador para un paseo matutino. Lavender se apretó más la capa. ¿Dónde está nuestro amigo? Preguntó. El rugido le respondió. Rodó sobre las colinas como un trueno. Los pájaros surgieron de entre los brezos y volaron en una frenética nube oscura. Ron sintió el sonido en su pecho. Sacó su varita. Correcto, dijo. De esa manera. Avanzaron por un terreno accidentado, con las botas resbalando sobre las piedras mojadas. El viento traía el olor de algo viejo y pesado. Cuando llegaron a la siguiente elevación, lo vieron. El gigante se estaba liberando de un valle poco profundo, con sus enormes manos agarrando la tierra. Su piel parecía una piedra gris. Matajos de hierba y musgo se pegaban a sus piernas como si hubiera sido parte de la ladera hasta hacia una hora. Sus ojos se abrieron lentamente, cada parpadeo como una puerta que se abre de par en par. Neville susurró. Eso se siente mal. Ron estuvo de acuerdo. Sabía que el profesor Hagrid siempre había insistido en que los gigantes eran más complicados de lo que sugería su reputación. Que eran un pueblo, no solo monstruos. Esta cosa no se parecía eso. Esto parecía una colina que había decidido levantarse. La voz de Hermione crujió débilmente en su oído. Ese no es un gigante normal, dijo. Es una construcción ligada a la tierra. Magia antigua ligada a la tierra. Probablemente no puedes razonar con eso. Ron giró los hombros. Así que lo logramos, dijo. Con cuidado, dijo Hermione de inmediato. Si lo rompes por completo, podrías provocar un deslizamiento de tierra que erase con la mitad del valle. Dejó escapar un suspiro. Por supuesto, dijo en voz baja. El gigante volvió la cabeza. Los vio. Rugió de nuevo. Más bajo ahora pero lo suficiente como para hacer que eran la zumbaran los dientes. Luego comenzó a moverse hacia ellos, cada paso sacudía el suelo. Ron gritó. Extiended. Se dividieron en 4 direcciones, creando un círculo suelta. Seamus tomó el flanco izquierdo, Neville se inclinó hacia la derecha, Lavender retrocedió para darse espacio. Ron se quedó donde estaba. Frente al gigante. Podía sentir su corazón latiendo con fuerza, pero sus pensamientos eran agudos. Está hecho de tierra. La tierra puede agrietarse. La tierra se puede ablandar. La tierra puede ser unida. Hermione debía haber estado pensando lo mismo. Intenta ablandar el suelo frente a él, dijo. Haz que se hunda. Ron apuntó su varita a la tierra delante del gigante. El suelo se convirtió en barro espeso en un tramo como un pozo largo. El gigante entró en él sin darse cuenta. Su pie delantero se hundió casi hasta la rodilla. Tropezó. Neville lo golpeó con un haquiza vinculante en el pecho. Lavender apuntó a una pierna con un maleficio cortante que envió una lluvia de astillas de piedra volando. Seamus eligió la opción más obvia y más Seamus. Bombarda, gritó. La explosión golpeó el hombro del gigante, arrancando un trozo de piedra. El ruido resonó en las colinas. El gigante rugió y se agitó. Llovieron trozos de roca. Uno rozó el brazo de Ron. El dolor estalló. Una cálida humedad comenzó a empapar su manga. Él lo ignoró. Si en la dirección equivocada, dijo Hermione, tendrás un deslizamiento de rocas. Guíalo. Gritó Ron. Concentrate en el lado derecho. Saca ese brazo. Haz que se aleje del valle. Golpean su hombro y pierna derechos con hechizos coordinados. El ritmo de Neville era constante y preciso, cada haquiza vinculante colocado con cuidado. Lavanda mezclaba maldiciones cortantes y contundentes. Siones con un haquiza de fuego que hizo más en términos de distracción que de daño. Ron observó la forma en que el gigante se balanzaba, sentí. Dio su equilibrio como si estuviera leyendo el tablero en una partida de ajedrez. Esperó el momento exacto en que su peso cambió. Ahora, gritó, vertió magia en una última maldición explosiva en la ya debilitada rodilla derecha. La pierna se quebró.
Todo el enorme cuerpo se inclinó. Por un momento, pareció flotar en el aire. Luego cayó, exactamente donde él quería. El impacto sacudió la colina. Ron perdió el equilibrio y cayó sobre una rodilla, golpeando la mano contra el suelo para estabilizarse. El polvo y las piedras pequeñas se alzaron formando una nube asfixiante. Cuando se aclaró, el gigante yacía de costado, medio hundido en la colina. Tenía los ojos cerrados, su cuerpo ya se estaba poniendo rígido, la piedra volviendo a convertirse en una colina quieta. Ron respiró con dificultad. La voz de Hermione llegó. Débil por la distancia. Lo hiciste, dijo. Ron logró soltar una risa áspera. Te lo dije, dijo. Los gigantes son tipos grandes y lentos que se con si los empujas bien. Neville tosió sobre el polvo. Suenas como la profesora McGonagall con ese tono, dijo. Lavender se sentó sobre una roca y se secó la frente. Mis brazos me odian, dijo. Seamus se dejó caer sobre el césped. Recu. Erdame que nunca más me quejé del entrenamiento Weasley, dijo. Ron revisó a su equipo con una mirada rápida. Neville tenía un rasguño en la mejilla. Lavender tenía una manga rota. Seamus parecía mayor mente cubierto de polvo y contento por ello. El propio brazo de Ron le picó, pero no era nada grave. Hermione dijo. Déjalo donde está. La magia se está asentando. Me aseguraré de que los atadores aguantan. Ron se dejó sentar en el césped por un momento. El suelo todavía temblaba levemente mientras la magia de la tierra se asentaba. El cielo todavía estaba gris. El aire olía a polvo, a piedra antigua y a sudor. Se sentía vivo de una manera que no se había sentido estando en reuniones interminables. Esto lo entendió. Monstruos, amigos, metas claras, después de un breve descanso, revisaron el ter. Reno circundante en busca de grietas o signos de mayor movimiento. No hubo nada. Regresaron a Camelot cansados, sucios y muy conscientes de que esto era solo el comienzo. Los elogios comenzaron incluso, o antes de que Ron se cambiara la manga rota. Los informes sobre el gigante y la lucha de Afank se difundieron rápidamente. Los canales de noticias muggles publicaron imágenes temblorosas de una enorme y figura colapsando en una colina y un monstruo cayendo nuevamente a un lago. Los periódicos mágicos enviaron bujos que casi chocaron entre sí sobre las paredes de Camelot. Por la tarde, una multitud se había reunido frente a la puerta principal. Brujas, magos, algunos muggles que habían logrado encontrar su camino hasta aquí con una mezcla de miedo y asombro. Corren su nombre cuando pasó. No Harry. Ron. Lo golpeó en el pecho. Levantó una mano en un breve gesto porque cualquier otra cosa habría parecido extraña. El sonido aumentó y luego se apagó cuando los condujeron a un balcón que daba uno de los patios interiores. Las piedras del balcón estaban frías bajo sus botas. El cielo sobre Camelot estaba más claro ali que sobre las colinas. La ciudad parecía casi pacífica. Harry estaba parado frente al balcón con él. Hermione a la derecha de Harry, Ron a la izquierda de Harry. Los caballeros se alinearon detrás de ellos como muestra de fuerza, Neville entre ellos, con la mandíbula apretada en una línea de silencioso orgullo. La multitud de abajo llenó el patio. El ruido subía y bajaba como olas. Harry levantó ligeramente las manos. El silencio se extendió, desigual pero creciente. Cuando todo estuvo lo suficientemente silencioso como para que Ron pudiera escuchar su propia respiración, Harry habló. Hoy, dijo, hemos visto lo que sucede cuando la vieja magia despierta en un mundo que pretendía haberla enterrado. Gigantes surgiendo de las colinas. Bestias rompiendo la superficie de los lagos. Miedo en los rostros de personas que nunca habían visto cosas así. Ron miró su perfil. Harry continuó. También vimos lo que sucede cuando el coraje se encuentra con el miedo. El ministerio no se dio la vuelta. Pidieron ayuda, respondieron los caballeros de Camelot. El comandante Weasel, y su equipo se enfrentaron a criaturas legendarias y protegieron vidas. Se elevó una ovación, fuerte y feroz.
Harry espero a que se calmara un poco. Continuo. Esta no es mi victoria. Esto es de ellos. Dio medio paso atrás y señaló a Ron. Ron sintió que todos los ojos estaban puestos en él nuevamente. Logró hacer un breve gesto de asentimiento a la multitud. Los vítores se hicieron aún más fuertes. Una parte de él brilló ante eso. El chico que había permanecido en las sombras de su hermano y la sombra de su mejor amigo no pudo evitarlo. Otra parte de él notó la forma en que Harry lo había plantado. No es mi victoria. Suyo. Una línea clara trazada entre el rey y los caballeros, lo suficiente para que la gente sintiera que pertenecen a algo más grande sin cuestionar quién estaba realmente a cargo. Sabía que Harry no lo decía de esa manera. Harry no pensaba así, no naturalmente. Pero la historia que estaban construyendo exige una forma, y esa forma tenía un trono en el centro, les gustara o no. Después del discurso, se retiraron al interior. Ron apenas tuvo tiempo de beber un vaso de agua antes de que la gente empezara a acercarse a él. Los caballeros le dieron una palmada en el hombro. Los antiguos miembros de la Orden del Fénix le sintieron llenos de recuerdos y silencioso respeto. Hoy estás orgulloso de Arthur, dijo alguien. Sonrió, dijo gracias, lo dijo en serio y tú. Davia sintió que el elogio se deslizaba sobre la superficie de algo vacío dentro de él. Más tarde, cuando el sol se estaba poniendo y los pasillos estaban más tranquilos, Ron finalmente escapó a una de las almenas laterales. La piedra que tenía bajo las manos era áspera y fría. Él era olía a humo lejano y al río que serpenteaba cerca de los murales de Camelot. Se apoyó en el parapeto y dejó que el viento le golpeara la cara. Durante unos benditos minutos, nadie pronunció su nombre. Pensó en el monstruo del lago, en el gigante de la colina, en la forma en que su corazón había latido con miedo y en algo parecido a la alegría. Pensó en Harry diciendo, esta es su victoria. Pensó en Hermione quejándose del desgarro en su manga y luego distrayéndose con una nueva línea de runas. Sabía que lo amaban, él lo sabía, eso no detuvo la vocecita en su cabeza que susurró, sigues siendo la segunda opción. El que llena el espacio entre rey y erudito. Hizo una mueca al aire vacío. Esa voz sonaba molestamente parecida a la suya. Sabes que estás siendo estúpido, murmuró. Una risa suave y desconocida le respondió. No lo llamaría estúpido, dijo una mujer. Sincero, tal vez. Ron giró, con la varita en él. A mano tan rápido que se le acalambraron los dedos. Nadie debería haber estado aquí sin que él se diera cuenta. La almena era una zona tranquila, alejada de los caminos principales. Lo había elegido por ese motivo. Había una mujer cerca del arco más alejado. Estaba seguro de que ella no había estado allí hace un momento. Lavaba un vestido que parecía hecho con sombras y terciopelo viejo, verde oscuro y negro. Su cabello era largo y oscuro, trenzado en un estilo que él solo había visto en tapices antiguos. Sus ojos eran de un extraño color gris claro. Cada instinto gritaba peligro. Ella sonrió ante su varita levantada. Relajes, comandante, dijo. Si hubiera querido hacerte daño, no habrías escuchado mi voz antes de que sucediera. Ron no bajó su varita. ¿Quién eres? Preguntó. Levantó ligeramente las manos como si se rindiera. Los nombres tienen poder, dijo. Ya lo sabes. Has recorrido pasillos donde cada piedra está grabada con ellos. Él entrecerró los ojos. Estás evitando la pregunta, dijo. Ella inclinó la cabeza, dijo. Soy Morgana. Su agarre sobre su varita se apretó tanto que le dolieron los nudillos. Había escuchado ese nombre en las conferencias de Hermione sobre Avalon. En los ecos bajo la isla. No la habían visto, pero habían oído lo suficiente del guardián y los viejos registros para saber que había sido una de las figuras más poderosas de la vieja historia. Morgana, estás muerto, dijo antes de poder detenerse. Ella sonrió, lenta y divertida. La gente sigue diciendo eso, dijo. Sin embargo, aquí estamos. Obligó a su calamea a enderezarse.
Como llegaste a Camelot, pregunto. Sus ojos se dirigirán a las paredes, las torres, el débil brillo de las protecciones en el aire. Este lugar me recuerda, dijo. Los huesos de Avalon y las piedras de Camelot llevan la marca de mi trabajo tanto como cualquiera. Los papilos son como viejos amigos. Se callan, pero te dejan entrar si les hablas amablemente. Ron aprieto la mandíbula. Si el guardián te encuentra aquí, comenzó. Ella intervino, el guardián lo sabe. No es tan simple como las líneas modernas de enemigos y aliados. No estoy aquí para derribar los muros. Hoy no, su corazón latía con fuerza. ¿Qué quieres? Preguntó. Ella se acercó, sin prisas. Mantuvo su verita apuntada hacia ella, siguiendo cada paso. Se detuvo a poca distancia, lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver líneas débiles en los comisores de sus ojos. Pero no lo suficientemente cerca como para tocarlas. Te vi luchar contra las bestias, dijo. Él resopló a su pesar. ¿De dónde? Preguntó. Los asientos baratos. Su boca se torció. De cada piedra que tocaron tus botas, dijo. De las ondas de la vieja magia que te agitaste. El poder de ya ecos. El movimiento de ya huelas. Es difícil pasar por alto a una persona como tú cuando se lanza es. Ober una criatura que dormía bajo el mundo. Le ardían los oídos. Nos estabas espiando, dijo. Observando, ella respondió. Hay una diferencia. El frunció el ceño. Tienes barreras que se rompen y monstruo. Os que se agitan y tu primer interés es observar, dijo. Su mirada se agudizó. Sí, dijo simplemente. No le gustó la forma en que se le retorció el estómago. No soy el rey, dijo. Ella se rió suavemente. No, dijo ella, eres algo más raro. Él se enfureció. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó. Dio otro pequeño paso más cerca. ¿Lo disfrutaste? Preguntó en voz baja. Él parpadeó. ¿Qué? Dijo. Ella sostuvo su mirada. La pelea, dijo. El momento. La fracción de segundo en la que viste como quería el gigante y lo hiciste realidad. El momento en el que supiste que si te movías 10 respiraciones más lento, la gente moriría. Disfrutaste ser quien decidió donde se resquebrajó el mundo y donde se mantuvo. Abrió la boca para negarlo. La volvió a cerrar. Ella lo vio. Lo hiciste, dijo Morgana. Eso no es vergonzoso. Eso es lo que son los comandantes. Personas que ven las líneas que nadie más puede ver. El trago. Hablas como si me conocieras, dijo. Ella se encogió de hombros. Conozco tipos, dijo. Había una vez un hombre que pensaba que su lugar estaba al lado de un rey. Pensó que solo estaba allí para sostener los boards. Estaba equivocado. El rey no habría podido ganar ni un solo campo sin él. Lancelot, dijo Ron, el nombre salió antes de que pudiera detenerlo. Su sonrisa se hizo más profunda. Entonces, después de todo, has estudiado, dijo. Sintió un rubor de irritación. Hermione nos has estudiar a todos, dijo. Morgana lo consideró. Hermione es tu nimu, dijo. Inteligente, incansable, peligroso sin querer serlo. Luego está Harry, tu Arthur, el de la corona que se comió su infancia. Y hizo a un lado y miró por encima de las almenas hacia la ciudad de abajo. Tú no eres ellos, dijo. Nunca lo serás. Gracias a los viejos poderes por eso. Aprieto la mandíbula. ¿Se supone que esto es halagador? Preguntó. Él volvió a mirarlo. Se supone que debe ser honesto, dijo. Usted lucha contra sus monstruos, comandante. Tú tomas sus órdenes. Te paras en los balcones mientras ellos usan tus citarías como prueba de que su sistema funciona. Él se estremeció. Ella no se lo perdió. Los elogios son fuertes, prosiguió. Las palabras son bonitas, pero cuando las puertas se cierran, ¿dónde te ponen? En la cabecera de la mesa. O al lado. Pensó en largas reuniones en las que Hermione dibujaba diagramas y Harry y Kingsley discusión sobre políticas. Pensó en las veces que sus sugerencias fueron escuchadas y utilizadas.
Y las veces que pasaron mientras todos se concentraban en las estructuras y discursos de las runas. Sobre todo de lado, murmuró. Morgana asintió una vez. Exactamente, dijo. Se obligó a mirarla fijamente. No nos conoces, dijo. Harry moriría por mí. Hermione lo haría. Sus ojos se suavizan, extrañamente. Nunca dije que no lo harían, dijo. El amor no es el problema. La estructura es. El frunció el ceño. Eso suena como Hermione, dijo. Ella sonrió brevemente. Entonces ya está a medio camino de donde yo estaba, dijo Morgana. A él no le gustó eso. Dijo. Si viniste aquí a hablar mal de mis amigos. Estás perdiendo el tiempo. Ella negó con la cabeza. No estoy aquí para alejar de ellos, dijo. No con mentiras. Eso nunca funciona. Estoy aquí para decirte lo que nadie más te dirá a la cara. Se acercó lo suficiente como para que él pudiera ver tenues líneas plateadas en sus ojos, como si fuera magia antigua atrapada allí. Tú eres quien mantendrá vivo este lugar, dijo en voz baja. Harry demasiado. Se agotará en ideales y autosacrificio. Hermione se envolverá en ética y ecuations hasta que no pueda ver más allá de ellas. Cuando falan, quien se queda en el hueco. Quería decir, Kingsley, McGonagall, una docena de nombres más. Ninguno de ellos se sintió bien. Ella continuó. Tú eres quien mira a los monstruos y ve donde atacar. A la gente y ve donde están las grietas. Tú eres quien puede moverse en los espacios entre las conversaciones elevadas y la piedra fría. Su voz bajó aún más. Mereces más que ser un símbolo en un balcón. Le dolía el pecho. De tant, dijo, más duramente de lo que quería decir. Ella lo estudió. Te duele? Preguntó en voz baja. Cuando los vectores se desvanecen y te das cuenta de que el único momento en que todos te miran es cuando les has blandido la espada. Casi se rió. Amargado. No uso espadas, dijo. Sus ojos se dirigirán a su varita. Sí, dijo. Solo que en una forma diferente. Quería discutir. Para alejarla. También quería escuchar lo que ella diría a continuación. Ella lo sabía. Ángeles algo que no te pueden dar, dijo Morgana. No porque no te amen, sino porque no comprenden para qué tipo de poder estás hecho. Aprieto los dientes. ¿Qué? Preguntó. Tú lo haces. Miro de nuevo la ciudad. Entiendo lo que significa estar al lado de un rey y verlo pronunciar hermosos discursos mientras tú haces el feo trabajo que mantiene unido su mundo, dijo. Entiendo la ira que surge cuando te das cuenta de que él será recordado como el Salvador mientras que a ti te recuerdan como una nota a pie de página en el mejor de los casos y como un villano en el peor. Su boca se torció. Creme, añadió. La historia no es amable con gente como nosotros. Ron soltó una risa corta y incrédula. Eres Morgana, dijo. Intentaste romper el viejo Camelot. Su Arata se encontró con la de él y no se inmutó. Porque estaba podrido, dijo simplemente. Porque un sistema que pretende ser puro mientras aplasta a la gente bajo su rueda maris resquebrajarse. Pensó en el antiguo ministerio. De umbrage, de mortífagos que se van con multas y conexiones. Pensó en la facilidad con la que habían ayudado a Kingsley a partir ese sistema en lugar de reemplazarlo. Odiaba que una parte de él la entendiera. ¿Qué estás ofreciendo? Preguntó. Morgana sonrió. Finalmente, dijo. La pregunta correcta. Ella levantó una mano. Él se tensó, con la varita lista, pero ella no atacó. En cambio, la luz se acumuló entre sus dedos. Tomó la forma de una pequeña banda de metal. No oro, no plata, algo más viejo, del color de las piedras del río después brillaban débilmente en la superficie. Ella se lo tendió. Esto no es una maldición, dijo. No atara tu mente. No tengo ningún interés en los títeres. Esta es una clave. Él no se movió para tomarlo. ¿Una clave para qué? Preguntó. A lugares de esta magia que vuestro rey no ha notado, dijo. A caminos de poder que corren bajo Camelot y Avalon, más antiguos que tu ministerio y tu escuela. Podrías acompañarlos conmigo,
Aprenda darles forma. Si mas que el que limpia después de las decisiones de otras personas. Sacudió la cabeza. A costa de que, exigió. Ella lo consideró. A costa de ver la verdad, dijo. Una vez que sepas cuanto más puedes hacer. Volver a esperar órdenes te resultará asfixiante. Su honestidad era casi peor que las mentiras. El trago. Si tomo eso, Hermione lo sabra, dijo. Harry lo hará. Los ojos de Morgana se suavizan nuevamente. Si lo tomas, puedes mantenerlo oculto si así lo deseas, dijo. O puedes ponerlo en sus manos y observar lo que hacen. Eso podría ser más revelador que cualquier cosa que pueda decir. Se quedó mirando al pequeño grupo. Su mano ansiaba extenderla. Casi podía sentir el zumbido del poder desde allí, como la sensación que tenía estando en el centro de una complicada red de protección. Estás intentando ponerme en contra de ellos, dijo. Ella negó con la cabeza una vez. Estoy tratando de volverte hacia ti mismo, dijo. Si eso te acerca a ellos, no será obra mía. El silencio se prolongó. Podía escuchar el débil sonido de la ciudad debajo. Gente hablando. Risas distantes. El bajo zumbido de las barreras rúnicas. Pensó en su madre, que siempre le había dicho. Que él era tan importante como sus hermanos, incluso cuando él no entendía cómo. Pensó en Hermione diciendo que lo necesitaban en el centro, no como una ocurrencia tardía. Pensó en Harry diciendo que no podría haber hecho lo que Ron hizo en esa escoba. Pensó en la multitud cantando su nombre porque había sido él a quien habían visto con el monstruo, y al mismo tiempo sabía que sin Harry y Hermione nunca habría estado allí. Su mano se movió casi sin su permiso. Tomó la banda de los dedos de Morgana. El metal estaba caliente. Latió una vez contra su piel, como el latido de un corazón. Casi especially, arraba una avalancha de pensamientos extraños o que se chorrera una trampa. No pasó nada, simplemente permaneció allí, en su palma, luciendo simple, viejo y pesado. Dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Morgana lo miró con la misma mirada firme y inquietante. No estoy pidiendo votos, dijo. Oh no, te estoy pidiendo que pienses en cómo quieres que sea tu vida. A serie de batallas que alguien más nombra, o una serie de opciones que tú mismo eliges. Cerró los dedos alrededor de la banda. Si digo que no, pregunto, te iras. Por un tiempo, dijo. No para siempre. Hay demasiado en juego para eso. Pero no te obligaré. La lealtad forzada se rompe en los peores momentos. Prefiero opciones. El resoplo. Eso suena como algo que Hermione diría, admitió. Morgana sonrió, pequeña y real. Por supuesto que sí, dijo. Los inteligentes siempre piensan que descubrieron estas verdades primero. No sabía si reír o gritar. En lugar de eso, dijo, deberías irte. Ella inclinó la cabeza. Como dice, comandante, dijo. Se volvió hacia el arco. Estuvo a punto de llamarla para hacerle una docena de preguntas que no tenía por qué hacer. Él permaneció en silencio. Se detuvo al borde de la almena. Una cosa más, dijo sin volverse. Espero. Llegará un día, dijo Morgana, en el que Harry deberá elegir entre el reino y las personas que ama. Cuando el dude, el mundo te mirara. Pregu, entate ahora cuál será tu respuesta cuando llegue ese momento. Sentía un nudo en la garganta. Antes de que él pudiera responder, ella atravesó el arco. Corrió hacia adelante, con la varita en alto. No había nadie allí, ningún remolino de capa, ningún destello de magia, solo piedra vacía y el leve olor de algo parecido a la lluvia sobre la tierra vieja. Se quedó de pie en el arco, respirando con dificultad. Su palma estaba tan apretada que la pequeña banda se hundió en su piel. Desenroscó los dedos lentamente. El anillo estaba allí, inocente, pesado y lleno de posibilidades que aún no entendía. Abajo, alguien pronunció su nombre débilmente. Voz de Harry, desde algún lugar dentro del pasillo. Ron, estás ahí arriba.
Ron miro figiment el anillo. Podría guardarlo en su bolsillo y mentir. Podría bajar las escaleras y entregárselo a Harry y Hermione y ver cómo cambiaban sus rostros. Ambas opciones parecieran ser por un precipicio, solo que en diferentes direcciones. Volvió a cerrar el puño alrededor del ring. Ya viene, gritó en respuesta. Su voz sonaba casi normal. Se alejó del arco vacío y empezó a bajar las escaleras. El peso del metal en su mano era más pesado que cualquier espada que hubiera levantado jamás. El viento empujó la capa de Harry mientras subía el último tramo del tour. El cielo estaba pálido y nítido. Las piedras bajo sus botas estaban húmedas pero no resbaladizas. Hermione estaba unos pasos delante de él, escaneando ya el círculo talado en la cima. Su bufanda se había soltado y arrastraba detrás de ella como una pancarta testarada. Manchas de tinta volvieron a marcar sus dedos. Ron siguió justo detrás de Harry, con los hombros tensos. Su capa estaba abierta hasta el cuello, como si se hubiera vestido con prisa. Kingsley estaba parado en el borde del círculo, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, una expresión tranquila de una manera que le decía a Harry que no era nada de eso. Dos horrores esperaban un poco más lejos, con las varitas en la mano, observando los senderos. Harry tomó la escena como una lista, de la manera que había comenzado a hacerlo desde que Avalon había despertado. Hermione en el círculo, Ron a su derecha, Kingsley en el extremo norte. Horrores en los accesos, nada más. Camino hasta el centro, Hermione levantó la vista de las líneas taladas en la tierra. No hay marcas de quemaduras, dijo de inmediato. Sin manipulación, el canal está estable. Kingsley asintió. Bien, dijo. Lo último que necesitamos es que sus invitados lleguen a un terreno inestable. Ron resopló suavemente. Invitados, murmuró. Esa es una palabra para los duendes que entran en un mito. Harry lo miró. ¿Estás bien? Preguntó. Ron se encogió de hombros rápidamente. Bien, dijo. Solo deceba haber dormido más y haber luchado contra menos gigantes esta semana. Hermione le frunció el ceño por un segundo, como si pudiera ver que eso era solo la mitad de la verdad. Harry sintió el mismo nudo de preocupación que había cargado desde la almina. Ron había todo calado desde entonces de una manera que no coincidía con los vapores de la multitud y el largo día de ejercicios. Respondió preguntas, dio órdenes, hizo bromas. Pero a veces había una distancia en sus ojos, como si una parte de él estuviera ligeramente al margen de cada escena. Harry dejó ese pensamiento a un lado por ahora. Tenían compañía para saludar. Entró en el centro del círculo talado. El familiar Terrón subió a través de sus botas. Estamos listos, dijo al espacio que los rodea. El guardián respondió de inmediato, con una voz más clara que el air. Lo sé, decía. Tres duendes cac. Erjan desde un camino seguro de la boveda. Les he adelgazado el velo. Kingsley arqueó una ceja. Camino de la boveda, repitió. Hermione dijo. Gringotts ancla sus túneles más profundos a viejas líneas bajo el país. Era la forma más fácil para ellos de llegar hasta aquí sin aparecerse en el torrente a los turistas. Ron murmuró, también hay menos posibilidades de que alguien se parta y llegue delante del rey en partes. Kingsley no sonrió, pero la comisura de su boca se torció. La luz brillaba en el borde del círculo, cerca de la cima de la colina. Al principio parecía calar sobre piedra. Luego y profundizó hasta convertirse en la débil silueta de un arco en el aire. Una boca de túnel oscuro se formó. Tres figuras salieron al césped. Sharptalón primero, con túnicas de color verde oscuro adornadas con hilo de acero. Lavaba el pelo trenzado hacia atrás y pequeños anillos brillaban a través de él. Sus ojos se dirigieron de inmediato a las líneas taladas bajo los pies de Harry. Detrás de él venía un duende más bajo con gafas plateadas y dedos largos manchados de oscuro en las puntas. Él era su alrededor zumbaba débilmente como lo hacía alrededor de Hermione cuando había estado trabajando con runas durante horas. El tercero era más alto,
de rostro estrecho y un grueso fajo de pergamino bajo el brazo. Tenía las uñas cuidadosamente recortadas. Su mirada fue directa a Kingsley y Harry y permaneció allí, sopesando. Los horrores se movieron pero mantuvieron su lugar. Sharptalon miró alrededor de la parte superior del tour, luego de nuevo a Harry. Te gustan tus colinas, dijo. Harry dio una pequeña y cansada sonrisa. No elegí el sitio, dijo. La vieja magia lo hizo. Los ojos de Sharptalon volvieron a bajar al círculo. Esta es tu puerta, dijo. Hermione se acercó. Es nuestra puerta, dijo. Anclado a través de Harry. Pero conectado a más de un solo linaje. La mirada de Sharptalon se posó en ella y luego volvió a las runas taladas. Presente a sus compañeros, por favor, dijo Kingsley, gentil pero formal. Sharptalon señaló primero al duende con los dedos manchados. Este es Ironbar, dijo. Artesano de barrio. Sabe más sobre las líneas de tensión en la piedra que la mayoría de los magos sobre sus propios rostros. Ironbar asintió una vez, ya medio distraído por el círculo. Sharptalon asintió hacia el duende con el pergamino. Este es Ledgerclaw, dijo. Defensor. Su desagradable. La tarea es asegurarse de que no firme nada que pueda dañar a mi gente con el extremo corto de tu espada legendaria. Ledgerclaw hizo una leve reverencia. Harry inclinó la cabeza a cambio. Harry, dijo. Esta es Hermione Granger. Ronald Weasley. Ya conoces a Kingsley. Hermione añadió. También hay una mente en el salón que quieres conocer. Lo llamamos el Guardian. Ironbar dejó escapar un sonido grave y interesado. Una inteligencia moldada en la estructura del pabellón, dijo. Extraño. Arriesgado. Hermione dijo. Por eso queremos que lo ves. Sharptalon estudió a Harry durante un largo momento. Tiendes que una vez que pasamos por este círculo, estaremos en tu poder, dijo. Harry sostuvo su mirada. Entiendo que estás entrando a un lugar que podría hacerte daño si lo hacemos mal, dijo. Sí. Los dientes de Sharptalon brillaron. Y todavía nos invitas, dijo. Harry respondió. Si no lo hiciera, todo este proyecto sería una mentira. El silencio se prolongó durante un instante. Entonces Sharptalon dijo. Muy bien. Muéstranos tu isla. Harry miró a Hermione. Ella asintió y se acercó al borde del círculo, comprobando los símbolos clave y murmurando en voz baja. Ron tomó posición al otro lado, varita en mano. Kingsley se acercó pero permaneció fuera de las líneas taladas, observando con esa quietud concentrada que alguna vez lo había hecho temido como horror y ahora impedía que departamentos enteros entraran en pánico. Harry respiró hondo y habló al aire. Estamos regresando, dijo. Todos nosotros. La niebla se acumuló como si hubiera estado descansando justo debajo de la superficie, esperando. Se espesaba a lo largo de las laderas de la colina y luego ascendía en un oleaje lento y constante. El puente se formó a través del agua invisible, plata y piedra y algo más antiguo que ambos. Los ojos de Sharptalon se entrecerraron. Se acercó al borde del círculo, cerca de Hermione. ¿Es esto seguro para alguien que nunca se ha vinculado a la isla? Preguntó. El guardián respondió esta vez, la voz. Resonando desde el aire a su alrededor. El camino se mantendrá si su intención es clara, decía. De lo. Ironbar saltó un poco y luego frunció el ceño con interés. Sharptalon levantó la barbilla una fracción. Mi intención, dijo. Es juzgar si se puede confiar en este lugar con vidas y habilidades de duendes. El guardián guardó silencio por un momento. Esa es una respuesta honesta, dijo. Puedes entrar. Ledgerclaw se aclaró la garganta. Mi intención, dijo, es registrar cada palabra importante y cada promesa que luego podría tergiversarse. Otra pausa. También honesto, dijo el director. Puedes entrar. Ironbar cruzó las manos a la espalda. Mi intención es buscar grietas, dijo. En piedra, en pabelones, en personas. El guardián mostró un leve sentido de humor seco ante eso. Bienvenido, decía. Ron murmuró, mucha gente alegre.
Hermione le lanzo una mirada de advertencia, aunque sus ojos estaban divertidos. Harry subió al puente primero. La superficie se elevó bajo sus botas, sólida y segura. La niebla se extendió a su alrededor, ocultando la queda. Asuco los pasos de Sharptalon detrás de él, ligeros y cuidadosos. El lavaros de los clavos de ironbar sobre la piedra. Banda de rodadera más suave de ledgerclaw. Hermione estaba a su derecha, Ron a su izquierda. Kingsley y los horrores esperaban detrás, esta parte no era para ellos. El puente se sintió diferente desde la primera vez que lo cruzó. El peso de la presencia de la isla ahora le resultaba familiar. No había imágenes cambiantes en el agua debajo, ni intentos de distraer o probar. Ya conoces el camino, dijo el guardián en su cabeza. No necesito jugar. Harry estaba agradecido. Ya tenía suficientes preocupaciones. Mantuvo la vista al frente. La isla se elevó entre la niebla. Avalon. Las piedras de la orilla brillaban. Los árboles se alzaban en líneas ordenadas que parecían naturales hasta que notabas el ritmo escondido en los troncos y las ramas. El aire era más cálido que el de Tor. Olía a hojas verde y a polvo viejo. Sharptalon bajo del puente y entró en la isla misma. Inhaló una vez, un suspiro breve y agudo. Ironbar se detuvo justo a su lado, luego dio dos pasos lentos y se rodeó. Presionó la palma de su mano contra el suelo. El zumbido en el aire cambió. Sus ojos se cerraron. Stone lo recuerda, murmuró. Hermione lo miró, curiosa y un poco cautelosa. ¿Qué dice? Preguntó. Ironbar abrió los ojos. Dice que lo despertaste, dijo. Se puso de pie y se sacudió la bota con la palma de la mano. También dice que ha sido cortado y parchido tantas veces que no sabe qué versión de sí mismo escuchar, añadió. Harry hizo una mueca. Hermione hizo una mueca. Por eso te queríamos aquí, dijo. Sharptalon echo un lento vistazo al sendero y a los árboles. ¿Dónde está el verdadero corazón? Preguntó. Harry asintió hacia el camino familiar. En el pasillo, dijo. Caminaron. Los árboles no crujeron mucho. El aire parecía contener la respiración. Ron mantuvo la mitad de un ojo en su entorno y la otra mitad en la postura de Sharptalon. Su propia mano permaneció cerca de su varita sin agarrarla, más hábito que amenaza. Contra su palma, escondida dentro de su manga derecha, la pequeña banda de metal que Morgana le había dado descansaba contra su piel. No se lo había puesto. Tampoco había pedido dejarlo atrás. Se dijo a sí mismo que eso era práctico. Los artefactos peligrosos estaban más seguros donde podía seguirles la pista. Eso fue todo. Él mismo no se lo creía del todo. El camino desembocaba en el patio. Delante se alzaba el salón, sólido y cuadrado, con el símbolo del dragón, el león y la espada brillando apagadamente sobre las puertas. Sharptalon se detuvo justo dentro del patio y lo miró. Así que aquí es donde viven tus fantasmas, dijo. Hermione le dio una pequeña y torcida sonrisa. Algunos de ellos, dijo. Las puertas se abrieron antes de que los alcanzaran. El guardián dijo. Entra. En el interior, el salón parecía más despierto que la última vez. Los pilares brillaban débilmente a lo largo de sus líneas taladas. El aire vibraba con un suave zumbido que llegaba hasta los huesos si permaneces quieto el tiempo suficiente. El círculo platido en el centro del suelo estaba intacto. Sin grietas, sin marcas de quemaduras. La mirada de Sharptalon se dirigió hacia el suelo y luego a lo largo de la línea de pilares. Ironbar se dirigió directamente al pilar más cercano y tocó la piedra. Sus dedos se cernieron sobre las runas sin hacer contacto. Ledgerclaw se mantuvo más cerca de Sharptalon, con los ojos penetrantes. La voz del guardián vino de todas partes y de ninguna. Duendes en el pasillo, decía. Eso no ha sucedido desde hace mucho tiempo. Sharptalon ladeó la cabeza. La última vez fue mal, dijo. El guardián respondió. La última vez, invitaron a su gente a entrar solo para se. Culpados cuando el sistema sobre el que les advirtieron colapsó. Ironbar resopló. Suena familiar, dijo. Harry dijo.
esta vez no será así. El guardián no dijo nada, lo que Harry decidió tomar como en interés cauteloso en lugar de incredulidad. Hermione entró en el círculo y se giró para mirar a los demás. Aquí es donde anclamos el consejo, dijo. No solo el rey, el círculo será el punto central de cada asiento que establezcamos. Los ojos de Sharptalon se dirigirán al anillo de piedra vacío que la rodeaba. Todavía no tienes a nadie sentado allí, dijo. Todavía no, dijo Harry. Ledgerclaw se aclaró la garganta. Tus cartas hablaban de un asiento igual para los goblins, dijo. ¿Qué significa igualdad, en términos que pueden imponerse en lugar de cantarse? Hermione metió la mano en su bolsillo y sacó una hoja de pergamino doblada. Ella se lo entregó. Esto es un borrador, dijo. No está terminado, pero es un comienzo. Ledgerclaw lo abrió y leo. Sus ojos se movían rápidamente. Después de un momento, levantó la vista. Estás proponiendo que no se pueda aprobar ninguna ley que afecte a los artefactos hechos por los goblins o a la tierra de los goblins sin el consentimiento del asiento de los goblins, dijo. Sí, dijo Hermione. La mirada de Sharptalon se agudizó. No es solo una voz de asesoramiento, dijo. Un verdadero punto de bloqueo. Harry asintió. Si el círculo va a significar algo, también tiene que contenerme a mí, dijo. Si el representante goblin se levanta y dice que esto despojaría a mi pueblo de sus derechos, el círculo escucha. Ironbar ladeó la cabeza. Escucha cómo, preguntó. Hermione golpeó la banda plateada en el centro del piso con su bota. A través de esto, dijo. El guardián habló. El círculo está vinculado al salón, decía. Si los escaños están colocados adecuadamente, cualquier intento de aprobar una medida que viola las reglas básicas dejará sin poder al sistema. Tus pasillos luminosos se oscurecen. Tus hermosas defensas se hunden. Tus monstruos se despiertan. Sharptalon miró al círculo, luego a Harry. ¿Te arriesgarías a eso? Preguntó. Harry sostuvo su mirada. Si la elección es entre mantener todo el poder en mis manos o construir algo que pueda sobrevivir, dijo, sí. Siguió el silencio. Ron podía sentir su propio corazón latir un poco más fuerte. Sabía que esa no había sido una respuesta fácil para Harry. Ledgerclaw volvió a mirar el pergamino. También, propones que los artefactos hechos por duendes no pueden ser reclamados por brujas o magos por defecto cuando su dueño humano muere, dijo. Hermione dijo. La propiedad regresa al creador o a una línea de herencia acordada. Así debería haber sido siempre. Los dientes de garra afilada se mostraron por un segundo en algo que no era ni una sonrisa ni un gruñido. ¿Tienes idea de cuántos rencores se desenredarían? Preguntó. Harry dijo. Suficiente para que valga la pena gritar en el Wizengamot. Ironbar se había movido de un pilar al siguiente, con las manos en el aire y los ojos entrecerrados en señal de concentración. Habló sin levantar la vista. La estructura es inteligente, dijo lentamente. Los ojos de Hermione se iluminaron. Gracias, dijo. Levantó una mano. No dije que fuera seguro, añadió. Su boca se torció. Nunca diría que nada de esto es seguro, dijo. Él asintió una vez, aprobando. Hay líneas de tensión que pasan por debajo de esta sala, dijo Ironbar. Viejas cicatrices. Has empezado a reparar uno cerca de la orilla. Puedo sentir donde disminuyó la presión. Los demás todavía tienen peso. Harry dijo. Planeamos Peter de ayuda con eso. Sharptalon miró el círculo plateado. ¿Qué quiere la sala de nosotros? Preguntó. El guardián respondió antes de que Harry o Hermione pudieran hacerlo. Competencia, decía, precaución, un deseo de construir algo que dure más que su actual ministro o su actual rey. Sharptalon le dio al aire vacío una mirada fía. No se pida mucho, dijo. El guardián respondió. He tenido mucho tiempo para ver cómo las cosas se desmoronan. Mis estándares son altos. Ron casi sonrió ante eso a pesar de la tensión. Sharptalon se acercó al borde del círculo. Dijiste que la sala prueba la intención, dijo. Sí, dijo el director.
Sharptalan asintio una vez, entonces pruela el mío, dijo. Entro en el circulo, Ironber y ledgerclaw se movieron como para seguirlo, pero él levantó una mano en un gesto brusco. Todavía no, dijo Sharptalan. Se paró en el centro, donde había estado Harry. Donde una vez se habían acumulado las grietas. Harry observó con atención, listo para agarrarlo si el pasillo tiraba demasiado fuerte. Por un momento no pasó nada. Entonces la plata b, bajo las botas Sharptalan brilló débilmente. El zumbido en el air aumentó. Ron sintió que se le erizaban los finos velos de sus brazos. La pequeña banda de su manga se calentó. Los ojos de Sharptalan se cerraron. Apretó la mandíbula, sus manos se cerraron en puños. No se formaron imágenes en el air. No hay ecos visibles como los que habían visto en la cámara inferior. Lo que sí que el salón le mostró a Sharptalan. Se mantuvo en privado. Después de unas cuantas respiraciones largas, el brillo se desvaneció. Sharptalan abrió los ojos. Parecía un poco mayor. Bueno, dijo. Eso fue desagradable. Harry dio un paso adelante. ¿Estás bien? Preguntó. Sharptalan asintió lentamente. Vi lo que esperaba ver, dijo. Preguntó Ledgerclaw, ¿cuál es? La boca de Sharptalan se torció. Nuestros fracasos, dijo. Cada vez intentamos llegar a un acuerdo con los reyes y terminamos con nuestras forjas quemadas. Cada tratado que parecía bueno en el pergamino y se rompió cuando le costó algo real a tu pueblo. Exhaló una vez, bruscamente. Y una cosa más, añadió. Hermione preguntó. ¿Qué? Sharptalan la miró. Vi lo que pasaría si volviéramos a sentarnos, dijo en voz baja. Si rechazáramos este asiento. La garganta de Harry se apretó. ¿Qué viste? Preguntó. La mirada de Sharptalan se desvió hacia el círculo vacío de asientos de piedra. Vi duendes muriendo en la oscuridad, dijo. Bajo represas que estalan, en bóvedas que ya no nos responden, en túneles llenos de agua y runas que no ayudamos a diseñar. Ironber cerró los ojos por un segundo, como si escuchara un dolor familiar. Sharptalan continuó. Y arriba, en la superficie. Vi a tu gente contando historias sobre pérdidas trágicas y daños inevitables mientras reparaban las grietas lo suficiente para mantener en pie sus bonitos pasillos. El silencio siguió a sus palabras. Hermione tragó con dificultad. No queremos eso, dijo. Sharptalan se encogió levemente de hombros. La intención no es el punto, dijo. La estructura es. Ron asuco la voz de Morgana en. Su mente haciendo eco de esa misma palabra y no le gustó el escalofrío que lo recorrió. Sharptalan salió del círculo. Sus hombros estaban regidos ahora, como si se mantuviera unido por la fuerza. Miró a Harry. Mi pueblo tiene un dicho. Dijo. Si una mina vieja derrumbarse, es mejor estar sentado dentro con un pico que quedarse afuera esperando que llegue el polvo. Ironber soltó una risa breve y aguda. Cierto, dijo. Sharptalan continuó. Si somos parte de esto desde el principio, tendremos la oportunidad de apuntalar las vigas antes de que se rompan. Ledgerclaw preguntó. ¿Estás diciendo que aceptamos? Sharptalan volvió a mirar el círculo. Tomaremos asiento, dijo. Harry dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Sharptalan levantó un dedo con garras. Con condiciones, añadió. Harry sexto, dijo. Ledgerclaw enderezó su pergamino. Primero, dijo Sharptalan, tenemos acceso completo a las partes del conjunto que anclan las cláusulas relacionadas con los duendes. Si el círculo se va a cerrar cuando se rompen, queremos ver cada línea que desencadena esa respuesta. Hermione asintió de inmediato. De acuerdo, dijo. En segundo lugar, dijo Sharptalan, nadie usa aval. Ano Camelot para apoderarse de las bóvedas de los duendes. Kingsley, que había guardado silencio hasta ahora, se acercó. Nadie está planeando eso, dijo. Sharptalan lo interrumpió con voz aguda. Estás planeando todo, dijo. Ese es el problema. Los planes tienen una forma de hacer crecer los dientes cuando la gente se asusta.
Quiero una regla vinculante en ese piso que diga que ningún asiento, ni siquiera el rey. Puede usar este lugar para anular el control de los tesoros de los duendes. Harry dijo de inmediato, listo. Hermione garabatió una nota en una pequeña pizarra que mantenía metida en su manga. En tercer lugar, dijo Sharptalon, elegimos quien se sienta en el asiento del duende. Sin veto de mago, sin presión silenciosa, nadie discutió. Hermione preguntó, cualquier otra cosa. Sharptalon miró alrededor del pasillo. Una cosa más, dijo. Miró a Ironbar. Díselo, dijo. Ironbar suspiró. Tienes algo en tus paredes, dijo. Harry frunció el ceño. Lo sabemos, dijo. El guardián. Viejas falas. Ecos. Ironbar negó con la cabeza. Eso no, dijo. Algo mayor. Algo que no forma parte del patrón warden. Sabe amar viejo y cristal talado. Los ojos de Hermione se abrieron como platos. El estómago de Harry cayó. Ron sintió la pulsera en su muñeco latir una vez, como una silenciosa advertencia. El guardián habló, con un tono más cauteloso que antes. Hay múltiples huellas en estos pasillos, dijo. No todos están activos. Ironbar le dio al air cerca del pilar más cercano una apariencia plena. Uno de ellos está empezando a despertar, dijo. Morgana, pensó Ron con repentina y fría certeza. Hermione abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Harry dijo con cuidado, es una amenaza. El guardián respondió, no es sencillo. Sharptalon dejó escapar un suspiro silencioso. Nunca nada lo es, dijo. Miró a Harry. Tienes enemigos además de los monstruos, dijo. Los viejos. Los nuevos. Algunos que piensan que están haciendo lo correcto. La mandíbula de Harry se apretó. Lo sé, dijo. Sharptalon lo estudió por un momento. Bien, dijo. Estaría más preocupado si no lo hicieras. Se volvió hacia Ledgerclaw. Comienza a redactar, dijo. Utilice su pergamino y el nuestro. Quiero la primera versión de este acuerdo grabada en piedra y en la estructura del Hakiza antes de que nos veamos. Ledgerclaw asintió y se dirigió hacia el lado del pasillo donde Hermione ya había preparado una pequeña mesa con tinta y varias hojas en blanco. Hermione se unió a él, ya sacando diagramas y listas suplementarios. Ironbar regresó a los pilares, con expresión decidida. Sharptalon caminó hacia la pared del fondo, donde se encontraba una estrecha puerta de balcón. Harry lo siguió sin pensar. Ron vaciló, luego los siguió, quedando unos pasos atrás. Afuera, el balcón daba al patio y a los árboles. El air ali, a hojas y al leve sabor mineral del río que corría por algún lugar más allá de los árboles. Sharptalon apoyó las manos en la barandilla de piedra y miró hacia afuera con los ojos entrecerrados. ¿Sabes lo que más me molesta? Preguntó en voz baja. Harry estaba a su lado. Hay varias opciones, dijo Harry. Tendrás que ser más específico. La sonrisa de Sharptalon era fina pero real. No te equivocas, dijo. Miró a Harry por el rabillo del ojo. Me molesta que este lugar me resulte familiar, dijo. Harry frunció el ceño. Familiarizado con el cómo, preguntó. Sharptalon golpeó la piedra con una garra. Tenemos historias, dijo. Aproximadamente una época en la que los herreros goblin trabajaban con magos humanos para construir algo grandioso. Una ciudad que estaba destinada a ser de todos. Terminó con fuego y sangre. La garganta de Harry se sentía apretada. También tenemos versiones de esa historia, dijo. Garra afilada asintió. Los tuyos culpan a gente como yo, dijo. Los nuestros culpan a gente como tú. Harry dijo en voz baja. La verdad es que probablemente suficientes personas se equivocaron en suficientes aspectos como para arruinar todo el asunto. La mirada de Sharptalon se agudizó. Es la primera respuesta sensata que escucho de un rey en mucho tiempo, afirmó. Harry soltó una carcajada cansada. Lo estoy intentando, dijo. Sharptalon volvió a mirar el techo del pasillo visible a través de la puerta abierta. Los viejos patrones allí, dijo. No se han ido. Alguien ha estado hablando con ellos.
A Harry no le gusto la sensación que le dieron esas palabras. ¿Qué quieres decir? Pregunto. Char. Talón se encogió ligeramente de hombros. Quiero decir, hey hilos de magia que no coinciden con tu firma o la de Granger o la mente de este guardián, dijo. Hilos que parecen como si alguien con una memoria muy larga hubiera estado pasando los datos por la web. El corazón de Ron latió con más fuerza. La banda se hundió fríamente contra su piel. Harry miró fijamente a Sharptalon. ¿Puedes decir lo que quieren? Preguntó Harry. Sharptalon sacudió la cabeza lentamente. Todavía no, dijo. En parte por eso aceptamos el asiento. Harry frunció el ceño. Para ayudarnos a mirar, dijo. Sharptalon dijo. Para asegurarnos de que si algún antiguo hechicero decide usar este lugar para comenzar su propio juego, haya al menos un grupo en la mesa que no tenga interés en las coronas. Ron encontró su voz. Debería es tener más interés en no estar cerca de los antiguos hechiceros en absoluto, dijo. Sharptalon resopló. Dices eso como si tuviera otra opción, dijo. Se alejo de la barandilla. Disfruta de tu balcón, rey, añadió. Voy a ir a discutir con tu bruja inteligente sobre la redacción. Volvió a entrar. Harry lo vio luego se apoyó en la piedra por un momento, frotándose los ojos. Ya escuchaste eso, dijo en voz baja sin mirar atrás. Ron tragó. Sí, dijo. Harry dejó caer su mano y se volvió hacia él. ¿Has sentido algo extraño? Preguntó Harry. Los dedos de Ron se movieron contra su manga. Pensó en la forma en que había pulsado el anillo cuando Sharptalon entró en el círculo. La forma en que la voz de Morgana había sonado en su cabeza, tan clara como un acero afilado. Pensó en los ojos cansados de Harry y en el peso de la ciudad que reposaba sobre sus hombros. El mintió. Nada específico, dijo. Simplemente la sensación habitual de que el lugar está vivo y posiblemente nos esté juzgando. Harry estudió su rostro por un largo momento. Ron intentó mantener su expresión relajada. Finalmente Harry asintió lentamente. Está bien, dijo. La palabra tenía más peso del que debería. Ron se odió un poco a sí mismo por sentirse aliviado. Se obligó a aflojar los hombros. Te vendría bien una siesta, dijo Ron. Harry resopló. Suenas como mi padrino, dijo. Se volvió para mirar de nuevo los árboles. Estoy bien, añadió. Ron dijo, mentiroso. Harry sonrió levemente. No discutió. Permanecieron allí un rato más en silencio. Luego regresaron al interior y oyeron el ruido de las plumas, las voces elevadas y Ronber murmurando firmemente contra las paredes. El trabajo tomó horas. Hermione y Ledgerclaw revisaron tres borradores de las principales cláusulas vinculantes. Cada vez que ajustaban una palabra, Hermione la comparaba con el modelo rúnico proyectado en líneas tenues sobre el círculo platido. Cada vez que lo hacía, Ironberg gruñía de aprobación o le decía exactamente cuánta tensión adicional su pondría esa frase en los arreglos debajo del pasillo. Sharptalon se movió entre ellos y el guardián, hablando en voz baja al aire vacío, probando los límites de lo que la sala impondría. Kingsley int. Vino solo cuando una cláusula se refería a las estructuras del ministerio. Tenía poco interés en la magia profunda. Su preocupación era lo que sucedería cuando este sistema chocaría asustar a la gente. Harry flotó entre todos ellos. A veces hablaba, a veces simplemente se paraba en el borde del círculo y escuchaba, tratando de aprender la forma de lo que estaban construyendo antes de que se asentara en piedra. Ron ayudó donde pudo, tradujo parte del lenguaje de Hermione a palabras que los caballeros pudieran entender. Señaló lagunas prácticas que solo alguien que hubiera estado sobre el terreno vería. ¿Qué sucede cuando un caballero rechaza una orden por motivos morales? Preguntó en un momento dado. Hermione parpadeó. Ron dijo. Están todos tan ocupados estableciendo reglas sobre quién puede enviarnos a donde. Que no han escrito lo que sucede cuando alguien en el campo dice que no. Sharptalon pareció interesado de inmediato. Bien, dijo.
Las personas más peligrosas de cualquier ejercicio son las que nunca dicen que no. Al final, también incluyeron eso en el sistema. Los caballeros jurarían proteger, no obedecer ciegamente. El círculo frenaría el poder si alguien intentara utilizar a balón para obligarlos a hacer algo que rompiera el estatuto central. Cuando los goblins estuvieran listos para irse, la sala se sentía diferente otra vez. Harry podía sentir nuevos hilos corriendo desde el círculo platido hacia la piedra. No estaban terminados. Las cláusulas de los duendes brillaban como formas incompletas en el aire, medio taladas, esperando la unión final que solo vendría una vez que el asiento de los duendes estuviera físicamente colocado. Sharptalon se paró en el centro del salón por última vez. Hasta aquí llegaré hoy, dijo. Mi pueblo no me agradecerá si gasto todas mis fuerzas en un solo lugar. Hermione asintió. Copiaremos el diseño actual, dijo. Puede compararlo con sus propios expertos antes de enviar a su representante. Sharptalon le dirigió una larga mirada. Te vas a estrellar contra el suelo. Dijo en voz baja. Ella parpadeó, sorprendida. Ella abrió la boca para negarlo. Él dijo. No lo hagas. He visto esa mirada en los rostros de los herreros duendes que se negaban a abandonar sus forjas incluso cuando les empezaban a temblar las manos. Se tocó la pluma detrás de la oreja. Descansaré, dijo. Ron resopló suavemente detrás de ella. Me aseguraré de que lo haga, dijo. Los ojos de Sharptalon se dirigieron a él y luego a Harry. Mira, dijo. A eso me refiero con las vigas. Harry frunció el ceño. ¿Qué vigas? Preguntó. Sharptalon le dio una pequeña sonrisa aguda. Los que mantienen el techo levantado cuando las paredes empiezan a gritarse, dijo. Ron sintió eso como si le arrojaran una piedra al pecho. No sabía si estar orgulloso o tener miedo. Ironbar y la DGERCLAW se unieron a Sharptalon al pie de las escaleras. El guardián habló. Valveras, decía. Garra afilada asintió. Lo haremos, dijo. Ironbar pasó su mano por última vez por el pilar más cercano. Sigue respirando, le dijo a la piedra en voz baja. Siguió a su jefe. Cruzaron el puente en un grupo apretado. Harry, Hermione y Ron caminaron con ellos. En el tour, Kingsley y los horrores esperaban bajo el viento helado. Sharptalon miró la cima de la colina, la niebla, la sombría luz invernal. Vosotros, los magos, escogéis las puertas de entrada más extrañas, dijo. Kingsley casi sonrió. Es lo que teníamos, dijo. Sharptalon inclinó la cabeza en un breve gesto formal. Recibirán nuestra respuesta dentro de una semana, dijo. Se volvió hacia la silueta reluciente del camino de la bóveda, con Ironbar y Ledgerclaw a sus lados. Desaparecieron en el túnel de luz. El arco se desvaneció. La cima de la colina volvía a ser solo una colina, con cuatro humanos y dos horrores parados sobre piedra talada en un viento frío. Hermione se rodeó con sus brazos. Estoy cansada, dijo sin rodeos. Ron dijo. Bien, eso significa que es posible que realmente duermas. Kingsley exhaló lentamente. Acabas de darles a los duendes un arma que puede cerrar tu nueva ciudad, dijo. Harry dijo. Les he echado una mano en el freno. Kingsley lo miró a los ojos. Lo mismo, dijo. Harry asintió. Kingsley pensó por un momento y luego dijo, bien. Ron parpadeó. Eso es todo, preguntó. No hay largos sermones sobre la autoridad del ministerio. Kingsley resopló. He pasado la mayor parte de mi vida observando lo que sucede cuando una oficina tiene todo el poder, dijo. No tengo muchas ganas de volver a construir eso en piedra. Miro hacia el círculo. Tendré que vender esto al Wizengamot, añadió. Eso será divertido. Ron hizo una mueca. ¿Me quieres Ali? Preguntó. Kingsley negó con la cabeza. Todavía no, dijo. Si te ven al lado de Harry otra vez, la mitad de ellos decidirán que todo esto es idea tuya y comenzaron a murmurar sobre la ambición de los Weasley. Ron hizo una mueca. Merlin nos ayuda, dijo. Kingsley le dedicó una sonrisa cansada. Exacto, dijo.
Salieron juntos del Tor, el circulo en silencio bajo el cielo nublado. Esa noche, Grimald place estaba casi en paz. Creature se había superado a sí mismo y había preparado un guiso que sabía algo que la señora Weasley podría haber hecho si hubiera estado de humor para disfrazar verduras. La cocina estaba cálida, las lámparas ardían constantes y bajas. Después de la cena, Hermione llevó un montón de notas al piso de arriba para ordenarlas. Kingsley regresó por red flu al ministerio. Harry fue a escribir una carta a McGonagall sobre los visitantes duendes y los salones del consejo y por que el gran comedor de Hogwarts pronto se convertiría en el escenario de un discurso para el que nadie le había preparado. Ron se quedó en la mesa, mirando su plato vacío. El anillo yacía en su bolsilla, un peso pequeño y sólido. Podía sentir su presencia de la misma manera. Aquí podía sentir una varita que había dejado en una silla al otro lado de la habitación. No en ningún sentido mágico claro, solo una conciencia constante. Empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. El pasillo fuera de la cocina estaba en silencio. Los viejos retratos en las paredes murmuraban menos estos días ya que algunos habían sido conmovidos y otros desanimados por la constante aplicación de los hechizos de Hermione. En su habitación, cerró la puerta y se reclinó contra ella por un momento. El espacio era pequeño pero familiar. Una cama estrecha contra la pared, un armario destartalado, una silla llena de capas que nunca logró colgar correctamente. Cruzó hasta la cama y se sentó. Durante un rato permaneció sentado allí, con los codos sobre los rediles y las manos colgando. Luego, metió la mano en el bolsillo y sacó el anillo. A la luz de la pequeña lámpara, parecía aún más normal. Solo una fina banda de metal opaco con débiles marcas que podrían haber sido runas o rasguños del tiempo. Lo hizo girar entre el pulgar y el índice. Pensó en el rostro de Morgana en la almena. Calma, afilado, cansado de una manera que iba más allá de los años. Pensó en Sharptalon diciendo que había algo viejo en las paredes. Algo que no forma parte del guardián. Pensó en Harry, quien probablemente estaba encorvado sobre un escritorio en ese momento tratando de explicar con palabras educadas. Porque estaba compartiendo el poder que los magos siempre habían exhortado. Pensó en Hermione, quien seguiría esforzándose hasta quedarse dormida en su mesa si alguien no la arrastraba a la cama. Pensó en sí mismo, parado en los balcones y frente a monstruos, escuchando a la multitud gritar su nombre y sintiendo que el suelo bajo sus pies no le pertenece del todo. Cerró los dedos alrededor del anillo. Él podría entregárselo. Él podría contarles todo. Morgana, la almena, las palabras que había dicho sobre vigas, reyes y gente como ellos. Ellos ayudarían, ellos investigarían, arrastrarían el anillo a una habitación segura. Lo disciplinarían y discutirían con el guardián sobre cómo neutralizar lo que sí que Morgana hubiera plantado. También lo mirarían de manera diferente. No solo como la que había luchado contra un gigante, sino como la que había escuchado a una traidora legendaria el tiempo suficiente para aceptar lo que ella le ofrecía nudo en el estómago. Se rió una vez, en voz baja y sin mucho humor. Cobarde, se dijo. Deslizó el anillo en su dedo. Se posó contra su piel con una presión suave y firme. Por un segundo no pasó nada. Entonces el mundo se inclinó hacia un lado. No físicamente. La habitación permaneció donde estaba. La cama debajo de él no se movió. La luz de la lámpara no parpadeó. Pero algo en su percepción cambió. Podía sentir la casa, no de la forma en que sentía Avalon. Con su piedra profunda y sus amplias matrices. Grimald era más pequeño, estaba desordenado, lleno de rincones extraños y restos rebeldes de vieja magia. Pero con el anillo en su dedo, podía sentir las protecciones en la puerta principal, la leve maraña alrededor del tapas de la familia Black, la delgada línea que conectaba la red flu con el ministerio. Respiró hondo, su corazón latió con fuerza. Levantó la mano para mirar la banda. Parecía permanecer allí en completa inocencia. Veras,
dijo una voz en voz baja en su mente. No fue ruidoso, ni un grito, ni siquiera tan claro como el guardián. Era más como si alguien hablara en la misma habitación, sus palabras entretejiéndose en sus pensamientos sin dejarlas a un lado. Ahora conocía esa voz. Morgana, aprieto la mandíbula, me hiciste algo, dijo en su cabeza. La respuesta llegó con un leve hilo de diversión. Te lo hiciste a ti mismo, dijo. Elegiste poner el anillo, solo proporcioné las herramientas. Su mano tembló. Quería arrancarlo de inmediato. No lo hizo. ¿Qué es esto? Preguntó. Ella respondió. Una lente. Una forma de sentir las líneas de poder que te rodean y que siempre has atravesado sin verlas. El trago. ¿Y Avalon? Preguntó. Casi podía sentir su sonrisa. Ahora que has abierto la puerta, dijo, sentirás ese lugar aún más fuerte. Cerró los ojos por un momento. De inmediato, la sensación de Grimald se desdobó. Yo y algo mucho más grande surgió debajo de él, como un ancho río debajo de un pequeño puente. Avalon. Podía sentirlo como un peso distante, aunque no estaba ni cerca del tor. El patrón de sus protec. Iones presionaba contra el borde de su conciencia, complejo y profundo. Fue como notar el sonido de la sangre en sus oídos y darse cuenta de que siempre había estado allí. Abrió los ojos nuevamente con un grito ahogado. La habitación volvió a enfocarse. Él todavía estaba sentado en la cama. Su corazón todavía latía con fuerza. Su mano todavía temblaba. Obligó a sus dedos a moverse. Lentamente, se quitó el anillo. La sensación de Grimald se desvaneció. Avalon volvió a su habitual zumbido de fondo. Se sentó allí, respirando con dificultad, con el anillo entre los dedos. No había quedado bajo el control de nadie. Sus pensamientos seguían siendo los suyos. Eso casi lo empeoró. Era más fácil luchar contra la tentación cuando venía acompañada de cadenas obvias. En su cabeza, Morgana suspiró. Ya te lo dije, dijo. Sin votos, sin compulsión, solo conocimiento. Él no respondió. Volvió a guardar el anillo en su bolsilla. Alguien llamó a su puerta. Ron, llamó Hermione. ¿Estás despierto? Casi saltó de su piel. Sí, dijo, en voz más alta de lo que le hubiera gustado. Entra. Hermione abrió la puerta y entró, cerrándola detrás de ella. Parecía tan cansada como él. Su cabello se había escapado de la atadura. Había tinta en su mejilla. Pareces destrozado, dijo. Dejó escapar un suspiro. Gracias, dijo. Siempre sabes qué decir. Ella sonrió un poco. Ya sabes a lo que me refiero, dijo. Como está tu brazo? Miró el moratón que se desvanecía. Bien, dijo. Mejor que el gigante. Ella se acercó y se sentó a su lado en la cama. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego dijo. Hoy fue grande. El resoplo. Un eufemismo, dijo. Ella se movió para poder mirarlo correctamente. Estabas en silencio en el pasillo, dijo. Más silencioso de lo habitual. Él se encogió de hombros, evitando sus ojos. Simplemente cansado, dijo. Ella frunció el ceño. Ron, dijo suavemente. Él encontró su mirada. Por un segundo, casi la contó todo. La almina, Morgana, el anillo, la forma en que el mundo había cambiado cuando se lo puso. Las palabras quedaron atrapadas detrás de sus dientes. Ella observó su rostro con esa mirada paciente y aguda que normalmente le hacía confesar todo tipo de cosas que había querido guardarse para sí mismo. Forzó una sonrisa. Estaba pensando en cuántas cosas pueden salir mal cuando invitas a duendes a tu isla mágica secreta, dijo. Ella le dio una mirada que decía que sabía que él estaba ahí. Squivando pero que lo dejaría pasar por ahora. No tenemos isla mágicas secretas, afirmó. Ese es el punto. Él se rió suavemente. Justo, dijo. Ella extendió la mano y tomó su mano. Tenía los dedos calientes y manchados de tinta. Lo que sí que esté pasando por tu cabeza, dijo en voz baja, no tienes por qué cargarlo solo. Él le devolvió el apretón de la mano. Lo sé, dijo. Ella se inclinó y lo besó, suave y breve.
Su pecho se aflojo un poco. Cuando ella se apartó, apoyo su frente contra la de él por un segundo. Duerme, dijo. Sas tu pedido para esta noche. Soltó una pequeña risa. Sí, comandante Granger, dijo. Ella puso los ojos en blanco y se puso de pie. Vaya, dijo con cariño. Camino hacia la puerta y luego se detuvo con la mano en el pomo. Por cierto, añadió, Irenberg tenía razón. Hay algo extraño en las salas. Voy a hacer tiempo para hablar con el guardián al respecto. El corazón de Ron dio un vuelco. Mantuvo su voz casual. ¿Crees que es peligroso? Preguntó. Ella parecía pensativa. Creo que es viejo, dijo. Viejo no siempre significa malo. Pero normalmente significa complicado. Ella abrió la puerta. Buenas noches, dijo. Noche, respondió. La puerta se cerró con un clic. El silencio volvió a reinar. Ron se recostó en la cama sin desvestirse y miró al techo. Su bolsillo se sentía pesado. A lo lejos, bajo las colinas y la niebla, Avalon esperaba, tarareando nuevas ataduras, viejos. Fantasmas y algo más que había empezado a moverse. Cerró los ojos y trató de dormir. Le tomó mucho tiempo a su mente calmarse. Cuando finalmente se quedó dormido, soñó con un salón con demasiadas puertas y un círculo de asientos vacíos. Y en uno de esos asientos una sombra estaba sentada con el rostro vuelto, esperando que él decidiera qué camino seguiría cuando el mundo le pidiera que eligiera. On se agachó bajo el movimiento de una espada de práctica y sintió el viento rozar su oreja. Sus costillas se tensaron mientras se retorcía. Entró, golpeó la parte plana de su propia espada contra la muñeca de Seamus y envió el arma del otro chico a través de la piedra. Seamus maldijo, sin aliento, y retrocedió tambaleándose. El sudor oscureció la parte delantera de su túnica. Llámalo, dijo Neville desde el borde del ring. Ron se enderezó y dejó salir la punta de su propia espada. Su pecho subía y bajaba con fuerza. El aire en el patio de entrenamiento de Avalon era fresco, pero el esfuerzo lo hacía sentir denso. Seamus se inclinó para recoger su espada. Siempre vas por mi muñeca, dijo. Porque siempre lo dejas abierto, respondió Ron. Intentar otra vez. Seamus le dio una mirada cansada. Nos habéis tenido haciendo simulacros desde el amanecer, dijo. Si dejo más que mi muñeca abierta, sented libre de apuñalarme y sacarme de mi miseria. Neville, que había estado apoyado en la barandilla observando, soltó una breve carcajada. Se apartó de la madera y se acercó, moviendo los hombros. Necesitábamos esto, dijo Neville. La pelea de Afank mostró todas las lagunas. Lo hiciste bien contra el gigante, Ron. Pero la mitad de los caballeros más nuevos olvidaron que formación debíamos usar cuando el agua subió. Dean, apoyándose en su propia espada de práctica cercana, agregó, al menos solo cae de bruces una vez. Eso es mejora. Él también parecía destrozado. Todos lo hicieron. Ron se pasó el dorso de la muñeca por la frente. Le dolía el brazo. El hematoma en su costado debido al golpe gigante. Se había desvanecido a un color amarillo enfermizo, pero si respirabate, on podía sentirlo. Una ronda más, dijo. Luego volvimos con escudos. Seamus gimió. Neville dijo. Media vuelta y luego nos tomaremos 10 minutos. Over mañana vendrá aquí y te arrastrará de la oreja. Ron resopló, luego hizo una mueca cuando el movimiento tiró de sus costillas. Ella está ocupada discutiendo con los duendes hoy, dijo. Ella no se dará cuenta si hacemos una serie más. La voz del guardián se extendió por el patio, seca y tranquila. Incorrecta, decía. Hermione está en el salón principal en este momento y ha notado que no has comido nada desde el amanecer. Varios caballeros saltaron. Todavía no estaban acostumbrados a que el salón hablara al aire. Ron inclinó la cabeza hacia el arco donde las sombras insinuaban el interior del pasillo. Me estás espiando, llamó. Monitoreo, respondió el guardián. Tus signos vitales están elevados. Ese es el punto,
dijo Ron. Capacitation. Eres el comandante de las unidades de campo, dijo el director. La tensión intencionada es aceptable. El colapso no lo es. La boca de Neville se torció. Ya oíste la mente de piedra gigante, dijo. El descanso es ahora. Ron abrió la boca para discutir. Su estómago eligió ese momento para hacer un ruido fuerte y hueco. Seamus sonrió a pesar de su cansancio. Escuché al jefe, dijo. Los dos. Ron puso los ojos en blanco y finalmente asintió. Bien, dijo. 10 minutos. Agua, pan y luego regreso. El patio se aflojó de inmediato. Los caballeros bajaron las espadas, estiraron los brazos doloridos, se sentaron en el muro bajo o se dejaron caer al suelo con gemidos. Dean se acercó tambaleando al barril de agua y sumergió toda su cabeza en él, luego salió farfallando. Ron se movió más lentamente. La punzada en su costado le recordó que no debía girar demasiado rápido. Se sentó en el banco de piedra cerca del arco y dejó caer los hombros. Su palma hormigueó donde el anillo descansaba contra su piel debajo del puño de su manga. Se aseguró de no frotarlo. Neville se sentó a su lado y le entregó un paño del montón junto a la puerta. ¿Estás bien?, preguntó Neville en voz baja. Ron se secó el sudor de la cara y el cuello. Bien, dijo. La voz de Neville se mantuvo suave. Te conozco desde el primer año, dijo. Bien no suena así. Ron se encogió de hombros y miró hacia el patio. Caballeros moviendos, espadas brillando apagadamente a la luz de la mañana. Riendo entre judíos, esforzándos porque él les dijo que lo hicieran. Porque Harry había puesto ese papel en sus manos. Solo estaba pensando, dijo Ron. Eso es peligroso, llamó Seamus desde el barril de agua. Los demás se rieron. Ron logró esbozar una media sonrisa. Neville esperó un momento y luego dijo, la carta de los duendes llegó anoche. Ron lo miró. Y preguntó, ¿están envía? Envió un enviado provisional para el puesto, dijo Neville. No Sharptalon, alguien más. Hermione estuvo en el pasillo hasta las 2 de la mañana actualizando las runas. Por supuesto que lo era, murmuró Ron. ¿Te preocupas por eso? Preguntó Neville. O sobre lo que el resto del mundo va a decir cuando se den cuenta de que los duendes pueden frenar el poder de Avalon. Ambos, dijo Ron. Neville tocó un corte en el banco con el pulgar. Dean te llamo nuestro Lancelot dijo. Ron parpadeó. ¿Qué? Dijo. Los ojos de Neville se arrugaron. No lo escuchaste, dijo. Estaba tratando de hacer una broma. Lo dije en los dormitorios. Ron frunció el ceño. ¿Qué quiso decir con eso? Preguntó. Neville se encogió de hombros. Harry como Arthur, tú como Lancelot, Hermione como la persona inteligente que evita que todo el lugar se caiga, dijo. Vieja historia, nuevos nombres. Ron resopló. Brillante, dijo. Entonces soy el caballero que arruina todo al enamorarme y romper el reino. Eso es alegre. La expresión de Neville se puso seria. No creo que lo haya dicho de esa manera, dijo. Creo que quiso decir que eres tú quien se interpondrá entre Harry y los dragones, incluso cuando eso significa quemar. Ron se mordió un hilo suelto de la manga. Su pecho se apretó. Sí, dijo. Bien. Neville chocó su hombro contra Ron's. Simplemente, si alguien empieza a gritar sobre historias de amor trágicas, recuérdenles que ya hemos suficientes problemas reales como para inventar otros nuevos, dijo. Ron soltó una risa áspera. Lo agregaré a la lista, dijo. El guardián habló de nuevo, en un tono más tranquilo. Ronald, decía, Hermione solicita tu presencia en el pasillo cuando termines de intentar ser frente a tus soldados. Los oídos de Ron se calentaron. Dile que me levantaré en un minuto, dijo. No hubo respuesta. La presencia retrocedió, pero él la sintió en la piedra como siempre. Neville se levantó y se estiró. Ve, dijo. Si te llama, significa que estamos a punto de vernos arrastrados a algo complicado. Ron se puso de pie. ¿Cuándo no lo estamos? Preguntó.
Salio del patio y el sonido de las hojas de madera y las risas cansadas los siguieron escaleras arriba. Hermione estaba dentro del círculo del salón principal, con el cabello recogido. Tinta en la garganta y una mancha en la nariz. Hojas de pergamino flotaban en una órbita lenta a su alrededor, girando cuando ella movía los dedos. Líneas de luz plateada colgaban sobre el suelo, haciendos eco de las runas de abajo. Kingsley estaba de pie cerca de uno de los pilares, con los brazos cruzados, observando con el ceño fruncido, pensativo. La presencia del guardián era más espesa aquí, como presión detrás de los ojos. En el momento en que Ron atravesó las puertas, se le erizaron los pelos de los brazos. No era solo el salón el que hacía eso ahora. El anillo se calentó contra su piel. Despierto y escuchando, él lo ignoró. Hermione levantó la vista cuando él se acercó. Parece que has perdido una pelea con una almohada muy decidida, dijo. Miró su propia túnica arrugada y su pelo sudoroso. Entrenamiento, dijo. Alguien tiene que asegurarse de que tus nuevos y brillantes caballeros pueden blandir espadas en línea recta. Ella sonrió brevemente y luego se puso seria. Necesito tu sentido del campo para esto, dijo. No las runas. Pueblo. Se acercó al borde del círculo. Kingsley asintió a modo de saludo. ¿Qué tan malo es? Le preguntó Kingsley a Hermione. Ella hizo una mueca. Las cláusulas de los duendes son lo suficientemente estables cuando tocan los escaños del consejo, dijo. Eso está bien. El verdadero problema está aquí. Ella chasqueó los dedos. Uno de los hilos platidos sobre el círculo se iluminó. Corría desde el centro del suelo hacia una pared lateral y luego desaparecía en la piedra. Conjunto de presas, dijo. La que pusimos bajo el lago de Fank. El estómago de Ron se apretó. ¿Qué pasa con eso? Preguntó. Estrés, dijo el director. Hermione añadió. En el momento en que vinculamos las nuevas barreras debido de los goblins a la estructura principal. La presión se desplazó a lo largo de varias líneas antiguas. Parte del peso se desplazó fuera de la ciudad, lo cual es bueno. Pero empujó más carga hacia la presa de Fank. Kingsley murmuró. Por supuesto que sí. Nunca conseguimos un cambio sin coste. Ron se frotó la nuca. ¿Qué tipo de estrés? Preguntó. Hermione suspiró. Del tipo lento que conduce grietas si no nos adaptamos, dijo. El lago está más tranquilo desde que enlazamos el Fank, pero la energía no se ha ido. Está simplemente contenida. Si las presas comienzan a falar, golpearán el valle que se encuentra debajo. Valle Muggle, dijo Kingsley. Principalmente, dijo Hermione, también hay un pequeño pueblo mágico cerca del borde. La mandíbula de Ron se apretó. Entonces lo arreglamos, dijo. Voy a la prisa esta tarde, dijo Hermione. El guardián puede abrir un corredor directamente desde aquí. Llevaré un equipo pequeño, en su mayoría entrenado en runas. Te quiero ali con un grupo de caballeros. La mente de Ron comenzó a ordenar la lista de inmediato. Neville, dijo. Decano. Quizás Ginny. Mantenemos el grupo unido. Alguien tiene que quedarse aquí para vigilar a los demás. Kingsley frunció el ceño. Preferiría que Harry fuera contigo, dijo. Hermione no puede, dijo. McGonagall le hizo una lechuza. La Junta de Hogwarts se reunirá hoy para gritar sobre Avalon y los duendes y lo que significa para las escuelas charter antiguas. Tiene que estar allí en persona. Aprovecharon cualquier excusa para decir que está ignorando los viejos bastions. Los labios de Kingsley se apretaron formando una fina línea. Dijo. Les gusta gritar sobre los bastions. Ron dijo. Entonces nosotros nos encargamos de la prisa. Harry maneja los gritos. Hermione lo miró. ¿Puedes manejarlo? Preguntó. El anillo volvió a calentarse. Ron pensó en Lancelot, en los cuentos que había escuchado a medias en Historia de la Magia y en los libros muggles que Hermione le había dicho cuando comenzaron todo esto. El caballero que amó demasiado, que fracasó y aún así salvó cosas. Todo al mismo tiempo. Él enderezó los hombros. Sí, dijo. Podemos manejarlo.
Para cuando ron salió del corredor de Avalon y entró en el valle de Afanc, los nubes se apretaban bajas sobre las colinas. El air olía a piedra mojada y agua punzante. Parpadeó ante la repentina luz gris. El cambio del resplandor del pasillo al cielo abierto siempre hacía que su cabeza se sintiera extraña. Neville apareció a su lado, respirando con dificultad. Dean lo siguió, luego Ginny, quien había insistido en venir una vez que asuco sobre la posibilidad de inundaciones y estructuras colapsadas. Dos caballeros más de las filas más antiguas de horrores completaban el grupo, ambos rostros canónicos en los que Ron confiaba. Hermione estaba un poco delante de ellos, con la cap, ahondando al viento y un rolo de pergamino bajo el brazo. Su cabello se encrespó alrededor de su cabeza en el aire húmedo. La presencia del guardián estaba allí en las piedras, más silenciosa que en el pasillo pero en constante. Debajo de ellos brillaba un lago estrecho, oscuro y plano. La prisa artificial brillaba no como piedra sino como una franja de runas a lo largo de la orilla, líneas de luz apagada que se hundían en el suelo. Ron podía sentir estrés incluso antes de que Hermione lo señalara. Quizás fue el anillo, quizás fueron sus propios nervios. De cualquier manera, se le rizó la piel. Hermione miró hacia atrás. Está bien, dijo. Lista rápida. Se giró y miró a cada uno de ellos. Ron, dijo, dominio. Controlas a los caballeros y la línea entre aquí y la aldea si algo sale mal. El asintió. Neville, dijo Hermione, eres su segundo. CLC, tú tomas el control. Neville hizo una mueca pero asintió. Ginny, continuó Hermione, eres nuestro corredor de regreso a Avalon si el corredor falla. También eres nuestro principal lanzador de escudos si la estructura física cambia. Ginny flexionó los dedos, ansiosa y tensa. Dean, dijo Hermione, tú manejas las soluciones si necesitamos desviar la atención de los muggles. Intenta evitar que miren al cielo si se ilumina. Dean hizo un rápido saludo. Robards, le dijo Hermione a uno de los caballeros horrores mayores. Estabiliza el suelo si siente algún deslizamiento. El asintió, con la mandíbula apretada. Y yo, terminó Hermione. Entró al centro de la prisa y habló con las runas. A Ron se le hizo un nudo en la garganta. ¿Qué peligroso? Preguntó. Ella dudó. Si no hacemos nada, las matrices probablemente se mantendrán durante semanas, afirmó. Quizás meses. Pero cuando fracasen, lo harán todo de golpe. Entonces hacemos algo, dijo Neville. Hermione asintió. Exactamente. Se mudaron. El camino que conducía a la orilla del lago era estrecho y estaba cortado en la ladera de la colina. Ron mantuvo el equilibrio, sintiendo el fino ruido de las piedras bajo sus botas. El anillo zumbó suavemente contra su piel, como si reconociera el patrón bajo sus pies. En la base el aire era más frío. El lago yacía liso y oscuro, el símbolo del Afanc atado débilmente en su centro. Visible solo porque Harry había insistido en un marcador. Hermione se rodeó ante la banda de runas que se hundió en la tierra. Presionó las líneas con las yemas de los dedos y entrecerró los ojos. El guardián habló, su voz más débil aquí. El centro subsidiario está 3 niveles más abajo, dijo. Detrás de la siguiente cresta hay una entrada. Hermione se puso de pie. Vamos, dijo. La entrada era una puerta excavada en la roca, medio oculta por los helechos. Las runas a su alrededor brillaban con un azul apagado. A medida que se acercaban, Ron sintió que el anillo se calentaba nuevamente. Líneas de fuerza parecían elevarse desde el suelo, visibles solo en la forma en que se le erizaba la piel y se le erizaban los velos de los brazos. Hermione colocó la palma de su mano contra la piedra al lado de la puerta. Hermione Granger, dijo, arquitecto municipal, Avalon, apertura de acceso de mantenimiento. Las runas brillaron por un momento y luego volvieron a hundirse. La puerta se abrió a un lado, revelando una estrecha escalera que conducía a la colina. El aire fresco flotaba, oliendo a piedra y metal tenue. A Ron no le gustaba la idea de que él volviera a pasar a la clandestinidad.
Demasiados recuerdos del Departamento de Misterios, de los Pasillos de Hogwarts, de la Guerra. Lo escondió. Neville, Ginny, Dean, Robards, Dijo. Anillo exterior. Posiciones alrededor de la entrada. Si algo sale de ese lago, lo detendrás antes de que llegue a esta puerta. Ginny resoplo. Si esa cosa vuelve a salir, dijo, vamos a necesitar más que nosotros. Entonces grita muy fuerte, dijo Ron. Hermione lo miró. Vas a venir conmigo, dijo. El parpadeó. Pensé que me querías en la línea exterior, dijo. Te quiero donde pueda hablar contigo si algo no va bien, dijo. Tú eres el que ve el suelo. Vio las runas. Necesitamos ambos. El anillo pulso una vez, como si estuviera de acuerdo. Ron trago. Correcto, dijo. Cruzaron la entrada juntos. La escalera bajaba en espiral. Piedra lisa bajo los pies. Desgastada por el tiempo. Las runas grabadas en las paredes brillaban débilmente, constantes y frías. Cuanto más profundizaban, más consciente se volvía Ron de la estructura que las rodeaba. No solo de la manera obvia. Había algo más ahora, una sensación de líneas que recorrían el suelo y las paredes, brillantes y tensas. La voz de Morgana se deslizó en sus pensamientos sin previo aviso. Miralo, dijo. Se agarró a la barandilla con un poco más de fuerza. Ahora no, recuerdo, o pensó en absoluto, no estaba seguro de cómo funcionaba esto. Hermione le lanzó una rápida mirada. ¿Estás bien? Preguntó. Bien, dijo. Llegaron a la cámara central. Era una habitación circular excavada en la colina, con un estanque de agua tranquila en el centro. Las runas rodaron el estanque y se hundieron en la piedra. Líneas de luz corrían desde esos símbolos a través de las paredes, las mismas que Ron había sentido al bajar. Hermione dio un paso adelante con cuidado. La presencia del guardián era más fuerte aquí. Este es tu trabajo, dijo Hermione en voz baja, mitad para sí misma y mitad al aire. No lo rompamos, el guardián respondió. Esta sesión fue diseñada apresuradamente después del evento de Afank. Tus cálculos fueron correctos, pero los margines eran pequeños. Hermione hizo una mueca. No me lo recuerdas, dijo. Ron estaba justo dentro de la puerta. Sus ojos recorrieron las líneas. Con el anillo puesto, podía verlos de otra manera. No exactamente como luz, sino como corrientes de presión. Algunos eran delgados y firmes. Otros estaban abultados, hinchados por el esfuerzo. Una línea, que corría a lo largo de la pared del fondo, parecía una cuerda demasiado tensa. Hermione se dirigió hacia la piscina. Se rodeó, dejó el pergamino y empezó a trabajar, moviendo los dedos en pequeños gestos sobre las runas. Murmuró números en voz baja. Ron cambió su peso, con los músculos tensos. El aire en la cámara pareció espesarse. La voz de Morgana era más suave ahora. ¿Ves la línea de falla? Dijo. Sí, pensó. Antes de poder detenerse, Hermione buscó un grupo particular de runas. En el momento en que su mano pasó sobre ellos, la estrecha línea en la pared vibró en los sentidos de Ron. Espera, dijo bruto helada. Tocando un cabello por encima de la piedra. ¿Qué? Preguntó. Avanzó, teniendo cuidado con los otros símbolos. Ali, dijo. Señaló, sin tocar. Se leva demasiado. Si corte, as aquí sin facilitarlo en ningún otro lugar, se rompera. Hermione frunció el ceño. Ella miró de su mano a las runas. Para ella todo esto eran marcas en la piedra y el zumbido en sus huesos. Ella siempre los sintió, pero tenía que leerlos. Ron no estaba leyendo, estaba sintiendo algo nuevo. ¿Cómo lo sabes? Preguntó. Dudo. ¿Por qué? Dijo lentamente. Se siente como esa cuerda que usaste para atarla. Canasta de Cruikshank cuando intentamos pasarlo de contrabando en tercer año. El que casi se rompe y me arranca los dedos. Hermione parpadeó y luego dejó escapar un breve suspiro. Correcto, dijo. En realidad, esa es una comparación decente. Volvió a estudiar las runas y luego asintió lentamente. Tienes razón, dijo. Tomé en cuenta esta tensión en el modelo,
pero las ediciones de duendes cambiaron más carga de lo que pensaba. Necesitamos un camino de liberación. El guardián habló. Puedo desviar algo de presión hacia la cuenca superior, decía. Hermione negó con la cabeza. No es suficiente, dijo. Eso aguantaría un rato pero no solucionaría el problema. Necesitamos volver a talar esta línea y crear un nuevo fregadero. El miró a Ron. Que date ahi, dijo. Dime si sientes que la tensión cambia. El trago. Bien, dijo de nuevo. Empezó a trazar un nuevo patrón, sus movimientos eran precisos. Una luz rúnica brilló bajo sus dedos y luego se hundió. Las líneas de la pared cambiaron. Ron sintió que el apretado se aflojaba un poco. Otra línea en el suelo se hinchó. Ese, dijo. Lado izquierdo. Hermione se ajustó. Gotas de sudor en su sien. Afuera, un temblor sordo sacudió la colina. El polvo flotaba desde el techo. La voz de Neville llegó débilmente a través de la piedra, amortiguada pero urgent. Todo bien ahí dentro, gritó. Estamos trabajando en ello, gritó Hermione. El alcalde dijo. El nivel del agua está estable por ahora. Ron apretó la mandíbula. La tensa línea se aflojó aún más. La cepa se extendió de manera más uniforme. Las manos de Hermione se movieron más rápido ahora, dibujando nuevos lazos, unándolos a los viejos. Solo un cruz más, dijo. El anillo ardía caliente contra la piel de Ron. Ahora podía sentir algo más, una vibración más profunda bajo los patrones cuidadosamente talados. Viejo, murmuró Morgana, Ali, bajo todas tus inteligentes soluciones humanas. Los huesos del cerro. El suelo se estremeció. Hermione tropezó y pasó su mano por una runa que no había querido tocar. El charco de agua en el centro brilló brillantemente y luego se oscureció. La tensión en las paredes se rompió como la cuerda de un arco. Ron sintió el golpe antes de verlo. Una olida recorrió la cámara, cruda y salvaje. Las líneas rúnicas brillaron con un blanco cegador. Afuera alguien gritó. La voz del guardián atravesó el rugido. Comienza la brecha de contención, dijo. Hermione, que había sido arrojada hacia atrás sobre una mano, se puso de pie. Puedo parcharlo, dijo entre dientes. Solo necesito un segundo. El anillo lanzó otra impresión a la mente de Ron. La falla no estaba solo en el muro. Estaba debajo de la colina. Corriendo hacia el pueblo. Si lo dejaban, la prisa aguantaría por un tiempo. Luego, una sesión daría y enviaría una ola de agua y magia a los hogares de las personas. Si Hermione se quedaba donde estaba y seguía parcheando, podría tener éxito, pero la avalancha de fuerza bruta en la cámara estaba creciendo. Los presionó, caliente y frío a la vez, como si hubiera parado frente a finfire sin escudo. En su mente, el guardián hablaba rápido, urgent. Opción 1 del protocolo, decía. Celar el centro y evacuar. Permita que la prisa fall en un patrón controlado más adelante. Opción de protocolo 2. Sacrifica esta sesión. Inunda la cámara con luz vinculante, quemando las runas y deteniendo el flujo. Probabilidad de supervivencia para el personal en el interior, 30%. Ron miró a Hermione. Le temblaban las manos mientras intentaba tomar el control de los símbolos en llamas. Light lamió las yemas de sus dedos. Su cabello se pegó a sus mejillas. Podía sentir a Neville y Ginny arriba, sosteniendo la línea, listos para abrir la puerta y sacarlos si él daba la orden. Podía sentir el pueblo a lo lejos, pequeño y frágil. Podía sentir el anillo ardiendo en su dedo. Abriendo una tercera imagen. No el protocolo 1, no el protocolo 2, otro camino, un respiradero, directamente a través de un estrecho punto débil en la roca, si podía encontrarlo y cortar la línea correcta en el segundo correcto. Morgana susurró. Ahí está. Él lo vio. No sabía si era su propio cerebro o el anillo o algo en las piedras viejas. Solo sabía que había un nudo de tensión en el techo. Un lugar donde la presión quería ir de todos modos. Si la abriera a propósito, podría enviar la olida hacia arriba, lejos de la aldea. Rompería la cima de la colina,
tal vez arrojaría piedras, tal vez asustaría algunas ovejas. La prisa aguantaría, o podría estar equivocado y destrozarlo todo. Ron, dijo Hermione, necesito, ayúdame, parecía asustada. Hermione casi nunca parecía asustada en el trabajo mágico. Su corazón latía con fuerza. Se le cortó el aliento. El guardián volvió a hablar, más urgent. Comandante Weasley, decía, debes elegir. El lo hizo. Ron se abalanzó hacia adelante. Agarró a Hermione por los hombros y la sacó de la piscina. Dejó escapar un sonido ahogado cuando se soltó las runas. La luz brilló salvajemente durante un instante. Al mismo tiempo, Ron empujó su mano anular hacia el techo. No pronunció palabras que conocía. Hablaba lo que el anillo le daba, un patrón tosco más sentimiento que lenguaje. Una orden que agarró la tensión sobre ellos y tiró. Por un segundo no pasó nada. Entonces el mundo explotó. Rugió Stone. Una grieta atravesó el techo y la luz la atravesó como una columna. Lovio polvo y fragmentos de roca. La presión en las paredes cambió. Corriendo hacia arriba en lugar de hacia afuera. Afuera, Neville y Ginny vieron que la cima de la colina se partía. Un geyser de agua y magia pálida se disparó en el aire, hacia arriba. Neville se cubrió la cara con los brazos cuando el agua los golpeó. Ginny maldijo en voz alta y arrojó un escudo sobre la entrada. El lago se agitó y luego se calmó, las olas golpeando con fuerza contra la orilla. Abajo, en la cámara, Ron y Hermione cayeron al suelo. Los oídos de Ron sonaron. Su costado gritó. Algo afilado le había rozado el brazo. Una humedad cálida corría por su piel. Por un momento todo lo que pudo ver fue el retumbar de la piedra y su propio pulso. Luego se hizo el silencio. La luz se atenuó. Las runas alrededor del estanque se desvanecieron hasta convertirse en un brillo tenue y constante. La tensión en las paredes disminuyó, como si finalmente se hubiera dejado escapar el aliento. Hermione rodó boca arriba junto a él, tosiendo. El polvo le cubrió la cara. ¿Qué hiciste? Dijo con voz áspera. Ron miró fijamente el techo agrietado. Tragó con la garganta seca. Abrí un respiradero, dijo con voz ronca. El guardián habló con voz inusualmente tranquila. La contención se estabilizó, dijo. Presión de la prisa dentro de límites seguros. Afuera, Neville gritó a través de la puerta. Oye, ¿estás vivo? Llamó. Hermione tosió de nuevo. Estamos aquí, gritó ella. Su voz tembló. Ron se incorporó sobre un codo. Su cabeza dio vueltas. El anillo se sentía frío ahora, como si todo el calor se hubiera quemado. Hermione giró la cabeza y lo miró. Había algo en su expresión que nunca antes había visto dirigido a él. Una mezcla de miedo, ira y puro alivio. Idiota, susurró. Intentó sonreír. A ti también te amo, dijo. Dejó escapar un sonido que era mitad soloso, mitad risa. El Hugo agarró la parte delantera de su túnica y lo besó fuerte, breve y torpe, con polvo en la boca de ambos. Cuando se apartó, le temblaba lago así sin avisarme, dijo. Se los arregló, lo pondré en el programa la próxima vez. Luego hizo una mueca cuando sus costillas protestaron. Se puso de rodillas y luego se puso de pie, tambaleandos. Vamos, dijo. Tenemos que salir de aquí antes de que el techo decida seguir ese respiradero. Regresaron escaleras arriba, apoyándose el uno en el otro más de lo que ninguno de los dos diría en voz alta. Neville y Ginny los recibieron en la puerta, agarrándolos de los brazos y arrastrándolos al aire frío. Ginny miró fijamente la grieta en la cima de la colina. ¿Qué hiciste? Preguntó. Ron miró hacia la brecha regular donde la magia pura on parpadeaba débilmente. El trago. Resolvió el problema, dijo. Más o menos. Harry llegó a Avalon justo cuando la luz comenzaba a desvanecerse. El pasillo de piedra de la sala de Hogwarts lo escupió hacia el salón principal con tanta fuerza que tropezó. Se agarró a un pilar y contuvo el aliento. En sus oídos todavía resonaban los gritos de los miembros de la Junta de Hogwarts.
Ancianos y mujeres con túnicas rígidas, golpeando las mesas con las manos. Quejandos de que estaba rompiendo tradiciones y haciendo tratos con duendes y invocando leyendas que deberían haberse quedado en los libros de cuentos. McGonagall había estado a su lado durante todo eso, rígida, leal y aguda. Si tu mayor problema es que el chico que salvó tu escuela también está tratando de salvar el país, dijo en un momento dado, entonces quizá es hayas olvidado como es un problema real. Él lo había hecho salir después, le había dado una preten breve y feroz en el brazo y le había dicho que fuera a ocuparse de su reino. Ahora, cuando sus botas tocaron el suelo de Avalon, la voz del guardián se deslizó en su mente. Informed de situación, dijo en voz alta, sin molestarse en saludar. El guardián respondió de inmediato. Las presas de afán se estabilizaron, afirmó. Un respiradero de contención se abrió para liberar el exceso de presión. Hubo daños estructurales menores en la colina de arriba. No se reportan bajas muggles o mágicas. 2. Ovejas están desaparecidas y se presumen confundidas. Harry dejó escapar un largo suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. ¿Quién autorizó el respiradero? Preguntó. El director vaciló. El comandante Weasley inició la acción, decía. El corazón de Harry latió con fuerza. ¿Y Hermione? Preguntó bruscamente. Vivo, dijo el guardián. Exhausto. Actualmente se encuentra en la enfermera con Madame Pomfrey. Harry ya se estaba moviendo. Camino por el pasillo, haciendo sonar las botas en la piedra. El pasillo hacia la pequeña enfermera brilló un poco más a medida que se acercaba, y el pasillo reconoció su urgencia. En el interior, Hermione estaba sentada en una cama, con el cabello recogido hacia atrás, ahora limpio de polvo. Un vendaje apretado envolvía su antebrazo izquierdo. Sus ojos estaban cansados pero claros. Pomfrey rondaba con un frasco de unguento y una taza de algo que olía mal. En la cama de al lado, Ron se recostó sobre almohadas apeladas. Su brazo derecho estaba envuelto en una tela blanca y limpia desde la muñeca hasta el codo. Había un moretón que se oscurecía a lo largo de su mandíbula. Tenía los ojos cerrados, pero su pecho subía y bajaba con firmeza. Ina estaba sentada en una silla al pie de su cama, con una pierna rebotando por los restos de adrenalina. Neville se sentó al final del colchón de Hermione's. Harry se detuvo en la puerta. Control de presencia, dijo en voz baja. 4 personas en la habitación, respondió mentalmente el guardián. Además de un sanador muy molesto. Pomfrey miró y resopló. Puedes agregar cansado a esa lista, dijo. Ahí estás. Harry entró. Los hombros se aflojaron un poco al verlos a todos respirar. ¿Qué pasó? Preguntó. Hermione miró a Ron y luego de nuevo a Harry. Calculamos mal la tensión en las presas, dijo. Las cláusulas de los duendes cambiaron más presión de lo que predijeron mis notas. Fuimos a adaptarnos. Algo se deslizó. Pomfrey resopló. Algo, dijo. La colina intentó comercialos vivos, esos. Dijo Ginny. Ron arrastró a Hermione lejos de una olida y luego abrió un agujero en la colina. Harry se quedó mirando. ¿Tú qué? Exigió. Los ojos de Ron se abrieron. Giró su cabeza lentamente hacia Harry. Hola, dijo. Harry observó el vendaje. La mirada pálida. El leve temblar en los dedos de Ron mientras se movía. ¿Qué hiciste? Repitió Harry, un poco más tranquilo esta vez. Ron tragó. Dijo que iba a haber una ruptura. No solo en la prisa. En la roca debajo del pueblo. El respiradero ya estaba allí, pero no estaba abierto. Yo lo vi. Harry frunció el ceño. ¿Vi cómo? Preguntó. Ron vaciló. La habitación se sintió demasiado pequeña de repente. Hermione miró entre ellos, con la mandíbula apretada. Ella lo sabía. Harry podía ver eso. Ron sintió el anillo en su dedo como un peso. Pomfrey no se lo había quitado cuando le ató el brazo. Él se había negado a dejarla, murmurando algo sobre magia familiar. Ella se había quejado y lo había solucionado. Podía sentir a Morgana escuchando.
Si les dices ahora, digo ella mentalmente. Perderes la única pieza del tablero que es solo tuya. Quería decirle que se clara. También quería contarle todo a Harry. Defecto de Lancelot, pensó enojado. Amar a las personas más que las reglas. Se aclaró la garganta. Siento más las líneas desde la afenc, dijo. Tal vez golpear a ese gigante hizo que algo se soltera. Sono débil incluso para sus propios oídos. Hermione lo miró fijamente. La mirada de Harry era aguda. Eso es todo, dijo Harry. La mano de Ron se torció. ¿Qué? ¿Quieres un discurso dramático sobre cómo arriesgué mi vida y casi me dejo sar encima? Espeto. Podemos intentarlo si quieres. Pomfrey chasqueo. No grits, dijo. Te quitaras los puntos. Harry se acercó a la cama. Su ira no fue fuerte. Era del tipo firme lo que hizo que sus ojos verdes se entrecerraran. Hiciste una llamada que podría haberlos matado a ambos, dijo. Ron respondió. Las otras llamadas fueron peers. Deja el estrés y deja que la prisa explode más tarde, o inunda la cámara y espera que salgamos antes de que arda. Había una puerta que el guardián quería celar y tú te negaste, dijo Harry. Sonaba demasiado familiar. Ron se estremeció. Un destello de una cámara diferente, círculos diferentes, fuego diferente. Dumbledore le dice que deje a Harry en la cueva. No te dejaré, dijo Ron ahora con voz áspera. Hermione los miró con la mandíbula apretada. Yo fui la que calculó mal, dijo en voz baja. Harry giró su cabeza hacia ella. No eres tú quien abrió el respiradero, dijo. No, dijo ella. Pero si hubiera detectado el fallo antes, no habríamos necesitado una improvisación ridícula. Es ridículo que haya funcionado, murmuró Ginny. Neville dijo. El pueblo está seco y la prisa todavía está allí. Dejando a un lado a las ovejas, yo lo llamaría una victoria. Pomfrey le lanzó una mirada. Lo llamarás como te diga cuando revives sigue conmoción cerebral, dijo. Harry exhaló con fuerza. Se pasó una mano por el pelo. También le dolían las costillas. El día de discusiones y preocupaciones se había cobrado su propio precio. No estoy diciendo que hubiera elegido una vida diferente a la tuya, dijo finalmente, mirando a Ron. Lo que digo es que sigues haciendo llamadas así sin decirme. ¿Qué estás usando para decidir y un día no funcionará? La garganta de Ron se sentía espesa. Estabas en Hogwarts, dijo. Enfrentando a la mitad de las personas que quieren que esto fracase antes de que empiece. ¿Crees que no lo sé? Harry abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Pomfrey hizo un brusco gesto de ahuyentar. Fuera, dijo. Todos ustedes, excepto Hermione. Necesito rehacer ese vendaje. Puede discutir sobre la muerte y el destino en algún lugar donde no haya camas. Ginny se levantó de inmediato, con las manos en alto. Con mucho gusto, dijo. Neville saltó del colchón. Vamos, murmuró. Agarró a Harry por la manga y tiró. Harry vaciló, mirando fijamente a Ro, luego se dejó llevar. Ginny le siguió, lanzando a su hermano una mirada que decía tanto orgullo como furia. La puerta se cerró. La habitación estaba más silenciosa. Pomfrey se acercó a Hermione y comenzó a desenrolar el vendaje. Ron miró al techo. Todavía podía sentir en sus huesos la grieta de la colina. Ya tomaste tu decisión una vez, dijo Morgana en su cabeza. Casi gentilmente. Amor sobre estricta obediencia. Ese es el defecto y la fuerza. Ron apretó los dientes. Si crees que voy a ayudarte a usar eso contra él, pensó, elegiste al caballero equivocado. Ya veremos, dijo. La voz de Hermione atravesó la niebla. Ron, dijo. Volvió la cabeza. Ella lo estaba mirando con la misma mezcla de miedo y afecto feroz que en el centro. Mi salvaste, dijo simplemente. El trago. No iba a dejarte, dijo. Lo sé, dijo. Ese es el problema. El frunció el ceño. ¿Qué? Preguntó. Respiró lentamente mientras Pomfrey trabajaba. Harry no pudo construir esto si sus personas más cercanas siguen tomando decisiones que él no comprende, dijo. No se trata solo de poder. Se trata de confianza.
El miro hacia otro lado. Así que debería haberte dejado quedar al igual que te asaron. Dijo con brusquedad. No, dijo ella. Se deslizó de la cama una vez que Pomfrey terminó, ignorando la protesta del sanador, y se sentó con cuidado en el borde de la de él. Ella tomó su mano sana. Lo que estoy diciendo es que no puedes guardar esa nueva sensación para ti misma, dijo en voz baja. Vi la forma en que mirabas las paredes de ahí abajo. Eso no es solo instinto. Algo cambió. Él cerró sus dedos alrededor de los de ella. Su corazón latía con fuerza. Podría volver a mentir. Estaba tan cansado de mentir. Abrió la boca. Un sonido atravesó la habitación. Un repique bajo desde el pasillo. Profundo como una campana. La voz del guardián llenó la enfermera. Alerta prioritaria, decía. Pomfrey se puso regido. Y ahora que, murmuró. El guardián continuó, con tono entrecortado. Contacto no programado en el perímetro exterior de Avalon. Una firma mágica. Perfil histórica coincidente de Morgana Le Fay. Hermione se quedó helada. La mano de Ron se enfrió en la de ella. Harry, añadió el guardián. En el pasillo exterior, Harry se detuvo en seco cuando las mismas palabras llegaron a su mente. Morgana en el perímetro, volvió a decir el guardián. El viejo mundo y el nuevo tomaron un aliento compartido. Harry se giró y corrió. Harry corrió. Avalon se desdibujó a su alrededor mientras el corredor se movía. La piedra y la luz se doblaban de maneras que todavía le revolvían el estómago. El guardián abrió el camino con una fuerza inusual, atrayéndolo hacia el borde exterior de la isla. Morgana en el perímetro, volvió a decir mentalmente el guardián. Firma mágica confirmada, no se detectaron otras entidades. ¿Qué perímetro? Dijo Harry en voz alta mientras corría. Orilla o puente. Orilla exterior, respondió el guardián. La línea donde mi control se encuentra con la capa más antigua. Ella está parada al otro lado. ¿Puede entrar? Preguntó Harry. Pausa. Todavía no, dijo el director. La palabra todavía cayó como una piedra. El corredor desembocaba en la larga pendiente que descendía hacia el agua. El aire frío lo golpeó. La niebla rodaba baja por el suelo, más espesa de lo habitual, como si alguien la hubiera llamado. Las botas de Harry resbalaron. Un poco sobre la hierba húmeda antes de que encontrara su equilibrio. Hizo una rápida comprobación por costumbre. Salón detrás de él, guardián en la piedra, nadie más todavía. En la orilla, el agua estaba oscura y tranquila. El puente que conducía al tor brillaba como una débil línea en la niebla. Ella estaba justo más allá de esa línea. Morgana tenía un aspecto muy parecido al que tenía en la almina. Aunque esta vez no lavaba armadura. Un vestido oscuro le llegaba hasta las botas. Tenía el pelo recogido lejos de la cara. Sin corona, ningún arma obvia. La presión en el era su alrededor era más fuerte de cerca. No fue llamativo. Era un peso constante, como estar bajo un techo de piedra. Ella lo vio acercarse con ojos tranquilos. Harry se detuvo en el lugar exacto donde el guardián le dijo que estaba el límite. Se le rizó la piel. Las barreras de la isla zumbaban bajo sus pies, tensas y preparadas. Estaban solos en la orilla, pero sabía que eso no duraría. Morgana inclinó la cabeza ligeramente. Te has adaptado al lugar. Dijo. Te queda mejor que la última vez que miré. El pecho de Harry todavía se agitaba por la carrera. Mantuvo el nivel de su voz. Viniste a parecer sin ser invitado, dijo. A eso se le suele llamar transgresión. Ella sonrió, débil y aguda. La última vez fue una prueba, dijo. Esta vez es una visita. La voz del guardián vino de las piedras y el aire. No eres bienvenido, decía. Morgana no se inmutó ante el sonido incorpóreo. Dices eso como si hubiera intentado cruzar tu umbral, dijo. Estoy parado al otro lado de tu línea. Podría haber venido como lo hago habitualmente. En lugar de eso, llame. Harry dijo. La última vez que me visitaste, trataste de involucrar a mi amigo en tus juegos. La mirada de Morgana pasó junto a él hacia el pasillo de atrás y luego regresó.
El vino a mí, dijo. Hay una diferencia. La mandíbula de Harry se apretó. ¿Dónde estarán? Le preguntó al guardián en voz baja. Enfermera, dijo el director. Él es móvil. Él está intentando irse. No lo dejas, dijo Harry de inmediato. El director vaciló. Él te supera en rango en el mundo de campo, decía. En papel. Dije que no lo dejas, espetó Harry. El guardián respondió, puedo frenarlo. No puedo sujetarlo físicamente sin lastimarlo. Morgana ladeó ligeramente la cabeza. Si quieres esta conversación sin testigos, ya es demasiado tarde, afirmó. La voz de Hermione le llegó con el viento, débil pero urgent. Acosar. Miró hacia atrás. Hermione corría cuesta abajo, con la capa ondando y Ginny a su lado. Neville lo siguió unos pasos detrás, escaneando el agua por reflejo, con la varita suelta en la mano. Kingsley llegó más lentamente, pero su presencia era firme y sólida, un peso propio. Detrás de ellos, dos horrores de la guardia de Avalon mantuvieron la distancia, observando la orilla con las manos en las varitas. Harry los contó sin pensar. Hermione, Ginny, Neville, Kingsley, dos horrores, guardian en la piedra, Morgana al otro lado, on no hay señales de Ron. Hermione llegó a su lado, sin aliento. Sus ojos se dirigieron inmediatamente a Morgana. Entonces es ella, dijo Ginny en voz baja. Neville tragó. Él era su alrededor se tensó como antes de una batalla. Kingsley, y se detuvo justo detrás del hombro izquierdo de Harry. No estamos preparados para esto, dijo en voz baja. Rara vez lo somos, dijo Morgana, como si lo hubiera oído. Este es más bien el punto de la prueba. Harry obligó a sus manos a permanecer a los costados en lugar de alcanzar su varita. Pediste verme, dijo. Tienes mi atención, di lo que viniste a decir. Los ojos de Morgana se dirigieron al agua y luego regresaron. La prisa de afán, dijo. Buen trabajo. Apurado, pero ordenado. El pecho de Harry se apretó. Lo sentiste, dijo. Sacudió líneas que son mucho más profundas que sus nuevos conjuntos, dijo. Tu amigo reutilizó los más antiguos para salvar a los demás. Movimiento audaz. Hermione se puso rígida. ¿Cómo sabes eso? Preguntó. Morgana no le respondió de inmediato. Mantuvo su mirada en Harry. Has empezado a hacer lo que Arthur nunca logró, dijo. Eres poder vinculante con reglas. Estás invitando a aquellos a quienes una vez oprimiste a sentarse a tu mesa. Estás tratando de construir en reino que no se desmoron la primera vez que un joven idiota brillante con una espada y enamorado comete un error. Ginny hizo un sonido ahogado que podría haber sido una risa. Harry dijo, me perdona. Ross si no te uso como referencia cuando le explique eso a los demás. La boca de Morgana se curvó. ¿Crees que vine a elogiar? Dijo. Viniste a ponerme prueba, dijo. Dijiste eso la última vez. Ella asintió una vez. Exactamiplicar presión donde la madera cruya. Ese es mi papel. No te pedimos eso, dijo Hermione bruscamente. No, dijo Morgana. Por eso en realidad podría significar algo. La voz del guardián enfrió el air. Una vez intentaste matar a un rey, decía. Intentaste abrir esta isla. Morgana miró hacia la bóveda invisible de protecciones. Trate de evitar que un reino que ya se estaba rompiendo aplastara a todos cuando cayó. Dijo. Podemos discutir sobre los métodos más adelante. Ahora mismo tienes un problema mayor. Harry luchó contra el impulso de frotarse la frente. La cicatriz había estado tranquila durante mucho tiempo. Pero los viejos hábitos persisten. ¿Qué problema? Dijo. Morgana extendió una mano con la palma hacia arriba. Las líneas que has trazado alrededor de Avalon son inteligentes, dijo. Hermione Granger ha realizado un trabajo que perduraría en cualquier época. Tus aliados duendes no son tontos. El guardián se ha vuelto más consciente de sí mismo en los años transcurridos desde la última vez que hablé con él. Pero todavía estás construyendo sobre una falla que te niegas a reconocer. Los ojos de Hermione se entrecerraron. Sabemos que hay abuelas antiguas en el pasillo, dijo.
Iron ver los encontro, los estamos mapendo, estás intentando domesticarlos, dijo Morgana. No puedes, no to-dos, algo de lo que vive en esa piedra es anterior a tu consejo, a tu ministerio. Incluso a mis propias disputas con Arthur. Puedes rodirlo, puedes amortigarlo, no puedes hacer que desaparezca. Kingsley habló por primera vez. ¿Qué quieres? Preguntó. Morgana dejó caer la mano. Quiero que vuestro rey admita que su magnífico nuevo reino aún es frágil, dijo simplemente. Quiero que comprenda que ninguna pancarta brillante ni estatutos cuidadosos cambiarán el hecho de que es un ser humano cansado al que se le puede presionar, tentar o quebrantar. Harry sintió que el calor subía a su rostro. Lo sé, dijo. Lo siento todos los días. ¿Tú? Preguntó. ¿O todavía crees que es mantener una línea perfecta si te esfuerzas lo suficiente? Hermione se acercó a él, su hombro rozando el suyo. Ron diría algo muy grosero aquí, murmuró Ginny. Harry sintió una punzada de preocupación más aguda que antes. ¿Dónde está? Volvió a preguntar al director. Avanzando hacia la orilla, respondió el guardián. Madame Pomfrey intentó detenerlo. Él le gritó. Decidí que era un asunto humano interno. Por supuesto que sí, dijo Hermione en voz baja. La mirada de Morgana pasó rápidamente por encima del hombro de Harry. Ya casi está aquí, dijo. Harry se giró. Ron bajaba la pendiente con pasos desiguales. Tenía una manga enrolada sobre un vendaje nuevo. Su rostro estaba pálido bajo la lluvia de pica. Sus ojos se dirigieron primero a Harry, luego a Morgana. El anillo bajo su puño ardía como una marca. Neville maldijo en voz baja cuando lo vio. Deberías estar en la cama, espetó Ginny. Estoy aburrido de las camas, dijo Ron. Se detuvo junto a Harry y Hermione, un poco sin aliento. La subida y las lesiones le habían costado. Pero intentó ocultarlo. Harry lo miró fijamente. Se supone que no deberías estar aquí, dijo Harry. Sí, respondió Ron. No hemos seguido lo que se supone que debemos hacer desde que teníamos 12 años. Morgana los miró con interés. Te dije que vendría, dijo. Hermione se irguió. No hables como si lo conocieras, dijo. Lo conociste una vez. Morgana ladeó la cabeza. Dices eso como si una decisión difícil no fuera suficiente para esbozar el contorno de una persona, dijo. La mano de Ron se movió cerca de su manga. El guardián habló en voz baja. Morgana, decía, ilazado contacto a través de un canal no autorizado. Hay que cortar la línea. Harry miró desde la orilla hacia Ron. ¿Qué canal no autorizado? Exigió. Silencio. El pecho de Ron se sentía apretado. El anillo estaba caliente ahora. No ardiendo pero sí muy presente. Morgana sonrió, pequeña y aguda. Si quieres tu prueba, muchacho, este es el momento, dijo. No en el pasillo con bonitas ilusiones. Aquí, donde tendrás que elegir entre lo que mantiene limpia tu isla y lo que mantiene a tu gente entera. La mandíbula de Harry se apretó. Miró a Ron. ¿Qué hiciste? Preguntó en voz baja. Todos los ojos se volvieron. Hermione apretó su varita con más fuerza. Los hombros de Ginny se pusieron rígidos. La cara de Neville estaba preocupada. Ron sintió el peso de su atención como piedras en su espalda. Podría mentir. Podría decir que Morgana intentaba desestabilizarlos, que no había canal, que el dique había sido el instinto y la suerte. Pensó en el anillo que lavaba en el dedo, en la forma en que la colina se había partido cuando tiró. Pensó en Hermione en el centro, con los ojos muy abiertos cuando el techo se resquebrajó. Pensó en Harry en la puerta de la enfermera, herido en su voz. Estaba tan cansado de mentir. Ron, dijo Hermione en voz baja. Respiró hondo y le dolieron las costillas. La conocí, dijo. Antes de que llegaran los duendes. Sobre la almena, los ojos de Harry se entrecerraron. ¿Cuándo? Preguntó. La noche en que todos estaban ocupados siendo declarados rey delante de medio país, dijo Ron. Ella apareció en el bord de esa pared y hablamos.
Hermione dejo escapar un profundo suspiro. Ginny hizo un sonido ahogado. Kingsley no se movió, pero él era su alrededor cambio. Regido. Vigilante. Harry no dijo nada. Ron siguió adelante, las palabras dando vueltas ahora que había comenzado. Ella dijo que el salón era más antiguo de lo que pensábamos, dijo. Dijo que las vigas estaban rotas. Ella me ofreció una manera de ver measure las líneas. Ella me dio esto. Se subió la manga. El anillo que lavaba en el dedo parecía pequeño bajo la luz gris. Metal ordinario. Debles marcas a lo largo, demasiado borrosas para leer. Los ojos de Hermione se abrieron como platos. Has estado usando eso desde entonces, dijo. Ron trago. No todo el tiempo, dijo. Lo guardé en mi bolsillo por un rato. Entonces la prisa de afán empezó a crujir y me la puse de repente pude sentir hacia donde iría la presión. Lo usaste en el centro. Dijo Hermione. Sí, dijo. Por eso se podía ver el falo, dijo. Porque sabías donde abrir el respiradero. Sí, repitió. Ginny sacudió la cabeza lentamente. Eres un completo idiota, dijo con voz temblorosa. Recibiste un regalo de una mujer que todas las historias llaman traidora. Ron dejó escapar una risa áspera sin humor. Hablas como mi madre, dijo. Harry todavía no había apartado la mirada del ring. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó. La pregunta dolió más que cualquier grito. Ron se obligó a no bajar la mirada. Porque sabía lo que dirías, respondió. Lo habrías arrastrado a una habitación segura y lo habrías destrozado. Lo cual podría haber sido inteligente. También habría significado que cuando la prisa estaba a punto de estallar, usted estaba en una unión de la junta directiva y Hermione estaba a punto de ser cocinada viva sin opciones adicionales. Hermione se estremeció ante el recuerdo. La voz del guardián atravesó la creciente tensión. El artículo presenta un riesgo de seguridad. Dijo. Conecta mi núcleo con un actor externo que ha intentado derrocar mi función en el pasado. Debe estar aislado. Ron giró su cabeza hacia la mente invisible. ¿Quieres decir cortar? Dijo. Di lo que quieres decir. El guardián respondió. El protocolo estándar implicaría cortar el nuevo sentido y destruir el ancla. Cortando el sentido, dijo Hermione lentamente. ¿Cómo? El guardián respondió. Reescribiendo el patrón dentro de su mente que le permite percibir mis líneas más profundas. El estómago de Harry se revolvió. Estás hablando de arrancar parte de su forma de pensar, dijo Harry. Lo llamas patrón, pero ese es su cerebro. El guardián se quedó en silencio por un momento. Es una evaluación de riesgos, dijo. Tu amigo ahora actúa como puente. A través de él, Morgana puede ver partes de mi estructura que he mantenido ocultas incluso para ti. Puedo intentar amortiguar la conexión, pero mientras existe el anillo, también existirá relevamiento. Hay otra opción, dijo. Podrías aprender a vivir con un puente en lugar de romperlo. Eso sería nuevo. Hermione espetó, mantente al margen de esto. Los ojos de Morgana se enfriaron. Tú lo trajiste aquí, dijo. Lo nombraste comandante. Construiste este lugar sobre lesos humanos. Ahora no puedes pretender que el único camino seguro es cortar todos los eslabones desordenados que no se ajustan a tus modelos. Kingsley se aclaró la garganta. No vamos a cortar a nadie, dijo con firmeza. El guardián respondió. Entonces necesitas una contramedida que no se base en mis protocolos habituales. El corazón de Ron latió con fuerza. El sudor le resbaló por las palmas. Sabía lo que Morgana quería. Ella lo quería como una pieza que no pertenece a Avalon. Quería un caballero que pudiera pararse en los huecos y ver las falas. Responsable ante algo más antiguo que la corona de Harry. También sabía lo que Harry quería. Líneas limpias, confianza sólida, no hay canales ocultos en la mente de sus amigos más cercanos. No podía darles a ambos todo lo que querían. Hermione deslizó su mano en la que estaba ilesa. Su agarre era fuerte. Deberías quitártelo, dijo en voz baja. Ahora, Ron la miró, luego a Harry.
La expresión de Harry estaba cerrada. Bueno, dijo Harry. La escuchaste. Ron sintió algo afilado retorcerse detrás de sus costillas. Cerró los dedos alrededor del anillo. Podría arrancarlo y tirarlo al agua. Podría rogarle al guardián que quemara lo que fuera que hubiera cambiado, incluso si eso lo dejara ciego a las líneas para siempre. Habría un costo. El respiradero de la prisa lo había demostrado. Sin este sentido, se habrían quedado atrapados con las opciones seguras de Warden. El pueblo permanecería en pie esta noche solo porque él había roto el libro de reglas. A pesar de todo su veneno, Morgana no había mentido al respecto. Tienes un camino más, dijo ella en su cabeza. Requiere más coraje que los demás. Él no le respondió. Miró a Harry. Me lo quitaré, dijo. Pero no así. Los ojos de Harry se entrecerraron. Es decir, preguntó. Es decir, dijo Ron, no voy a permitir que tú ni el guardián corten pedazos de mi cabeza para que puedas sentirte mejor con tu estructura perfecta. Tampoco seré pisa de Morgana. Si mantengo este sentimiento, será en nuestros términos, no en los de ella. Morgana emitió un sonido bajo que podría haber sido de aprobación. Interesante, dijo. Hermione lo miró fijamente. Nuestros términos, repitió. Ron asintió, con la garganta seca. Atalo, dijo. ¿Ater qué? Preguntó Ginny. Ata el anillo al círculo, dijo Ron. Vincula mi nuevo sentido al consejo, no solo al núcleo del salón. Tanto tú como el guardián podéis ver cada vez que Morgana intenta jugar. Colocas barreras dentro de mí que te avisan cuando esa línea tira. Me utilizas como medidor de tensión en lugar de pretend. Que puedes hacer todo esto con bonitos diagramas. Neville dejó escapar un suspiro. ¿Quieres que te conecten al sistema? Dijo. Voluntariamente. Sí, dijo Ron. Te das cuenta de que eso te es parte de la fundación, dijo Kingsley. Si este lugar sí, te vas con él. Ron dio una sonrisa cansada. No es la primera vez que me encuentro frente a algo que se derrumba y espero que no me caiga sobre la cabeza, dijo. Harry lo miró fijamente, con ira, miedo y algo parecido a un respeto no decidido lucando en su rostro. Me estás pidiendo que te convierta en una parte viva de la sala, dijo Harry. ¿Entiendes lo que eso significa? Ron lo miró a los ojos. Significa que cuando las cosas empiezan a resquebrajarse, tienes a alguien que puede sentirlo antes de que el resto de ustedes note que las paredes se están inclinando, dijo. Significa que no puedo esconder más. No de ti, no de ella, señaló con la barbilla hacia la niebla donde estaba Morgana. Y no del guardián, añadió. El director consideró esto, quote, esto me daría un sensor humano continuo con acceso a capas que actualmente monitoreo solo a través de presión indirecta, dijo. También le daría a Morgana una línea directa con alguien anclado en mi núcleo. Solo si le permitimos quedárselo. Dijo Hermione con voz aguda. Podemos escribir reglas en el círculo que obliguen a cada mensaje a pasar por filtros. Podemos asegurarnos de que Ron la escuche. Pero ella nunca habla sin que el salón lo sepa. Dices eso como si fuera un parásito, dijo Morgana. Eres una vieja infección, espetó Hermione. Hemos sobrevivido a cosas peores. Los ojos de Morgana brillaron. Sobreviviste a costa de un rey y de medio país, dijo. Dos veces, si contamos tu pequeña guerra con tu amigo con cara de serpiente. Harry sintió una punzada de ira. Hablas de costos, dijo. ¿Qué pasa con las personas que murieron cuando intentaste quitar la mesa a Arthur? ¿Qué pasa con las aldeas de las historias que ardieron mientras tú, Merlin y su rey llegaban con las tormentas? Morgana lo miró, con expresión por primera vez completamente desnuda. ¿Crees que me olvido de algo de eso? Preguntó. Por eso estoy aquí. El viento le levantó el pelo. La niebla se hizo más espesa a su alrededor. He visto este patrón desarrollarse más veces de las que puedes imaginar, dijo. Un joven tanto brillante con una espada y una idea cree que él puede ser quien la regal. Él construye algo grandioso, le da esperanza a la gente.
El cree que puede equilibrar la ley y la misericordia, la estructura y el corazón. Entonces alguien en quien confía miente. Alguien a quien le encantan las grietas. Un enemigo encuentra un defecto que nunca vio. Todo se si. La próxima era se basa en la anterior y cuenta historias claras sobre por qué todo fue inevitable. Su mirada se dirigió a Ron. Estás en el mismo lugar que mi Lancelot, dijo. Ron hizo una mueca. ¿Y qué date donde estás? Preguntó. En el acantilado tirando piedras para ver cómo aterrizan. Ella ignoró el golpe. Mi defecto fue el orgullo, dijo en voz baja. Cree que solo yo podía ver las grietas. Cree que porque veía más lejos, tenía derecho a derribar lo que otros construyeron. Tu defecto es la lealtad. Romperás las reglas de las personas que amas. Por eso te elegí. Hermione murmuró. Eso no ayuda. Morgana continuó. Puedes repetir la historia. Harry puede apretar más su control, aislar y tratar cada incumplimiento como una traición personal. Puedes ocultar lo que ves y decirte a ti mismo que es por su propio bien. O puedes hacer algo nuevo. Ella miró a Harry. La prueba es sencilla, afirmó. Confías en tu caballero lo suficiente como para dejarlo estar donde tú no puedes. Incluso sabiendo que ese regalo llegó a través de mi mano. Silencio. El agua lamía suavemente la orilla. El guardián habló, cuidadosamente neutral. Proyección de riesgo, decía. Si destruimos el anillo y cortamos el sentido, la seguridad aumenta inmediatamente. Las posibilidades de fallo a largo plazo aumentan debido a los puntos ciegos en mi percepción de los arreglos más antiguos. Si unimos el anillo al círculo bajo el control de Hermione, el riesgo a corto plazo aumenta. La resiliencia a largo plazo también aumenta, siempre que el factor humano se mantenga estable. Hermione se frotó la frente. Haces que parezca muy ordenado, dijo. No lo es. No, estuvo de acuerdo el director. Por eso le pedí a un rey humano que tomara la decisión. Todos los ojos volvieron a Harry. Nunca había querido una corona. Había querido una vida, amigos, una oportunidad de respirar sin que nadie le señalara una nueva amenaza. Ahora se encontraba con un mito a un lado, su measure. Amigo al otro y un pasillo lleno de viejas cicatrices bajo sus botas. Pensó en la prisa, del pueblo que podría haberse ahogado, de la colina abierta y de la forma en que Ron se había visto en la enfermera. Cansado y terco y todavía haciendo bromas. Pensó en cada vez que Ron se había interpuesto entre él y una maldición, y cada vez que él le había fallado a Ron a cambio. Pensó en Dumbledore en esa cueva, diciendo que se fuera. Pensó en cuanto de ese lío se debía a que un hombre tomaba demasiadas decisiones por su cuenta. Harry respiró un enderezo. Sí, dijo. Deberías haberme dijo Harry. Lo sé, respondió Ron. Estoy furioso contigo, dijo Harry. Yo también lo sé, dijo Ron. Harry asintió bruscamente. Bien, dijo. Podemos trabajar con eso. Miró a Hermione. ¿Puedes atarlo sin matarlo? Preguntó. Los ojos de Hermione estaban brillantes. Sí, dijo. Será difícil y dolera. Y necesitaremos que Sharptalon y Ironbar revisen lo que hacemos para no herir accidentalmente su corazón a la red de alcantarillado. Pero sí. Ron hizo una mueca. Gracias por esa imagen, dijo. Harry se volvió hacia Morgana. No lo entiendes, dijo Harry. No tendrás un caballero secreto en mi salón al que solo tú puedes ver. Si hablas con él, la sala lo oye. Si tuerces lo que ve, el círculo te quitará el poder. Si intentas arrastrarlo hacia donde no quiere ir, usaré cada fragmento de autoridad que tengo en este lugar para dejarte fuera. Incluso si eso rompe la piedra. La expresión de Morgana no cambió, pero algo en el air cambió. Estás dispuesto a arriesgar tu nuevo reino en ese sentido, dijo. La boca de Harry se torció. No es nuevo si empiezo eliminando a las personas que lo construyeron conmigo, dijo. Entonces es simplemente otro trono con un tono diferente de pintura.
Los ojos de Morgana se posaron en el durante un largo momento. Luego sonrió, pequeña y cansada. Measure respuesta que logró Arthur, dijo. El guardián habló. Morgana, decía, se le concede el estatus de observador condicional en el parámetro exterior. No puedes pasar la isla. No puedes dirigar energía a través de ningún conjunto sin la aprobación de dos formas humanas vinculadas al círculo. No puedes usar el sentido de Ronald y Ashley para provocar cambios en mi estructura sin pasar por nuevos filtros que instalaremos. Morgana arqueó una ceja. ¿Crees que puedes escribir reglas que me retengan? Dijo. Hermione levantó la barbilla. Escribamos reglas que permitirán a los duendes cerrar todo este lugar si nos volvimos tiranos, dijo. Estoy bastante seguro de que podremos encargarnos de una bruja antigua al bord del césped. Ginny soltó una breve y temblorosa carcajada. Morgana miró de Hermione a Ron y a Harry. Sois todos muy jóvenes, dijo. Neville respondió suavemente. Tú también lo fuiste una vez. Por primera vez, algo parecido al dolor cruzó por su rostro. Ella dio un paso atrás, fuera del débil brillo que marcaba la línea invisible. La niebla se hizo más espesa alrededor de sus tobillos. Muy bien, dijo. Construye tu círculo. Ahora a tu caballero. Veremos si esta edad puede soportar el peso que cayó la última. Miro a Ron por última vez. Ten cuidado donde estás, dijo. Las vigas se rompen por ambos lados. Luego ella se fue. La niebla se la tragó. La presión en el aire disminuyó, aunque no desapareció. El alcalde dijo. La forma del parámetro se ha desvanecido. El patrón residual permanece en capas profundas. Hermione dejó escapar un largo suspiro y se tambaleó. Ron la atrapó con su brazo bueno. Fácil, dijo. Estás sangrando, dijo. Solo un poco, respondió, aunque le dolía el brazo. Los hombros de Harry se hundieron mientras algo de la tensión se le escapaba. Kingsley miró hacia el cielo gris. Voy a necesitar un trago antes de siquiera pensar en cómo explicar esto a alguien, dijo. Ginny murmuró. Tú y yo los dos. Neville dijo. Deberíamos volver a entrar antes de que los horrores empiecen a preguntar por qué todos tenemos fuertes discusiones familiares en la orilla del lago. Los horrores en cuestión todavía estaban en la cima de la pendiente. Fingiendo no haber escuchado nada. Harry asintió. Correcto, dijo. Adentro. Luego descubrimos cómo atar a Ron formando un círculo sin volar la cabeza. Ron hizo una mueca. Podemos elegir una frase que suene menos como un hechizo que se encuentra en un manual maldito, preguntó. Hermione logró esbozar una pequeña sonrisa. Trabajaremos en la redacción, dijo. Volvieron hacia el pasillo. La niebla detrás de ellos se movía en patrones lentos como si algo en el otro lado estuviera observando, esperando, eligiendo su propio momento. Avalon arriba bajo sus pies. Consciente y despierto y cargando un nuevo peso. El rey regresó a su terrible experiencia. El caballero caminó a su lado, con una mano presionada a su costado, sintiendo cada grieta en la piedra y esperando poder ayudar a mantener el techo en pie esta vez. El círculo en el salón principal parecía diferente. Nuevas líneas plateadas corrían desde el centro hacia las paredes, donde ahora guardaban nuevos asientos de piedra. Los pilares brillaban con una luz más silenciosa. El aire zumbaba de una manera que hizo que a Harry le zumbaran los dientes. Sharptalon estaba de pie en el borde del círculo, con las manos detrás de la espalda y los ojos penetrantes. Ironbar se movía de pilar en pilar, usando un cincel corto para golpear la piedra, escuchando el sonido. Ledgerclaw esperaba junto a una mesa repleta de pergaminos. Ya frunchendo el ceño ante un nuevo borrador. Kingsley estaba cerca de la entrada, vestido con una sencilla túnica oscura en lugar de una formal. La expresión de su rostro decía que preferiría estar en cualquier lugar que aquí y que no se iría por nada. McGonagall se había sentado en una de las sillas nuevas a lo largo de la curva, con la espalda recta y los ojos más fríos que la piedra del pasillo. Parecía como si estuviera sentada en la sala de profesores de Hogwarts,
observando cómo se desarrollaba una nueva idea y decidiendo si la toleraría. Cerca del otro lado, dos silas esperaban vacías. Uno tenía el escudo de Hogwarts talado en la parte trasera. El otro era sencillo. Esa era para una voz muggle que aún no habían encontrado. Ron sintió cada mirada cuando cruzó la puerta. Todavía le dolía el brazo, aunque Madame Pomfrey había declarado que la herida estaba limpia. Sus costillas tiraron cuando respiró demasiado profundamente. La banda de metal en su dedo descansaba contra su piel. Fría y pesada, Hermione ya estaba en el círculo. Se había recogido el pelo hacia atrás y se había remangado. Marcas de tiza le mancharon los dedos. El débil anillo de runas a su alrededor se movía mientras ella se movía, casi como si estuvieran conteniendo la respiración. La presencia del guardián permaneció en la piedra como una nota retenida. Harry esperó junto a Hermione, con el broche de la capa abierto en el cuello y la varita a su costado. Su rostro estaba cansado pero decidido. Ron caminó hasta el borde del círculo y se detuvo. La línea plateada del suelo brillaba bajo sus botas. Hermione levantó la vista y sus ojos buscaron su rostro. Dame esto, dijo. No era una verdadera pregunta. Algunos, dijo Ron. Pomfrey me dio algo que sabía a pies de troll y me dejó inconsciente. Bien, dijo Hermione. Necesitamos que estés despierto para hacer algo estúpido. El resoplo. Reconfortant, dijo. Kingsley dio un pequeño paso adelante. Antes de empezar, dijo, voy a preguntar esto una vez más. ¿Está seguro? Ron lo miró, luego a Harry, luego al círculo. No, dijo. Ese es el punto. Los labios de McGonagall se apretaron. Están a punto de permitir que mi antiguo al. No se vincula una estructura de barrio que piensa en números, dijo. Confío en él. Estoy menos seguro del resto de ustedes. Sharptalon respondió antes de que nadie más pudiera hacerlo. De hecho, su estudiante ya lo hizo, dijo. Simplemente nos estamos asegurando de que la piedra lo sepa. Neville, Ginny y Dean Esteban cerca del fondo del salón con el resto de los caballeros. Sus armaduras eran de cuero sencillo. No los brillantes decorados para exhibición pública. Las varitas estaban sueltas en sus manos. Ginny gritó. Si están a punto de darle a mi hermano una nueva forma de romperse, puede. En al menos asegurarse de que on puede agacharse. Haremos nuestro mejor esfuerzo, dijo Hermione. El guardián habló con voz clara. Comenzando el procedimiento, decía. Hermione se volvió hacia Ron. Última oportunidad para echarse atrás, dijo. Y por primera vez no había ninguna broma en ello. Ron negó con la cabeza. Ya elegimos, dijo. Esto adelante. Pasó por encima de la línea plateada y entró en el círculo. El calor de la piedra subió de inmediato, a través de sus botas y hasta sus piernas. El air dentro del ring tenía ahora un sabor seco y penetrante, como el de un viejo relámpago. Podía sentir el pasillo mirándolo. Él estaba parado en el centro, con Hermione y Harry a unos pasos de distancia, con sus botas en el mismo anillo de metal. Las runas bajo la fina capa de plata estaban silenciosas, esperando. Sharptalon se acercó, todavía fuera del círculo. Ironbar, dijo el guardián. Ironbar caminó hacia uno de los pilares y colocó su mano contra él. Listo, dijo. Hermione respiró lentamente. Está bien, dijo. Paso uno. Mepimas el enlace. Miró la mano de Ron. El anillo, dijo. Le temblaron los dedos. Reprimió su nerviosismo y extendió la mano. La banda de metal se posaba sobre su piel, lisa y sin brillo. Hermione no lo tocó. En lugar de eso, dibujó una breve señal en el aire sobre su mano y murmuró un simple hechizo revelador. La luz se elevó desde el anillo, un tenue hilo que se extendía en el aire sobre el círculo. No fue solo una línea. Era un montón de hilos, algunos brillantes, otros tenues, todos retorciéndose juntos. Todos pudieron verlo. Ron podía sentirlo. Dijo el alcalde, confirmó Channel. La mandíbula de Harry se apretó. Eso llega a las capas más profundas, añadió el guardián. Los que leven el patrón más antiguo.
Morgana, dijo Hermione, y otras cosas, respondió el alcaide. Ella cabalga sobre lo que ya estaba ali. Sharptalon emitió un breve sonido, que no llegó a ser una risa. Por supuesto que sí, dijo. Hermione volvió a mover su varita. Nuevos hilos surgieron del paquete y alcanzaron el suelo. Segundo paso, dijo. Cortamos la línea donde se ancla al pasillo y la volvimos a fiar según nuestras reglas. Me cortas y me voy, murmuró Ron. Hermione le lanzó una mirada. Tú no, dijo. El canal. Vamos moviendo el punto por donde entra. Piensa en ello como volver a cabelar su mente para que atreves una perd más segura. Eso no suena mejor, dijo en voz baja. Harry respiró profundamente. Guardián, dijo. No hay reflejo de defensa automático dentro del círculo. Sin barreras de choque. Si algo sale mal, requerimos a llamadas humanas. Entendido, dijo el guardián. Rutinas de defensa en espera dentro del ring central. Todavía te gritaré si todo empieza a resquebrajarse. McGonagall se aclaró la garganta. Si todo empieza a resquebrajarse, dijo bruscamente, alguien te gritará a ti también, Potter. Sí, profesor, dijo Harry. Hermione plantó sus pies. Alla vamos, dijo. Ella levantó su varita. La luz alrededor del ring se iluminó. El manojo de hilos sobre la mano de Ron se estremeció. Ron apretó los dientes. La sensación en su cabeza cambió, como si alguien estuviera agarrando un dial. La sala que había sido una presión clara y constante se volvió borrosa. Por un momento pudo sentir a Avalon, al Tor, a la prisa y al brazo del gigante en sus costillas, todo al mismo tiempo. Respiró hondo y se tambaleó. Harry extendió la mano y lo agarró del hombro, estabilizándolo. ¿Estás bien?, preguntó Harry. La visión de Ron se estabilizó. Los hilos sobre su mano se separaron, algunos se oscurecieron, otros brillaron. Sí, se obligó a salir. Se siente como un mal despeg con escoba. Hermione murmuró en voz baja, trazando patrones en el aire. Los hilos que bajaban hasta el suelo se aflojaron, como si hubiera desatado algún nudo. Ironbar cerró los ojos y azucó la piedra. Espera allí, llamó. Si tiras más, la tercera capa se deslizará. Las respuestas de Hermione salieron entre dientes. Lo vio, dijo. Sharptalon observó las líneas brillantes. Ledgerclaw, dijo en voz baja. Ledgerclaw se acercó a la mesa. Listo, dijo. Cuando el patrón cambia, dijo Sharptalon, se registra que el asiento del duende tiene igual acceso a esta parte del conjunto. Si algún mago intenta cortarlo de nuevo sin el consentimiento de ese asiento, quiero un registro. Ledgerclaw asintió bruscamente y se inclinó hacia su pergamino. Harry puso los ojos en blanco a pesar de la tensión. Confía en ti para convertir esto en un contrato, murmuró. Los dientes de Sharptalon brillaron. Por supuesto, dijo. Así sobrevivimos a Reyes. El guardián habló, con voz más plena ahora. Punto de extracción expuesto, decía. Hermione no levantó la vista. Harry, dijo. Prepara tu parte. Él asintió. Dime cuando, dijo. Respiró una vez más y luego bajó su varita. Ahora, dijo. Él has de luz sobre la mano de Ron se partió. La mitad de los hilos se rompieron hacia arriba, retirándose en el aire. La cabeza de Ron sonó. Por un segundo sintió algo frío y viejo tirar de su pecho, como si algo fuera del pasillo lo alcanzara y fallara. Azucó la voz de Morgana al borde de sus pensamientos. Fácil, dijo. La otra mitad de los hilos cayó al suelo. Hermione los atrapó con un gesto y los introdujo en nuevos surcos en el círculo platido. La luz se extendió a lo largo del ring, corriendo alrededor de la curva. El salón tembló. Neville se tambaleó donde estaba, atrapándose en un pilar. Ginny maldijo. Dean lanzó un hechizo rápido y firme a la columna más cercana. El guardián habló más alto. Aumento de presión, decía. Antiguo conjunto reaccionando. Por encima de ellos, a lo largo de los altos muros, las sombras se desplazaban. Por un momento, Ron vio figuras donde no había ninguna,
formas pálidas de personas sentadas en asientos desaparecidos hacia mucho tiempo, con sus rostros borrosos. La sensación no era como las visions deliberadas de las habitaciones más profundas del pasillo. Esto se sintió salvaje, como una herida abierta. Harry se tensó. Hermione, dijo, tenemos compañía. Los vio, dijo, su voz temblaba, pero su mano no. Una de las formas fantasmales se inclinó hacia adelante, su rostro afilado durante un latido del corazón. Un hombre encadenado y envuelto en tela, con una corona en la cabeza y los ojos brillantes de ira. Miedo o ambas cosas. Otro estaba a su lado, delgado y envuelto en una capa, sosteniendo un bastón. Arthur y Merlin, pensó Ron, con repentina certeza. La voz de Morgana se deslizó por su mente. No están vivos, dijo. No les debes nada. El guardián dijo. La hula histórica se traspasa. No son sensibles, pero su patrón ejerce presión sobre el conjunto actual. El rey fantasma levantó la mano. Como si diera una advertencia o una orden. La luz de su alrededor se encendió. El velo de los brazos de Harry se erizó. Ron, dijo Harry. Lo sé, dijo Ron con dureza. Levantó la mano anular. Podía sentir donde el viejo patrón intentaba morder el nuevo, como un gancho en una tela. También podía sentir los nuevos surcos en el círculo, los que Hermione había talado para sus sentidos. Tenía que elegir por cuál inclinarse. Morgana susurró. Si te unes a su historia, la repetirás. Hermione pronunció su nombre, real y fuerte. Ron, se centró en su voz. No el rey fantasma, no el viejo mago, no la mujer al borde de la sala. La chica que lo había sacado a rastras de bibliotecas, campos de batalla y represas, la que tenía tinta en la barbilla y una venda en el brazo. Empujó sus sentidos hacia los nuevos circos. La luz se sacudió. Las formas fantasmales se estremecieron. Por un momento, su cabeza nadaba con dos conjuntos de imágenes. Un gran salón lleno de brillantes estandartes y relucientes armaduras y un banquete que se convirtió en gritos. Luego la misma piedra con escombros donde había estado la mesa y sangre en el suelo. Entonces esas imágenes se rompieron. El viejo pater, se desprendió de su enlace y volvió a hundirse en las paredes. El aire en el pasillo se estabilizó. La voz del guardián se volvió más tranquila. El contacto entre el cielo histórico y el canal en vivo se redujo al nivel de rastro, dijo. Tenencia. Hermione se hundió un poco en el lugar, con sudor en la frente. Ella exhaló y luego se enderezó. La siguiente parte, dijo. Filtrar. Sharptalon murmuró, como si eso no fuera suficiente. Hermione volvió a levantar su varita. Esta vez sus movimientos fueron más como los de alguien cosiendo un corte. Enroló hilos nuevos alrededor de las líneas restantes entre el anillo y la piedra. Ron sintió cada uno de ellos. Cada nuevo bucle era una regla, un límite. Si Morgana envía algo, dijo Hermione, en voz baja y concentrada, pasará primero por estos nudos. El círculo lo ve, el guardián lo ve, lo sientes, pero no tienes que actuar en consecuencia. Estás atando una campana a mis pensamientos, dijo Ron. Sí, respondió ella, eso es exactamente lo que estoy haciendo. El ring se calentó con cada pace. Morgana volvió a hablar, débilmente. Estás dejando que te encadenen, dijo. Ron apretó los dientes. Les avisaré cuando toques, respondió mentalmente. Eso es todo. Casi podía sentir su molestia. Chico testarudo, dijo. Measure que estúpido, respondió. El guardián hizo un sonido que casi podría haber sido de diversión. Filtro completo, decía. Canal monitoreado. La presión externa se puede medir y amortiguar. Harry dejó escapar un lento suspiro. ¿Eso? Preguntó. Hermione vaciló. Casi, dijo. Todavía tenemos que ir el otro extremo. Ron frunció el ceño. Por el otro lado, preguntó. Hermione bajó un poco su varita para poder mirarlo correctamente. Pediste ser el medidor en Las Vegas, dijo. Eso significa que tu sentido no puede simplemente flotar suelta.
Tenemos que anclarlo a algo en ti que no desaparezca la primera vez que recibes un golpe fuerte. La garganta de Ron se sentía seca. ¿Qué quieres decir? Preguntó. Respondió Harry. Ella se refiere a tu lealtad, dijo en voz baja. Hermione asintió. El salón necesita saber que elegirás siempre, dijo. Así es como decide que escuchar de ti. Eliges a las personas antes que a las reglas. Ese es tu defecto. También es la única razón por la que todo esto funciona. Sharptalon soltó una risita baja. La sala está a punto de vincular su seguridad a su amor, dijo. Eso es profundamente sabio o la cosa más estúpida que he visto en mi vida. La voz de McGonagall era aguda. Cuida tus palabras, dijo. La última vez que alguien construyó este lugar basándose únicamente en la obediencia, tuvimos una guerra. Cualquier día prefiero la lealtad a eso. Hermione se acercó a Ron. Esto dolera, dijo. Intento sonreír. Así es como sé que es real, dijo. Ella no le devolvió la sonrisa. Tenía los ojos húmedos. Levantó. Su varita y tocó con la punta muy suavemente su pecho, justo encima de su corazón. Dígalo, dijo en voz baja. ¿De qué? Preguntó, con un nudo en la garganta. ¿A qué eres leal? Dijo. Dígalo en voz alta para que el público pueda oírlo. El silencio se extendió por la piedra. Ron tragó. Rostros pasaron por su cabeza. Su madre en la mesa del burro. Fred riendo. George haciendo una broma incluso en los peores momentos. Ginny con su varita en la mano y fuego en los ojos. Hermione con tinta en la barbilla. Harry en todos los lugares casi habían muerto. Podría decir Gran Bretaña, Avalon o el Consejo. Sonarían bien en un discurso. No serían ciertas. Mi familia, dijo. Mis amigos. Las personas que estuvieron conmigo cuando el mundo se fue al infierno. No me importa el nombre que le pongas al lugar. Les soy leal. El salón zumbó. La voz de Hermione tembló, pero no apartó la mirada de él. Nombrarlos, susurró. Ron la miró fijamente. ¿Qué? Preguntó. Nombrarlos, repitió. A los que te refieres. El guardián habló con curiosidad. ¿Por qué? Preguntó. ¿Por qué los nombres importan? Dijo Hermione. Si le vinculamos el pasillo, es necesario que sepa que no se trata de una idea vega. Son personas. Son caras. Ron miró a Harry. Harry, dijo. Su voz se quebró. Miró a Hermione. Tú, dijo. Miró más ala de ella hacia Ginny. Ginny se secó los ojos con el dorso de la mano. Su voz se hizo más firme mientras hablaba. Neville, Luna, Mamá, Papá, Jorge, Factura, Flor, y los que no lograron salir. Fred, Tonks, Remo, Todos, le dolía el pecho, pero no solo por los costillas. Y a los que todavía no conocemos, añadió. Los niños que no deberían tener que luchar contra gigantes para sentirse seguros. La chica muggle en el valle debajo de la prisa. El duende que solo quiere mantener su forja en funcionamiento. Ese lot. El pasillo vibró bajo sus pies. Ahora más fuerte. La banda plateada en el suelo brillaba. La voz del guardián era muy tranquila. Ancla encontrada, decía. Hermione respiró profundamente. Pronunció una frase corta. Un hechizo vinculante tan antiguo que sus palabras apenas tenían sentido. La luz corrió desde la punta de su varita hasta su pecho. Luego bajó por su brazo hasta llegar al ring y luego salió al círculo. Ron jadeó. Se sentía como si alguien le hubiera vertido agua fría y brillante a través de sus huesos. Por un momento no pudo ver. Cuando su visión se aclaró, el salón volvió a ser diferente. Podía sentir el círculo como si fuera un músculo. Podía sentir los puntos de tensión en las paredes, el constante zumbido de energía bajo la prisa, el débil tirón donde Morgana observaba desde el borde. También podía sentir algo más, cálido y humano, atado justo en el centro de todo. La mano de Hermione en su manga. Harry lo agarró del hombro. Presencia constante de Ginny cerca de la parte de atrás. Neville silenciosa vigilancia. La sensación no lo ahogó. Se asentó como un peso que sabía cómo llevar. Exhaló lentamente. Todavía aquí, dijo.
Hermione bajo su verita con una risa temblorosa. Bien, dijo. Harry aprieto su hombro. ¿Qué mal? Preguntó Harry. Ron logró esbozar una leve sonrisa. Se siente como estar sobre una escoba en medio de una tormenta mientras mamá grita desde el suelo, dijo. Podría ser peor. El guardián habló. Procedimiento completo, decía. Ronald Weasley ahora está vinculado como un censor en vivo al salón central. El contacto externo de Morgana le fe pasa por nuevos filtros. Yo no puedo actuar bajo su presión sin alertarlo al círculo. La voz de Morgana rozó el borde de su mente, débil y irónica. Te has hecho parte del muro, dijo. No es lo que esperaba. Él respondió. Entonces no escuchaste muy bien. Harry levantó la cabeza. ¿Está diciendo algo? Preguntó. Ella piensa que somos ridículos, dijo Ron. Lo que significa que probablemente algo estamos haciendo bien. Sharptalon soltó una breve carcajada. Bienvenidos a Las Vegas, dijo. Ironbar abrió los ojos y asintió una vez. A la piedra le gusta esto, dijo. Ahora sabe a quién escuchar cuando duel. He. Rmi1 dejó escapar un largo suspiro y dio un paso atrás. Está bien, dijo. Esa es la parte difícil. Kingsley arqueó una ceja. Ya lo has dicho antes, dijo. Ella le dedicó una sonrisa cansada. Lo sé, dijo. Esta vez quizás lo diga en serio. McGonagall se aclaró la garganta. Por más fascinante que haya sido esto, dijo, todavía hay un consejo que formar. Harry asintió. Correcto, dijo. Dio un paso hacia el centro del círculo y se volvió hacia el arco de Silas. Por primera vez desde que la sala despertó, todos los asientos estaban ocupados o listos. McGonagall en la silla de Hogwarts. Kingsley cerca de la silla del ministerio. Aunque se negó a sentarse en ella, diciendo que prefería estar de pie. Una silla sencilla marcada para representación muggle, vacía pero esperando. Un nuevo asiento talado con celos de duendes. Esperando también. Sharptalon avanzó con las manos a los costados. El asiento del duende, dijo. Hermione le tendió un pergamino enrolado. Borrador final, dijo. Ledgerclaw lo. Tomó y leo tres líneas cortas en voz alta, luego asintió con la cabeza a su jefe. Sharptalon pasó la línea plateada, haciendo sonar los tacones de sus botas, y ocupó su lugar en la silla del duende. La banda plateada en el suelo se iluminó bajo sus pies. La sala murmuró en la piedra, un sonido bajo, como si lo considerara. El guardián habló. El asiento del duende reconoció, decía. Cláusulas de veto y freno activas. Sharptalon se quedó muy quieto por un momento, con los ojos cerrados. Luego los abrió y miró directamente a Harry. Estamos aquí, dijo. No hagas que me arrepienta de esto. Harry asintió. Probablemente te molestaré, dijo. Eso es amateur. Los dientes de Sharptalon brillaron. Prometiendo molestar a un duende en su cara, dijo. Valiente o tonto. Veremos cuál. McGonagall resopló suavemente. Ministros, dijo, casi con cariño. Nunca notan la diferencia hasta que se dan cuenta. Harry se aclaró la garganta. Miró alrededor del pasillo. Hermione a su lado. Ron dentro del círculo, con una mano en su pecho como si todavía se estuviera acostumbrando al nuevo peso. Ginny, Dean, Neville cerca de atrás con los otros caballeros. Los duendes en su asiento. Kingsley a la sombra de un pilar. McGonagall observando, aguda como un halcón. El guardián escucha desde cada piedra. No pronunció ningún discurso. La idea de una gran declaración le puso la piel de gallina. Habló simplemente. No vamos a restaurar Camelot, dijo. No como lo cuentan las historias. Esa version cayó por razones que tenían muy poco que ver con el destino y mucho con personas que pretendían ser mejores de lo que eran. Jin, y murmuró. Eso quedará bien en los carteles. Harry la ignoró. Estamos construyendo algo nuevo, dijo. Lo estamos haciendo a propósito. Con frenos. Con gente que pueda decirme que no. Con duendes que pueden apagarlo si empezamos a usarlo para tomar en lugar de proteger.
Con un salón que escucha cuando la piedra escucha un crujido. Miro Iran. Con caballeros que me alejaron de las malas decisiones y ncluso cuando les diga que se mantengan al margen, añadió. Ron le dio una pequeña y torcida sonrisa. Y con amigos que te dirán cuando estás siendo un idiota testarudo, dijo Hermione. El sonrió, solo un poco. Eso también, dijo. Volvió a mirar a Sharptalon. Tienes tu asiento, dijo Harry. Nosotros tenemos el nuestro. Cuando lleguen los problemas, y vendrán, nos reuniremos aquí. No corremos a habitachi. Unos laterales y hacemos tratos en la oscuridad. Discutimos donde el pasillo puede warnos. Escribimos nuestros compromisos en la piedra para que todos sepan el costo. Sharptalon ladeó la cabeza. Lo dices como si a la gente le gustara, dijo. Harry se encogió de hombros. No lo harán, dijo. Pero sabrán donde encontrarnos cuando estén enojados. Kingsley resopló en voz baja. Bienvenidos al liderazgo, dijo. El guardián habló, con un tono más firme que antes. Circuló del consejo activo, decía. Rey y asientos reconocidos. Monitoreo de tensión. Listo. Avalon pareció respirar. La luz sobre los pilares adquirió un brillo más tranquilo. El zumbido en el suelo disminuyó. Los ecos fantasmales en los rincones altos se desvanecieron nuevamente en la piedra. Ron cerró los ojos por un segundo. Podía sentir el cambio. El lugar que alguna vez se había sentido como un laberinto de líneas peligrosas ahora se sentía como una casa a la que finalmente se le habían llenado las grietas más cercanas. No perfecto. Nunca perfecto, pero más fuerte. Abrió los ojos de nuevo. Harry bajó del centro. Se acabó la reunión, dijo. Por hoy, Sharptalon resopló. Así no funciona el consejo, afirmó. Entonces enséñame, respondió Harry. Sharptalon le dirigió una larga mirada que podría haber sido de respeto. Más tarde, dijo. De momento voy a ir a comprobar que tu piedra no decide sobre nuestras cabezas. Ironbar emitió un gruñido de aprobación y lo siguió hasta el pilar más cercano. McGonagall se levantó de su silla y se acercó. Miró a Harry de arriba abajo. Estás perdido, Potter, dijo. Él sonrió con cansancio. Sí, profesor, dijo. Bien, respondió ella. Eso significa que no estás haciendo esto solo. Ella le dio una palmadita en el brazo una vez, enérgicamente. Luego se dirigió hacia el corredor que conducía a la piedra de Hogwarts. Tenía una escuela que dirigir. Ella regresaría. Ambos lo sabían. Kingsley le dio una ligera palmada en el hombro a Harry. Iré a ver cuántos miembros del Wizengamot se han desmayado con la noticia, dijo. Intenta no romper la isla mientras no estoy. Sin promesas, dijo Harry. Kingsley asintió hacia Ron y Hermione. Ustedes dos, dijo. No dejes que olvide que es una persona, no un símbolo. Ron puso los ojos en blanco. Nunca lo hacemos, dijo. La sala se vació lentamente y la gente se dirigió hacia sus deberes. Ron permaneció en el círculo mientras los demás se movían, sintiendo los nuevos vínculos. El anillo volvió a estar caliente. La presencia de Morgana en el borde de su mente se había retirado. Ya no era una mano en su hombro, sino más bien una sombra fuera de una ventana iluminada. Hermione se paró frente a él. ¿Qué mal? Preguntó. Él miró hacia el alto techo y luego a ella. Puedo sentir cuando el pasillo está de mal humor, dijo. Creo que eso era cierto antes, pero ahora tiene una cara. Y esa cara se parece a la mía, dijo. Él sonrió. A veces, dijo. Ella sacudió la cabeza, pero sus ojos eran suaves. Me asustaste, dijo en voz baja. Tú me asustaste primero, respondió. Ella frunció el ceño. ¿Cuándo? Preguntó. Cuando entraste en el centro de la prisa y no miraste hacia atrás, dijo. Sabía que conocías los números, pero eso no es lo mismo que saber que volverás a salir. Ella se acercó. Su mano se deslizó hasta su mejilla. Sus dedos suaves a pesar del temblor en ellos. Lo logramos, dijo. Por ahora, respondió. Ella se inclinó y lo besó,
lento y firme. Esta vez no había pánico en ello, ni sabor a polvo. Solo la firme presión de su boca y el golpe seco de su corazón bajo su palma. Cuando el retrocedió, su frente descansó contra la de él por un momento. Si el pasillo grita, murmuró, me despiertas tú. Lo primero, dijo, Ginny tosió fuertemente desde la puerta. Si ustedes dos terminaran de usar el círculo para bicicletas, llamo, Harry nos quiere arriba. Hermione se sonrojó. No lo estábamos, comenzó. Ginny sonrió. Lo eras, dijo. No me quejo. Solo digo muévelo. Hey un cielo, sabes. Puedes besar debajo de eso también. Ron gimió. Eres lo peor, dijo. Ginny le guiñó un ojo. Para eso están los hermanos, dijo. Salieron juntos del salón, por el pasillo que conducía al balcón. Afuera el aire era fresco y claro. La niebla yacía baja sobre el agua, más tranquila de lo que había estado en días. La grieta en la colina más lejana donde se había abierto el respiradero todavía se veía como una línea oscura, pero la tierra ya había comenzado a asentarse a su alrededor. Harry estaba de pie en la barandilla del balcón, con las manos apoyadas, mirando hacia el tor. Se giró cuando salieron. ¿Estás bien?, preguntó Ron. Harry pensó en mentir y no se molestó. No, dijo. También sí, depende de qué parte preguntes. Ginny se acercó y deslizó un brazo alrededor de su cintura. Se inclinó hacia ella como si hubiera estado haciéndolo durante años en lugar de sentirse extraño por ello no hace mucho. La junta gritó, dijo. El wizengamot gritera. Los duendes discutirán cada coma. La sala tiene una opinión sobre todo. Morgana está mirando. Mi mejor amigo ahora es parte del edificio. Mi otra mejor amiga va a dibujar líneas en el techo hasta cars. Hermione resopló. No lo soy, dijo. Lo harás, le dijo Ginny. Te bajaremos de nuevo. Harry miró hacia el agua. Pensé que cuando Voldemort se fuera eso significaba que podía dejar de tomar decisiones imposibles, dijo. Resulta que al mundo no le importa lo que yo pensaba. Ron se acercó a él. La diferencia es que ahora no los estás haciendo solo, dijo. Harry lo miró. ¿Alguna vez has notado que eso no siempre los hace más fáciles? Preguntó. Ron sonrió, pequeña y real. No, dijo. Pero si los hace menos estúpidos. Estuvieran ali un rato, hombro con hombro. El guardián habló en voz baja. Su voz parecía menos una orden y más un comentario entre compañeros. Por si sirve de algo, dijo, las cifras lucen mejor ahora. Harry resopló. Te refieres a la posibilidad de que no miremos todos, dijo. Sí, respondió el guardián. Ron preguntó. ¿Cuánto? El guardián respondió. No trato con destinos fijos. Pero el salón se siente menos como una zona de guerra y más como un hogar. Los ojos de Hermione se suavizan. Eso es todo lo que siempre quisimos, dijo. A lo lejos, en el borde de la niebla, algo cambió. Ron lo sintió como en la nueva línea en su cabeza. Morgana, pensó. Una voz respondió, débil. Disfruta de tu paz, dijo. Nunca dura. Apoyó los codos en la piedra y miró el agua. Lo sabemos, respondió. Por eso construimos algo que podría hacerlo. Ella no respondió. Cualquiera que fuera el juego al que estuviera jugando, podía esperar. Ya no podía mover el pasillo sin tocar todas las campanas que habían atado al círculo. Ya no podía fingir que era la única que veía grietas. Avalon permaneció sólido bajo sus pies, tarareando vida. No fue perfecto. No estaba terminado. Era de ellos. En algún lugar abajo, los martillos de los uns habían comenzado a sonar mientras Ironbar probaba las nuevas líneas con metal vivo. En los pasillos, los caballeros realizaban los ejercicios, riendo y refunfuñando. En el valle bajo la prisa, una niña muggle caminaba a casa desde la escuela, sin darse cuenta de que una corriente de agua casi había arrasado su aldea. Harry observó la línea del horizonte. Entonces, dijo, Camelot no, estuvo de acuerdo Hermione. Measure, dijo Ron.
Gini le dio un codazo. Intenta no maldicirlo, dijo. El se encogio de hombros. Nos equivocaremos, dijo. Siempre lo hacemos. Pero esta vez, cuando rompamos algo, la sala gritera. Los duendes nos arrojaron un libro a la cabeza y McGonagall escribirá cartas que prenderán fuego al pergamino. Harry sonrió al viento. Y lo sentirás primero, dijo. Ron se golpeó ligeramente el pecho. Sas el trato, dijo. Se cuidaron ali mientras la luz se desplazaba sobre el agua y la isla respiraba a su alrededor. El techo todavía tenía peso. Las vigas todavía lo llevaban. Ahora, al menos, sabían donde se encontraban cuando eso sucediera. La T.